tutandikira awo. Inshallah, bannanga batuliza balungi. Chronicles nga ntele era aliko ye chairman wa Chronicles. Kakati tugambye nti wadde gwe chairman naye olina ate gwe wenyini chairman jangu olaga abantu obulira abantu lwaki oli chairman wa Chronicles. Lwaki gotukulira ku Chronicles. Bannanga fenna fesi eri familia kubanga mu luzungu olutuufu ndowooza Usama Seka Kayira is a celebrity, isn't it? Kubanga is not an ordinary person. Is not extraordinary. We look up to him. Muntu what TV omuntu mugenda kulaba gyayise Arabic. It's a thriller today on Zoom. Sheikh Kayira nze mumanyi kubadda manyi Seka Kayira now for the last 28 years. 28 years, yeah. 192. Alhamdulillah. Nga mwegomba okuva pako lwaleero. So omuntu gwe wegomba nga tomutuuka otuuka watuuse ate yene eyongerayo. Ogoba tokwata. Ye mulungi yakuwa challenges in life. No, I have to be like this someone. Nega Sheikh Kayira, alhamdulillah, yasomere katwe. Ebagenda bitugamba. Kubira alisinza background alisinza jua naye nga mukulu mu community yaffe mu Bungereza wonna waali toyinza nte butabira mukulu wonna waali. Kwamba kizibu nnyo okuyana Sheikh Kayira ate n'atatwala position ya bukulembeze kubanga oba tujja kulaba nti balala balinga ye. Mungu subhanahu wa ta'ala yachimuwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala achimuwe ku dunia ne ku akhira. Mu elevating status wano ku dunia ate ne ku akhira era abantu baberinga balobera mu janna. Naffe nga gye tuli erizi lyeza waggulu. Seka Kayira yuli. Alhamdulillah bingi nnyo byayiseemu. Stories nyingi nnyo zayiseemu Seka Kayira. They are those that is keeping at the edge of your seat. Kongo agenda tunyumizayo, Itali agenda tunyumizayo, amazzi gabadde Kongo akola journalism agenda gatunyumiza. Mulabe musajja byayisemu wawatuuse ennyonyi zabaddeko ne ba president byonna jja bitunyumiza n'okweraliikirira kwabeeramu ne yeeraliikirira journalism si mangu okutuuka watuuse Seka Kayira n'okutuuka yonna mu BBC gyali paka olwaleero okuba gyali mu BBC. Tugenda kulaba lwaki atuuseeyo. It's not just lwaki tumuyita Wisi Seka KK nti top journalist, no, akoleredde ekyo kyali. Kale sijja baluisaayo. Usama, play the clip tugende maaso. Ate nga farmer, mulimi, mulunzi, Allahu akbar kabira byonna. Going. Now, it should not stop. So I'll just give you a brief about Uganda Reading, which is a movement. Ngate biplaying Usama biganyemu. Biganyemu neba nange. Seka Kayira oyo gwe mulaba alina hard drive mu mutwe. Obape yappe eyizo okuba oba ya Usama eyo oba ya gundi mmeka ya power ya eri kisimanyi hard drive Allah gye yateeka mu mutwe gwa Seka Kayira nti ajjukira buli detail mu bulamu bwe, ajjukira buli detail. Subhanallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajimukumire ajimuwemu obulungi hard drive eri mu mutwe gwe. Bina playing kati Usama. Build a I'm trying again, yes. Culture. Ako kamiu? That's a grand vision. Let's say activities or objectives that will guide us to achieve this. Sheikh kalaika kantekajja kuzanya bulungi for some reason. No problem. Actually, in alternatives, maybe gathering like this. Usama waliwo bulala? Kano kabadde specific. Kano Sheikh kabadde asabye. What work then maybe there is another one that has the same day. It says from journalism to farming. Between different elements. Synergy being, I mean, let's try and see if this will work out. Wakanagana will play the other one.
So the writing becomes a very essential element of that. And then sometimes some of us have a lot of stories, with us, but we're not good at writing, although we can read. So storytelling for me actually is the basis. And while Razia thinks about Uganda reading, I'm doing Uganda storytelling. And that's my dream. So the idea was have a place where we can come, sit, no formalities, no bureaucracy. We just sit and talk. When my brother told me about this, I said, it's like I was very happy. And I said, this is what I need actually, because I need to be known to people. I need people to read my books and what have you. Like, for example, I have this moral injection book. I've been supplying it in schools. It's about morals generally. All the discipline is here, like sitting. yanzirako wendita yaddako hajjati abadde mu hijabu awo omuwandiisi w'obutabo Ethics and integrity. oyo Is to help the community. It's not just when we say Uganda reading, we are covering events about reading. It's not just strictly Uganda reading events. There can be events that are happening even outside Uganda reading, but we have them on the website. Even if you go and check the website right now, we have events that are outside Uganda reading. We must read and understand one another. And this is what we, as Nile Dialogue platform, we are trying to promote, to understand each other, to read one another, to contribute for a better world to live in. So to make peace. Without peace, we know that we may not have a harmonious world to live. The advantage with the younger generation to an extent is the fact that now you have access to all this. So I'll just go hashtag Uganda reading and I'm saying I'm selling my things. Ajusa Masebo webale nnyo barakallahu fikum. I'll explain why kaklipa okabadde quite important. Waliwo akalala kena kuweereza ku WhatsApp akasembyeyo bakisoboka, maybe that would set the pace for us to begin the discussion. So badde nkusaba akasembyeyo okujja gy'oli. If that can play, I think it might give a better view, at least katuyamba okusobola okunarratinga, because nja kusaba abalabi baffe olwaliro bakkirize, because I'm a video, I'm a film producer. Clips bwe ziba zeetaagisiza, I think they might help to tell the story much better. Sometimes oyogera bingi ne biwuliramu. Buliramu mumba. oba kuba ne kilipu z'ekkongo mbadde nja kusanyuka. Iyo ne ndaba eringa etandikidde wakati ne quality ya image, I don't know why it gets too big neenooneka. Try that and let's see. Manyi lwaki player is Another killing in Bangi and another family suffering the consequence of violent anarchy. He's the latest victim of the now notorious anti-Balaka Christian militia. He was a policeman, but like many of his colleagues, unarmed and yet expected to keep peace in this increasingly volatile country. Years of civil strife have left an armed population that international peacekeepers have the difficult task of disarming. There are those heeding this call. These are more than 4,000 former Seleka fighters who have laid down some of their arms. They're predominantly Muslim and swept to power 2 years ago. They are accused of committing atrocities during that time, which has made Muslims in the CAR the target of Christian militia seeking revenge. Within the Seleka, you have Muslims as well as Christians. You have seen that despite the fact Michel Jotoje stepped aside, the problem remains. Since December 5th, we have been confined to these camps, yet you still see looting, killing going on in every street. Peacekeepers have to make sure they stop the mess, but the anti-Balaka blame the Muslims for supporting Seleka. What started as a political problem has now turned religious. Les musulmans, ils étaient tous Seleka. J'ai dit, mon frère, omusajja oyo mumutunuulire ennyo nja kumulifaaringako omusajja oyo yali mujja My brother will turn the page soon on what happened, but for now you have to Omusajja ayogera. tell those among you wrong to the people of Central African Republic to stop. I'll make reference to him, so please. Many Muslims have decided to leave the capital and its surroundings for their safety. And as they leave, it's clear they won't be missed, at least for now.
Je me suis en colère. Pourquoi? Parce que le gars que tu le vois là-bas, là. Now he's telling me he's very angry. While everybody seems to be celebrating the departure of these people, he says he's very angry because amongst the people on the convoy, he's seen someone who killed his family, who killed his mother, who killed his father, and they're just being allowed and escorted to leave the capital. If he could, he would just grab him off the convoy. Hundreds more are still stuck in the capital, unable to leave. They have moved here at the Grand Mosque and surrendered their fate to God and to the few peacekeepers keeping a close watch. Kasim, Kayira, BBC News, Bangui. Okay, so Osama, back to you. I just wanted to use that as an introduction, maybe to get us and kick us off. Yes. Usama, I can carry some full co-host, please. Okay. To say, sewo Kayira ajikali mkalisa tayinza butakusoya bibuzo sewo. So Usama, take the stage sewo. Tweyanziza nnyo tubaaniriza ku Chronicles episode yeno. We are back, probably back with a bang. That's what I would call. Guest Waffe is one of the members of the Chronicles, about organizing a Chronicles okuleta abantu mu community yaffe betulowooza nti balina ebintu bye twetaaga okumanya okuba okuyiga oba bye bakoze ne tuyigirako. Olwaleero tuhostinze Sheikh. Sorry. Get a mass Osama. Okay. Is it from me? Get a mass Osama, get a mass. Okay. So to hosting our brother, our Sheikh, Salongo Kassim Kayira, a very well-known journalist, a farmer, a father, and a member of our community, a leader in the community. Brothers Sheikh Zaid were to Gambia. Kakati echibuzo ekisookera ddala. Who is Kassim Kayira? Your life, your family, your education, and your career. That is a starting point. But and if you give us a background, probably a moment to joke with questions that to joke kubuza mumaso. Over to you, Sebo. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sayrihi ila yawmi yaqumu al-hisab. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, aburuganda mwenna abakunganide kuno, ladies and gentlemen, I'm very honored ukubantino other than being a normal host on Chronicles, I'm now in the hot seat to talk about myself. I'm also very honored, Okubanti, as a community. You think that I've been able to do some things. Zaidi ayogedde ebintu nga bizito nnyo. Ustaz Zaid, Imam Kasozi yagenze okwogera nga ayogera bizito zito nnyo. Byempulira oluusi nga mpulira simanyi nti mbiyina. So sometimes I think probably you don't put yourself. I'm not one of those people who have wings. I'm a very ordinary person, and probably that makes a lot of things go by. Naye amanya Kassim Ibrahim Kayira, nzalibwa Sheikh Omugenzi Ibrahim Maukuti Kayira, nzalibwa Mama Hajjati Amina Nakibuka Kamadi, muwara wa Kamadi Rukejje, era muwara wa Zena Ngambarangwe. Nzalibwa ngabe ngai Sheikh Ibrahim Kayira, mutabani wa Sheikh Yusuf Sentamu. Sheikh Yusuf Sentamu Dr. Nkongerwa ali ku history of Uganda y'omu ku bantu bayogerwako Nakasoga abaina abatandika essomero abasomesa abantu abawalimu abanje nnyo abava ku mugongo gwe ninga ne bakadde bange namwe mwe bava okubaate ba masheikh ate nga naye yali mutabani era wa mujungute era muyizi munaddiini ow'amaanyi Yakubu Lwanyaga naye omugenzi ey'ewasi Nakasoga. Family yange erimu ebitundu bibiri, Uganda nzito
naye ate nebukojja Rwanda neyingiramu nnyo influence neba nti y'amaanyi kubanga nawangalirayo nnyo as a result. It has had a lot of influence on me personally. Njogera ennimi 12 as per the last count. But could be more kubanga waliwo ennimi ezimu ezirina relationship nga bw'osobola okuwejjesa olumu oluwejjeseza mu lunnaalwo ezo, especially bw'oyingira nga mu Congo. I speak about 14 languages just within Congo itself, but that is nothing kubanga mu Congo mulimu 400 languages. So of 400 languages, if you can have 14, but that is also in the eastern part of the country, therefore bw'ogenda mu west atoro biba byamaze okukyuka. Naye I was very surprised when I went to the Central African Republic, which is just the other side of the Congo River. Okusanga nga waliyo olulimi lweboogera olulimi lwe bayita olusango, and I was very, very surprised that when people spoke, I could actually work out. I started translating for myself, and we had paid a translator. So especially Bantu languages, all the way almost to South African nimi ezisinga ogenda okulaba nga mulimu okugegenya. But effectively, I think I can say I can speak 12 languages very well or fluently. Nina omukyala nina Narongo, nina abaana 6, alhamdulillah, nga mwe muli n'abalongo. Kayira, lwaki video yo teri clear bulungi nga nte egenda ku YouTube butereevu ino kuba clear simulako katono? Really, I don't know what kinaaba kiri wange. Very clear, I think, zaidi. Seka gena maaso. Eri clear ndowooza zaidi alina obuzibu bwali awo. Zaidi mawanga. Mula video asemukidde mawanga. Bwachaddeko emawanga. Yes, mbadde nkomye kuba nti nina abaana 6, alhamdulillah. So far, not yet done. I can't sinsisangawo kasubi. So abaana 6, alhamdulillah, n'omukyalo omu. Right now tuli Newcastle gye tulina amaka, at the same time ne Uganda. Nazaalibwa mu kabuga amatendo akayitibwa Kakoba Mbarara, mu Mbarara Mbarara district. Kakoba omwo nazaalibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omusanvu 1973. So myaka 87 egy'obuto. Kakoba bwe mara okuzaalibwa nazaalibwa ku mulembe gwa Idi Amin, definitely ogulaba maama yagenda n'olubuto e Makka, era maama ogenda e Makka bayinga bwe baakoma okukkiriza abakyala abazito okugenda okukola hijja. Era erinnya eryange nayitibwa Haji nga sigendanga nayo kubanga maama engeri gye yagenda n'olubuto olwadda kwe kunzaala kubanga baagenda mu 72 eyo okwali okudda n'enzaalibwa n'entuumibwa Haji kubanga maama we yagenda okukola hijja, ogenda okwetolera Kaaba konna nali part of the package. So hijja yange neba nti yali ya mu lubuto natuumibwa erinnya lya Haji. Our car, we grew up with homeschooling, which is very interesting that many of us abasiraamu tuwerabira, we forget that tufuna homeschooling kubanga jukira nti olwamalanga okusaala subuhi awaka buli omu nayasala naye mu ngalo n'ekibooko ku side ya taata ne mutandika okusoma, mutandika n'amannya ga Allah 9 then you progress to the surahs, okwata hifdha and so on. So before we even went to school, already tried to mazo kufuna homeschooling that established a very strong foundation in terms of the religion. Kati awaka given to mwana wa Seka, si Seka buseka obula yali Seka. My dad actually, he was just, well, ndabanga, given the fact that he never went through formal education, gavana agenda yo ndabanga ate ansinga wala nnyo because he was a herbalist. One of the things we integrating ambulamu kwe kuba nti no, I never took the herbal knowledge out of him. He was one of the best actually whatever muntu yene yaweddwa like herbal medicine because he traveled widely as far as South Africa, as far as Tanzania, Congo, nga anonya dagara mitishamba, and he excelled in herbal medicine. So that is one of the things we integrating that I didn't really take from him. Nenga atenze mukutegera kwange okweddiini naye ndowooza nti actually murogo byabasawo nga tugiranga abasawo kugabe n'agenda okuyiga bino ebyeddagala oba otuuse okuroga.
kakati ng'atera omuntu yajjanga alwadde ekikuubuuko wano simanyi oluzaalo lulemye olubuto lwekiise baliwo lino ectopian pregnancy simanyi olubuto lwena gye lwekiise ne bamuwa eddagala that was herbal medicine and they would heal. But for us psychologically twakula neyo embeera erowooza nti nze neteekamu nenga nti ebiyinza obuba bya shiriki Arabia. And so from childhood, and I regret now that saasobola kumuggyako knowledge eyo eya herbal medicine, and now that he's gone, I think that's part of the regrets that I get to see. Kakoba gye nzaalibwamu actually, and I think that contributed as well to the knowledge of languages. Kakoba mwe twali area yennyini yalimu abanobbi bangi, waliwo gye bayita mu Kiswahili mu kinobbi. Bw'okurosinga katono ogende Nyamitanga ewava group ennene Kassim Jumba gye baveeyo and team, ogende oyitemu ogende waba Imam Kasozi, wonna kati ekitundu kisiraamu. Kati mu kubaamu obusiraamu omuntu bwe yasiramukanga mu nkole nga bamuyita Muganda, bwe yafuuse Muganda olw'okusiramuka. Okusiramuka kulinga okwafulanga omuntu Omuganda, kubanga abantu Abaganda be baasooka okusiramuka, obusiraamu gye bwava buli okwe buyingire ewaffe mu nkole. So tukulira mu mbeera nti twalina Oluganda, twalina Oluswayiri olw'abanobbi abo n'abakyotara, olaba Bayidiseefu, tulina families mu Liisho, bonna kati ze families ezaali mu Kakobo omwo ezaali enzito. Twalinamu Abayindi, ntera nnyo okunyumya emboozi ya Haji Juma, Bayindi banjagala, Juma Musoke Bayindi banjagala, eyasooka okuleeta emmoroka eya loole yali talina kisumuuzo nga yakuteeka lugumba mu yingiri n'onyoora n'eyaka. All these were influences ezatandikirawo, and then of course being Ankole, Olunyankole lwali luliwo nga luli prevalent. Also jjukira nti mu Mbarara muno distance si mpanvu ogende Nakivale mu refugee camp. Uganda is one of the countries that has been very flexible with its refugee policies. Abantu okuba nti kyebabateeka mu nkambi ne muba nti mulina kubeerayo muvundireyo mpaka lwe munaafa. So many people managed to, once they were settled into the camps, okutandika moving out slowly, and we ended up having a lot of people that came and settled within our area. Nga nabo kati asuli y'Abanyarwanda era abantu bamu baba wasaamu abawererako ddala. So Olunyarwanda nero nti lwali around us as we grew up. So you can understand where the influence of languages now sort of comes in. First track ntandika okusoma, nasooka kusomera madrasa e Kakoba, era omusomesa wange yasooka okunsomesa alifu yali Sheikh Sulaiman Kaketo Amir. Sulaiman Kaketo yasooka okunsomesa alifu ey'omusomero. Waliwo alifu eyawaka yali ya taata, naye alifu ey'omusomero formally yali ya Sheikh Sulaiman Kaketo. Twamuyitanga Mwalimu Sura. That's how we grew up calling him. Ngera mukubi wa ttaali mulungi nnyo bwe yayombanga kaswida. N'atandika Allahumma salli ala Muhammad, ettaali ne livuga ery'okwekutura ogwekutuzi. Okumulaba kati nga mutabliiki muzito nnyo nakasero ffe tumumanyi nga tutandikira ku foundation that was there. Awo katono bwe navaawo ne ŋŋendako Mbarara Municipal School. Mbarara Municipal School somero ya Kiprotestanti. Era awo we had, actually that is first tracking zemu katono, because before anything settled, our family yajja nefunamu influences ezaali ez'amaanyi, and I think that is also important to mention. Mama wange adda ku mama wange, sister wa mama wange, ajja n'afumbira omusajja gwe bayitanga Jumako, mbasajja abakakku abanobbi abaaliwo ku mulembe gwa Idi Amin, yali general manager wa Uganda Commercial Bank mu Mbarara. So that I think is establishing kindeese ekyo kugezaako ku establishing how powerful we got and how this really influenced where we went. Amuddako number 3 adda ku mama omulundi ogwokusatu Hajjati Asiati mama wange, n'afumbirwa ambassador wa Uganda mu Rwanda Abdallah Rex, naye yali mukakwa munubbi beera be bamu gobawo bwa ambassador kubeera ambassador wa Uganda mu Rwanda. So I moved, kubanga bayite bana bakuzaala mwana, they moved me to Rwanda to go and live with them ewa ambassador, mbeera mu ambassadorial environment. That also had a bit of impact on my upbringing, kubanga nganze as a sole child that was there. In fact, twali neighbors ne ambassador wa France at that time. Baina omwana omuto omuwala gwe twali mu myaka gye gimu, and we became very good friends. So I would go to their place and they would bring the girl to our place. Twalina embwa bbiri awaka as our ambassador, nga watuna embwa gye bayita Jack and Susanna. Bino ntandika okuyiga French at that level, at that exchange, ku level y'abaana abato, but that is really into the late 70s.
mara nkomawo Uganda nga bamaze okuzaala omwana kubanga baafuna omwana waabwe, then presence yange yayite kyalina kyeyongerako nnyo because they had just got a child. So I moved back to Mbarara, and that's where I was just beginning municipal primary school olutalo lwa 1979 ne ruba nti lwajja, and we had to flee. Ambassador Rwanda, of course, Idi Amin yali amaze okubeera overthrown. He escaped. He went away and ended up in South Sudan or in Sudan. Then era gye yamala najja agenda n'ajoininga movement yaba anyanya gye yajja okujja n'afiira oluvannyuma yalwanako ne Moses Ali as part of the West Nile Bank Front. Oluvannyuma gye yajja n'ajja okufiira. Oyo yali ambassador, and then Juma Mbarara ye Kasaba amala okuwamba naye n'adduka. My auntie went alongside n'agenda mpaka Sudan. Yabonaabonerayo nnyo oluvannyuma n'ajja akomawo. Ffe tuddukira mu Rwanda in 1979, but by that time already my sharpness yali emaze okutandika okugenda nga yeeraga kubanga tumala okutuuka 1979 e Rwanda abantu baali basiraamu nga mwebali mu Swahilini bw'otuuka mu katundu ke bayita Nyamirambo, that's where you find all the Muslims. And my granddad ye yasooka okugulawo restaurant mu kitundu ekyo. Mzee Kamadi Lukejje ye yasooka okugulawo restaurant mu Kigali mu Nyamirambo. Era n'afuuka very popular place abantu gye bagenda okugenda okunywa ka chai n'okulya ka piraawo. Ewajjajjaawo 1979 tudduka olutalo lwa Amini. Mu kudduka tudduka kubanga bali batandise okutema abasiraamu gye bajja okuttira families, gye bajja okuttira omugenzi taata wa Imam Kasozi and other Muslims bagenda okuttira ab'Enyamitanga bakasuka mu Luzi and so on. Tudduka fe family yaffe waliwo Haji Abbas Kyeyune yali mu Luwalo. Family yaffe nene nti erimu ewa Haji Twaha mu Luwalo. Tulina Haji House Kibirige enkoko njeru. Taata wa mukwano gwange nnyo nfanfe Hussein House Jingo, era buli muntu yarabanga Kayira ku biraali ng'omanya woraba Kayira ogenda kulaba Jingo. Next nga bona araba nti olumala okulaba Kayira ne Jingo, Yusufu Mubiru yaddako owokusatu awo. That's how we moved, and then abalala ne bagenda nga bajja mu line up. Tumala okutuuka e Rwanda in 1979 abasiraamu baalimu. Gaddafi yali amaze okuzimba omuzigiti ogw'amaanyi Allahu rahimahu, omuzigiti gwe bayita ogwa Gaddafi. Ntuuka mu Kigali ntandika okulaba nga we are bored kubanga jjukira twali tubaana abagenda mu ssomero tuli mu kusoma kaakati, natandikirawo obukujjukujju kubanga wakange gye twali tuvuddewo nti nali nayiga edduwa, nalina edduwa yange rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar wa qina adhaba al-qabr wa qina adhaba al-hushr. Edduwa eyo Omunyarwanda omusiraamu yamalanga okuwulira ng'awulira ng'edduwa ya Kamulali. Ntandika okusonda ssente nga nina omufuna nalinako jja wange nga twenkana mu myaka bamuyita Muhamudu ye yali omukwasi w'ensawo nga nze nomba dduwa naye nga ye yareceiving ssente account soba yaziresolvinga nga atya Allahu alam. Naye ntandika okwetooloola mu Kigali nga twetooloola mu mijini, genda Majengo, genda ku 40, genda Nyakabanda, genda Rwampara, wonna Kigali nga twetooloola mu kafuufu awo ak'ekitundu ekyo nga ngenda nomba edduwa. Abasiraamu abasajja abakulu abazeeyi bonna gye bakuŋŋaaniranga ng'olundabako mtoto wa Sheikh Kayira nga bantwalirawo omujukuu wa Mzee Kamadi ne ngenda okulomba edduwa. Naye ng'olumala okulomba edduwa bampa sente ezimu nga twagulangako bajjiya ne tugenda tulya bajjiya nga kyekyokwejala byakyaffe. So already naye ntandise okuyingira mu business, naye nga business eva ku ddiini. Olaba nti alifu rabbana atina yo yali emaze okuba nti etandika okuleeta omugaati yali tekyali mu kusaaka. After 1980 bamaze okuwamba okulonda kuzze kubaddewo mu Uganda. Before kulonda awo twalaba embeera ng'ezaali mu Rwanda ne tudecidinga aye tudde tukomewo e Uganda. Tumala okudda okulonda kuba kwakamala okuggwa ate tabbu eva. Twalina Rwakasiisi ne Lulangaranga bo bajjira ddala mu Land Rover waka e Kakoba ne bajja ne bagaa nti bagenda kugoba Banyarwanda kubanga bamala okuwangula akalulu ka 81 ak'ekinaana abantu batandika okugenda nga badduka batandika okutagetinga Abanyarwanda babakwate babazzeeyo ewaabwe. Quite a number of Rwandans actually battibwa baasuulibwa mu mugga Akagera because now we had this Rwandan linkage to us, to our family. Definitely twali target, and because we were kind of influential kubanga we twali e Kakoba tumala okuva e Kakoba eri mu Kiswahili jjajja Mzee Kamadi yagula wano ku muzigiti gwe Kakoba, era ku muzigiti gwe Kakoba olwatuka ng'omanye wa Hajati Mama Amina because
awo nga wewaka okumpi newa maada era mukadde omugenzi mukadde maada yali neighbor nga oluvannyuma ojja wane waffe kati waffe waali wamanyifu nnyo nti abantu abajjanga abantu abatambulanga abavuzi ba trailers abasajja abagagagaga abanyarwanda abayitanga nga bazze mu Uganda bagenda across, they would come to visit, and that of course put us in the limelight. Abemparana abefitina na kingura nti bakiraba lulangaranga ne lwakasisi bajja waka ne ba instructing nga bwe twali tulina okuba nti tulina okuddayo waffe Rwanda batuteeka mu kigaali ekyali kirina okuba nti nno kigenda ne kitwalibwa okudda e Rwanda. Of course, because our family was mixed, it was difficult to quantify that. Naye as a result, many people were ending up nga badduse ne bagenda ne bajoininga revolution ya Museveni, rebellion ya Museveni, and they went along to fight. But that is on the mother's side. On the father's side, immediately in 1981, wajja wataka vyo mzeyi bajja bamukwata ne bamukwata nga bamukwata ku grounds nti ali omu kuba supportinga Museveni supportinga abayekera ne bamutwala Luzira. I've spoken about this story before, where amala okutwalibwa Luzira naye yali amutargeting ennyo yali Paulo Muwanga, ye yali amwetaagirako ddala. Paulo Muwanga instructing anaga nti omusajja gwe banaasanga n'enkofiira n'entalabuusi ku mutwe oyo gwe baba batwala, they were not given a name, baga nti ye Musiraamu ayambala entalabuusi gwe banaasanga n'enkofiira y'ejjuuni oyo gwe baba bayoola buyozi batwale. Taata as usual yayita jjaako ntalabuusi ye aba ali mu kugenda kusaala afulumye mwange Luzira. Omuntu amanyi setup ye Luzira waliwo ejjinja nga Abasiraamu era bwe babukola mbeera zaabwe bagenda n'amala okukuuta ku lukyakya ku jjinja kulinga agenda kusaala mu kufuna kwewuzu. Muzeeyi yakwata enkofiira n'agijja ku mutwe n'agiteeka ku jjinja afune wuzu. Aba afuna wuzu omusajja omukatuliki ajja n'amugaa nti naye Haaji bannange munyumirwa obuntu buno oyambala wennewena n'obanga wenneno oyambala bwambazi nga tokyusa nako n'okyukira ddala nange ekitiibwa kyo kizze. Omusajja akwata entalabuusi agyegezese ku mutwe. Wallahi nga abasajja be baatumye okujja okutwala omusajja ow'entalabuusi gwe bayingirire Luzira bayingidde munda. Omusajja gwe baasanga n'entalabuusi gwe baatwala, omusajja omukatuliki namige gwe baatwala ogenda okusala era yattibwa. Muzeeyi n'aba nti okufa yakuwona nga olunaku lwe yali tennaba kutuuka. Beyond that bamwegezaamu because that was getting towards 1983. Manga fe tumalaawo ne tudduka we moved to Kenya. Before Kenya, I think it would be important to mention this again because I think it also became part of my story. When ngendere Katwe, manga tumala okuva mu lutalo lwa Amini, that's when I joined Katwe Nuru. Mu time ye Katwe Nuru, taata bagenze bamusibye ali Luzira. Mama waliwo obote ekintu kyegeranga ennyo the uncoordinated movement of troops. Try to be like Katwe kibuye wano woti olabe kibuye nga tonna wansi obatera okuzanyazanyira omupiira kati naku zino bayononawo waliwo babeerawo breakdown. Wova ogende ku ttaawo ogende ku lutindo ogende ku Katwe poliisi ng'ogende okwambuka Makindye. Twali mu kikwawo ku mayumba agali awo. Naku zino kati bayiwawo ne chorus walungi. Mama uncoordinated movement of troops lyabeerawo amasasi gatandise okuvuga ag'ekitalo. Mama yajja ng'ali mu night n'addukira mu night okujja mpaka Katwe Nuru. Ng'olaba okuyita mu ttaawo liri eriva bagenda Erukuli Naŋŋanda bwe bayita mu ttaawo eryo maama okuyitamu n'emisinde ng'ali mu night. Leeso agikutte mu ngalo, emisinde ajja okunkima okutujja ku ssomero tusobole okuba nti tuddusibwa okuva mu mbeera eyo. Twadduka ne tuvaawo ne tudduka ne tugenda kwekawolo Erugazi wano waliwo jjajja waffe abeerawo awo. Jjajja abeera senga wa maama senga Kaawa yafa kati Allahumma ighfir laha warhamha waskunha fil janna. Awekawolo nawo we stayed there for a short time. Naye mu short time eyo already naye maze okutandika n'okuyingizibwa mu ssomero. Wherever I went, I actually ended up attending so many schools because with all that movement buli gye wagenda nga olina okusettlinga in. When hooking it up ne family ya Madivani, mwalimu abaana bashenazi, mwalimu ba musoga, walimu ba Salim, abantu bajja okutandika okuvuga embarasi, ntandika okuyigira okuvuga embarasi. Mu buto mu myaka egyo egy'obutongo already ntandise okuyingira mu mbarasi. Tugenda ne tulebeeta ne tuyingira mu wa Madivani bwe batulaba and because I would speak languages around ne nomba edduwa nalombanga edduwa ez'okutiisa. Nakanga nga nenga nti bwe nkulombera edduwa sawa na Mungu asobola okufuula akasiisi
akasisi ukarunyankole naye kasisi kitegeza kamunyera tisobola okulombeddwa Mungu n'akufuula kamunyera abaana be w'amadivani ne bantya nnyo ne batwala ogenda okuyiga okuvuga embalaasi nga tuli kawolo mu time entono gye twalimu and we moved nengendako n'ebuyukwe nayo ne banyingiza mu ssomero awantu ne balangayo maximum yabiranga one term and then we have to move. So we end up moving to Kenya, which became very, very instrumental in my life. Kubanga nagende Machakos, and that's where I started learning Kikamba. As a way, Kubanga 1980s Kenya, not that it has changed very much, but 1980s Kenya was very, very racist. It was very, very tribal. Now the only way to survive really is to know the language. Kakati newaliriza nekakaba okuyiga olukamba mangu na ino bakazinzi bange abana ba Haji Haruna omugenzi Haji Haruna Mustafa Murango wekatwe abadde yakafenna kwezo twaliyo ne Mustafa Harun ne Mubashir Harun abo bwe twawangara era bwe twasoma bali mu maaso gange. I think about Mubashir yali like about 2 classes. Mustafa yewe twatuka ye yangwa mangu n'avaamu na moving in Nairobi. Machakos became very, very instrumental, and it actually modeled who I became. Kubanga wano wenafunira omukisa ogukwata Quran, I became a hafidhul Quran naye kati yadduka bw'ojimbuuza nsaba Allah asaasire nga sinnafa nsobole okugikomyawo. Naye n'omusomesa omukambwe nnyo Karsab yansomesa Quran, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe emikisa, but at the same time tufuna influence y'amaanyi eyali because we try to soma dini no secular nga tugisomera township Muslim primary school, and then ekawungezi ne tudda gye twasulanga twasomeranga eddiini ng'eyo bayitayo Hindu Saba. Between that movement twafunanga kakisa akafuluma nga tuyitibwa ba boda naye ng'okutambula okuva gye tusomera wano oyite ku kisaawe ky'e Machakos mu tawuni ogenda oguke mpaka ogukira township Muslim primary school. A lot would happen in between, and that was very, very crucial. Kubanga yampanga chance fights zaberanga wezo obutonga between okuorganizingira fights ebyekitonga waliwo omuntu waliwo omuvubuka bamuyitanga Azizi Ndende mujjukira nnyo yamparana nnyo mukumparana ne baganda kati kye tulina okukola tulina kulwana bwe tulwana tusobola okuba nga twetereza tusorting out differences zino ne batwala ku kisaawe kati kisaawe kyali between town era bwe twalabiranga mu firimu wafu b'emisana bwe batambuza mobile phones babitanga kamvenya ku kamvenya we tubasalawo tuteekewo fight yaffe n'engenda okulwana ne Azizi Ndende ne twekuba ebiseera byali firimu za Jackie Chan. Those are very critical because they also became a part of the story. Waliwo film yali yakafuluma nga bagiyita Jack Nero and the Day of the Cobra. Ne Bruce Lee biseera ebyo nga yeekansa kakati twalina okufuna amannya era n'empeebwa erinnya erya Cobra because I would make moves as a Cobra moves nga mu kulwana kwonna nakulwana kwabeeranga kwa moves za Cobra. I ended up fighting with Azizi Ndende. Allah n'ansaasira kyenamukuba teyavaawo kubanga kati katabindeetera omutawaana namukuba eya Cobra nenkuba ku ddokooli kataazirike kwali kumurondawo obulonzi ate okumwetikka fate fighting yali illegal in the manner that it had happened. But that opened up a new chance kubanga buli lwowangula okulwana ng'okwo kwekito okwalimu ani n'asala akalayini kano, immediately it changes the status. Ofuna abawagizi ofuna abasahaba ofuna abaleebeesi abalina okujja nga bakwasi bansawo abalina okonfaminga kyotuuseeko. Machakos became very instrumental. This was we entered in 1984. 1984 ye yalimu the Ethiopian famine eyajjamu oluyimba lwa Michael Jackson and all the other singers, Live Aid or We Are the World. That was very crucial because that song related a lot. Newankubadde enjala yali mu Ethiopia, it spread out in Machakos. Nejja twabeera mu mbeera ey'obuzibu ddala nti bwe mwabanga mulidde akawunga nga temujja kulya bijanjalo, bwe mulidde ebijanjalo temujja kulya kawunga. It was a difficult starving period. Abamu twatandika n'okukwata kasooli, bwe nayigira okukwata kasooli nga mubisi n'omuvumbika mu ttama, bw'alwamu alina engeri gy'agonda n'afuuka very edible. Of course enjoka bwe binaadiringa nabyo is after naye olubuto oba olina ky'olutaddemu. And that of course now had an impact. Oluyimba olwo We Are the World for me relates not just with the Ethiopian famine but also what was happening in Machakos. In Kenya, but in Machakos in particular. Kubanga Machakos Ukambani is a predominantly very dry area. Kakati mukuba dry ate ne wajjamu n'enjala ne drought.
Of course, you know what that means. Amazzi ne gabula, you know, in taps and so on. In fact, mugendo okukima amazzi lumuntu agenda kuluzzi okukima amazzi again kati waliwo fight eyokubiri yali egenda okuntwala obulamu. Omuvubuka luyantwala n'antwala ku waterfall agenda asale wanzite ono muganda tumuwe. Allah antasa nti yansika n'antwala n'antuusa waterfall amazzi we gayiika bwe gati wabeera so deep. Wajira omwana omu Ethiopia omusomali gwe bayita Abdul Sattar yajja n'ansattara ye yajja n'ansika n'anzija nga ngenda kubanga nali maze okumira ogusooka n'emmira ogwokubiri ng'ekisigadde nza kufa gwa kusatu. Bwe yajja engeri gye namubuukiramu ali nayaŋŋa nti bw'oddamu okunyweza bw'otyo nja kukutoofe. And I survived death, but that of course opened up another chapter. But Machakos really made me strong. Yampo obuvumu, yampo okumanya how to survive, you know, how to exist through the different situations. In the meantime, old man in Kampala, Paul Muwanga bwe yamala okumanya nti omusajja gwe yawodalinga batete yafa, the mission had to change. Mzee Kayira basalawo kati bakati bamutwale butwazi bamusengule bamujje Luzira bamutwale mu Nile Mansion where he was supposed to be killed. Nile Mansion waliyo room ndoza yali 373. Room eyo bajjanga buzibwanga tiyabeeranga mutaala yonna nga bajja ne basika busiku kubanga bebanga batutte bonna babanga bakufa kati nga it doesn't matter who is pulled out. Bajjanga ne basika busisi kati abagenzi Allah n'akugerera n'oba nti ogenda kufa. Muzeeri wajja ne bamusetingira ku lunaku olwo abasajja ne bamutolosa nga bakwatibwa ekisa ne bamuteeka mu motoka za City Council bibenze oba mu bimanyi ebya City Council ebyola kasasiro ebikyafu ebya green. Muzeeyi ko bajja ne bamuteeka mu garbage yali eva mu Nile Mansions ne bamukasuka ku kasasiro agenda ayiibwe eyo. Era kana gye bamuyiwa n'atambuza ekigere okuva gye bayiwa kasasiro mpaka okujja okutuuka emasajja aliokajje. But that is the story now that I was not a part of, but that was what was happening in Kenya. Obulamu butabuka. Muzeeyi kubanga we had moved with my mom anafuna obutakanya ne muzeeyi and she decides to move back to Uganda. Old man gets married to another woman, a Congolese woman who was not much older than we were. Of course, yalinga like 18, 20, but we were around 13, 14. So of course, almost 20 myaka jeji, we were all teenagers. N'atuyisa bubi nnyo omukyala kati given twabanga mu boarding school we would only come once a year nga tujja mu December tuwumula holidays endala tusigalayo ku ssomero. Mu kujja waka mara okulaba embeera emaze okujja waka I decided to escape, and that is very crucial because again it defines who I became. Kubanga mara okulaba ng'embeera ensobedde maama yavaayo azze Uganda. We are stuck up in Kenya. Nina ba brothers bange abalala basatu, step brothers abalala basatu, all from different moms. Era nga ffenna tiwayo omuntu omu maama omupya gwe yali azaala. But for me, I don't know why teyanjagala. She was very particular on me. Obanga araba nalina olugezigezi lungi, I'm not sure. Naye nalaba nti nali nyegeriziddwa nnyo n'ensalawo ntoloka okuva e Kenya, nsalawo nzija awaka. Tata yayima n'ayingira mu truck driving. Atandika okuvuga trailer. Part of the trailer driving long distance omuntu abajja kumala myezi 2 myezi 3 talabikangako waka. Muzeeyi agenda kati yakubanga essimu n'aga nti nja kutuuka ng'enkya. Nze I'm not aware. I escaped from school nenzije Nairobi ne muga nti omanyi balina ekitabo kye batutumye geographical sciences for future studies. Amanya ago atakikola kwawanika omukono. Atalimba bitabo ebyo manya ge twatuumanga amazito zito ag'ebitabo okukangakanga abazadde bali batabitegeera. So nsaba ekitabo omukadde mukyala alina okunoonya ssente, anoonye ssente. Ate bwe yawulira taata bwe yakuba essimu n'amugaa nti ajja kutuuka enkeera n'alwana nnyo afune ssente ezo. But she didn't tell me nti muzeeyi yakubye essimu n'agaa nti ajja. Kati alwana okufuna ssente nga nze ndowooza nti asazeewo annejjeko nzireyo ku ssomero kozi ayagala ajja akuleetinga ekifaananyi ekirungi mu maaso ga muzeeyi nti omwana namulwanyeeko n'addayo ne ku ssomero. Nga nze ekigendererwa kyali kimu ti ssente ze bagenda okumpa ez'ekitabo ekyo geographical studies for future benefit. Allahu a'lam. Ye yali egenda okukola transport enkomyawo e Uganda. Jjukira nti I had never left Uganda. I had never gone back to Uganda from the time I left. We are talking about early 80s, tuli mu 86. Museveni yakawamba. Bali mu kumanyira bumanyizi government ya Uganda bonna bakyali mu kwevuyavuya tebannabitegeera bulungi. Omukyala maama ampa ssente amperekera
antwala mpaka ku taxi amaking sure nti nyingira mu taxi ansiibula yenena n'omukwano sente amazo zimpe ez'ekitabo kye nnina okugenda okugula nga ntuuseeyo. Kaakati munnange namala okulinda amaze okunsiibula bw'ati asiibudde taxi eri kumpi kugira bagaye abantu muveemu n'agenda. Mara okumubazaabazaamu ne neefuula alina kye neerabidde nga subhanallah nina kye neerabidde ne nsaba kondakita. Mbuuka mu taxi munzireyo genda okukima kye ngenda okukola kye neerabidde. Olwo mission ey'okutoloka etandise. Baasi ezatambulanga mu kiseera ekyo waaliwo baasi ya Kamba, waaliwo baasi ya Mawingo, waaliwo baasi ya Gold Line, waaliwo baasi ya Coast Line. Nga ze baasi zimmanyifu zino. Coast Line, Gold Line zigenda mu Mombasa Coast. Ezajjanga eno ku boda Uganda, Mawingo ne Akamba. Ngenze nsasudde sente mu baasi naye nga safari ya mpaka Nkeera. I had to find somewhere to sleep overnight. Tulina omusajja abantu abamanyi Haji Beka Ssenyonga eryawo ku Kisozi House e Kampala, Allah amusaasire ya Rabbi, mpulira yafa. Kakati alina mutowe Baba Musa nga muwali mu Epangani, yasomesanga Epangani bana Uganda abagenda edda mu Bayindi ne beekwatira Abayindi n'atandika okusomesa. Gy'asomesa mu Bayindi bamumatira okufa obufi. Kati ye Baba Musa ngenze wa mwali mu Epangani mbagambye bannaye nvudde ku ssomero ng'obudde bunzibyeko, mbadde mbasaba nsuleko wano enkyankeere ngende yawaka nkime sente nsobola okuddayo ku ssomero. Nga it's home nga banjalira baleeta kapiraawo kalungi nnyo. And very crucially, actually, I love my food, but that is something that probably I'll touch on later because I'm very passionate about my food. Nti mukwagala kwange mmere nsobola okulaba emmere ne mmanya effort omuntu gye yataddemu n'omanya omuntu bwe yassizaayo omwoyo ng'agifumba oba nedda. So when I say that this was good food, it was really good food. Mara okusula Epangani Nkeera kumakya nina okugenda nconfirming my travel. Taata lwe yatuuse mu kutuuka kwe maama yayite yaŋŋambye nti no taata lwe yamukubidde essimu nti ajja atuuka waka salaamu alaikum salaamu pole na safari Kasim naye yabadde wano twamuwadde sente nalwanye ne noonya ssente ne mufunira ekitabo n'addayo ku ssomero. Alhamdulillah. Taata nga tayinza kutuuka n'amala lunaku nga tannagenda wa mwali mu Pangani eno gye nasuze yennyini nga tannajja kutoora ku salaamu ng'abantu abalina omukwano omunywevu gw'abakadde baffe. Muzeeyi amala okunywa kacaayi amaze okumaliza ebyawaka ebisookerwako agende Pangani okujja okukyalira Pangani eri kumpi ne Isli abamanye Nairobi. Agenda okujja okutuuka wano salaamu alaikum wa alaikum salaamu. Kakati ate ya Rabbi nti Kasim yasuze wano munnaye era ndooza akeddeeyo kujja. Kasim yasuze wano. Nnyina gwe yawerekedde jjo n'alinnye emmoroka n'agenda ku ssomero nti mulimba. Kati ono bw'akomawo wano mumukwate mumusibe emiguwa munkubira essimu. Muzeeyi ng'olwo atandika muyiggo ng'addayo awaka ng'abuulira maama mugaa nti oli gwe wagambye nti yagenze gwe walinyisiza takisi nga yasuze Pangani nti apaana. Omwana n'abamuwuyayi ng'aleka atumye bw'akomawo awaka be mwe muggalewo bugazi kisaakaati mumusibe emiguwa asigadde munkubira essimu. Ngenze maze okwetoloolatula mu kibuga nyankomewo wano nzije nkima obugoye bwange kasuutikesi we nakalese neetegekera safari. Ngenda okudda ebya Mungu sinayingira mu kisaakaati wabweru w'ekisaakaati abaana bali mu kuzannya. Omwana wa mwalimu yennyini yandaba Musa. Kasim, baba yako amesema ukija wakukamate wakufunge kamba. Kitawe yagambye tata wabadde wano n'agamba nti bw'onajja bakusibe emiguwa bamuyite. Allahu akbar. Wenawetera suitcase eyo maasalaamu saddamu kumanya byayo. Nga ntandika kwetoloola Nairobi, abamanyi Nairobi mu town, ngenze ku Hilton, ngenze ku International Conference Center, ngenze ku Embassy Hotel. Obwo naona bufo bwange bwe neetooloolera omwo. Nina okubayinga time basi tezisimbula mpaka saawa emwezi ekiro. Olwo ndi mu saawa 5-6 gwa misana. Wallahi tolabanga lunaku luwanvu ng'olunaku lw'olinamu ebizibu. Olunaku nga ndaba essaawa siziraba gye ziraga neetoolodde ekibuga wapi ne ng'awo bwa Cobra leero obukazi. Allah akigera sawa nezigenda mpola sawa zimara okubeera 12 nga nogenda ngende ninye basi zabanga za kubookinga tickets before basi tezayingira Uganda that is now kutandika kuingira Uganda nga mukoma ku border then you would have to board. Maro kuingira basi
ntudde namba yange eri waggulu baasi za kalina waliwo abali wansi waliwo abali waggulu wallahi nga ndi bwe taata simanyi mutima gwamuyingiramu ndowooza n'alowooza nti ono mwana ye bayinza okutoroka n'ajja ku mawinga ngenda okulengera mu ddirisa bwe nti muzeeyi mulaba ayina n'omuguwa gw'embuzi mu kibuga Nairobi mu kibuga Nairobi n'omuguwa gw'embuzi neŋŋaa nti lubaze ntandika okulomba edduwa zonna ze mmanyi mu bulamu nalomba edduwa zonna wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda zabeera alombera abantu nga mulaba nange neŋŋaa ku luno nzikukuba Allahu akbar so okakana mzee ayingidde mu baasi mwenyini mwendi atandikidde wansi agenda analyzinga ntebe mutto ku mutto abatanamalize wansi nga baasi batandika ebyekenya abamanyi baasi z'ekenya ngeri gye bawoganya bakoona baasi mufulume sawa yakusimbula nga ndi ku nasu naye ntuuse neŋŋaa nti ya Allah mbuuke bubuusi mu ddirisa neekube wansi kikakate nti ekyo nafudde nfiidde mu jihaadi oba it was a difficult decision anyway Allah wa buyinza nnyo kubanga mzee abatannaba kutuuka waggulu nga bamufulumya mu baasi n'esimbula singa wandabisa bwe nali nfaanagana element emu gye nerabidde that is also crucial here while in Machakos business ntandika okulowooza ku business wanga ngeri y'okusurvivinga mu kisulo ya buzito walingawo biscuits. I've actually never seen any cookies that are as sweet as those ones. Bazitanga House of Manji. Bayindi bali bakola biscuits nga really bazikora mu mutima gumu ebitali kuchupura konna. So I would buy box yange ya biscuit n'entunda kamu ku bayizi abagala okufuna banywekereza chai mu kisulo whatever. Now these biscuits become crucial. Ngenda okutambula mu safari naga nti sente ze bampadde nga sente za kekereza simanyi safari naga nti sente je zikoma je ngenda okukoma naye nga naleesedde nniya. One, mama yamala okuva Kenya afunye disagreements with dad ajja asengeri Antonde kubanga agenda embalala aba sisters bamugamba no gatigende Antonde oli muntu mukozi wa hoteli, go and open up a restaurant and that is where you start from. So ebya hoteli nayimbi ulya bulizi mama yagurawo restaurant situukangayo Antonde simujjukira Antonde gwenna wa mbuto bwe twatambulanga ebya safari zedda, and I'm escaping with a clear planning and I end up in the Antonde. I no idea whatsoever. Ngenda okuyingira mu bus nagura packet ya biscuits is a House of Manji. Packet yange namba nenjikuba ensawo. Mukutula mu bus natula n'omukyala mu Uganda, mukyala mukulu wa subuzi abo. Kati ayagala yeewuunya omwana omuto atudde mu bus because I'm like 14, I'm 13, 14. Yeebuuza omwana ali mu mmoroka atambudde safari obwomu. Oyina muzadde we yamugamba no, muzadde babannindidde ku border. Naye nga yenna ndi mukakkamu yenna be nayo kugamba nze nakula mangu nnyo nti sifaanagana myaka gyange. Omukadde mukyala ng'atandika kunyumirwa mboozi, ntandika kumunyumiza mboozi. Basi nga tetambula tutuuse nakulu kuyimirira kulya aguze ebyokulya agambye ampadde ebyokulya wano ngamba zange sikwatako ndi ku biscuit packet wenagwerako wenzigwerayo. Ne tutambula basi ya kiro tutuuka ku boda ku makya. Musajjawo sina wadde ID, sina wadde kitambulisho. Jukira Museveni okuwamba kwe government yakozesa ba kadogo kati the whole idea of kadogozi babatya it's a whole known perspective now. Tojja kujjaga kadogo no ganto naita one get away with it. Tumara okutuka ku boda abantu bonna bafuluma bagenda kusimba line ya immigration genda kulagayo bya bintu byabo. Mukyalo mu Uganda ambuze tugende mu line konze nzijja leka nzije. Nekisemu kwema bega ngenze mu toilet. Olwava mu toilet omusululu gwita edduwa zendiko nenzirayo ku tasbihi. Nenzirayo ku tasbihi. Mara okudda ku tasbihi ngenda okulengera akakubo kagenda beka tati nengera leerwe yitayo nenganti nzaliwa ne maraba. Mfuko omupumbavu ng'atabeera nko mu kibuga naganti erye kubo gye ngenda okukwata oba kufanfiire wano sijja tebajja kunkwatirawo nga neemulula mpola packet ya biscuit mu ngalo nyambadde ka checkered coat kange kalina green, black, red, blue wonna wali n'ekinu kyange ninga bano abasaveeya bedda abakolanga baasulanga ku piida. Ngenze mu kakubo olwagenda mu kakubo nti ndaba omwana muwala yeetisse ekibbo kya michungwa, inaku emichungwa side emu n'emiyembe side endala agenda mu katale konze habari yako mzuri
nsose ndaye yebuzabuza ntunuide nsose musimbye biscuit 2 ate byawoma ne bikamara abadde ku michungwa n'emiyembe araba biscuit ntayaga awomereza konze kati owedde ngankanya kunyumya mbozi ndabe tweyongera nga tanambuza bidala biwanvu oroje tulengera mazo okulengera nengera emitala side ya Uganda naye kati embozi nga tulino ginyweza tulino okulabika tuli wamu watabaawo bambuza kubanga waliwo ka boda akatona awo koyina okuyitako omwana muwala nga munyweza buli yamarangawo biscuit nga kamukamu kubanga ate bwangu yayinza obbuga engaya gye yali agayamu yali etiisa nga ayinza obbumalawo amangu efuuka ettabu tugenda omwana yankanya kumusimba biscuit safari tweyongerayo ngenda okulaba tuli mitala neŋŋamba alhamdulillah choka nentuna bweti neŋŋa nti Kenya esigadde wali ndi Uganda passport siina wadde ekitambulisho mara okutuuka emitala kyenakola ku sente zange nga ngenda nga mpanyisa ebyo byonna agamagezi gonna like emyaka giri bazzeyi gye batambulanga abatrailer bonna batuukiranga waka banyumya is embozing as in the recorder. I just internalize information because you don't know when you need that information. It is very critical. Abantu baturanga ne banyumya no vira obuvizi ngoseka busitso ino kuba mu buntu wo picking up anecdotes that can become very critical for you later on. Mvunjisiza sente zange. Waliwe moroka ya rabbizi Nissan ezaliwo minibus zali ngazi Costa zasoka Costa ne yali Nissan nga we know we indo bibi bwenti. Nga nkalinya kavaawo maraba mpaka Kampala nga ninya mpaka Kampala watuuka Kampala mu parking kadde sawa 7 awo mbuuza waliwo ku moroka zeri Antonde toyinza kufuna moroka zeri Antonde wane nakulinnya Masaka then okuva Masaka awo ojja okufuna ku Pidgeot ogende ina akutwala esente zeeyongera okukendeera biscuit basigaddewo 3 mwana muwala ya meketa biscuit wa packet ku rent where ngata alina okugusa so tumara okunyingira mu Kampala sawa nga 8 awo esente nenzikwata nensasula eze Masaka mara okutuuka Masaka nga ku sente zensigaza ndo zaaliyo ba 10,000 nga nina 2,000 zensigaza sikyawera waliwo dereva nga bamuyita Waswa naye yafa nsaba Allah amusaasire gyali Waswa nga mukwata nga muganti wayi sebo ngenda lyantonde n'ensimbi zenina balance bajja mukuwera waka waka gye ngandi bajja mukuwera waka tebamanyi nti nzija simanyiyo like ngenda kutuuka nga mbuuza bubuuza kubanga kubuya nti hoteli ya Hajjati Omunyarwanda other than that siinawo kirala kyonna naye nga kusiba mutima kasitoba nti omaze okutawakkala ebisigadde byonna bya bbule nga nyingira taxi lyantonde ku petrol station wengine ku Ajip wetutuukira ate wali restaurant ng'erinnya yondimanyi Pasonic Hotel watuuka ndayo Pasonic restaurant nga mugati sebo kati mwami Waswa nindira kwawo ngenze wane wa Hajjati yeye agati Hajjati mumanyawo nga nziruka wakamama okunda bakwali kwekanga bweka subhanallah yo salamu alaykum kusabaze muzihaga haga mbaga temuna haginga soke mulete balance wezi soke tumalirize ekintu ate olutuuse soke tumulete ebbiri nga bazimpa nga nzisasulayo musajja Waswa nga mmaliriza nga tudda mu mboozi konze ntoroseeyo subhanallah otoroso otya kitaawo agenda kunzita kakati nga ntuula waka obulamu bwange mu Lyantonde bwe bute butandika Lyantonde becomes very very critical in my life setting eno njagala nsooke njiwa omuntu araba wano olabe nti sometimes tulemenga kujudging abantu nga tunamanya muntu gyayise because you don't know someone's history, you don't know the circumstances under which they have been. Kababeere abamanyi bana ab'amaanyi ojja kulaba Imam Shafi for example bw'olaba fatwa gye yali atoora for example ng'okukwata omukazi mu ngalo ng'akyali Madiina amala okusenguka okujja Misiri nga agenda okutuuka nga bali babuuza ne haga ne bagiwa ate Imaamu n'agenda n'asaaza nga tazzeemu okufuna udhu nga cultural differences, the circumstantial differences can determine what someone becomes. Kakati it is crucial for someone to understand context ya Lyantonde in the bigger picture. Lyantonde is this one town zirimu nga 3 nnya mu Uganda ezeefaanagana bwe zityo. Va ku bode Katuna, jangu Entungamu, jangu Lyantonde, genda Rukaya, ve Rukaya genda Naruwerere, oba Embiko katono Mbiko gwayingiramu katono naye kati gende Naruwerere, gende Bugiri, gende Naruwerere, genda Maraba Busia, Somoke Nsaro. Towns ezo zonna one important thing about them is that they are transit points. Abantu abatambuze naddala truck drivers, long distance drivers mubayina okubawumulira mu distances mu batambula nga ate ebiseera byali bizibu ng'amakubo gakyali mabi ddala.
nga abantu womanyi wonna nti you have a convergence of long distance drivers. Restaurants thrive, hotels thrive, lodges thrive. Awali lodge wateeka okubaawo prostitution or sex workers and so on. This is the context in which now I come in okutandika okuwangaala when I'm just in P7. I'm just in P7 at that time. Your context gyenzijamu, your environment gyenzizeemu. Obusiraamu alhamdulillah nga busigala nga bukyali bunywevu. Maama musiraamu. One thing that was really standing out is obusiraamu bw'okuba nti yasigala nga she is an epitome of that. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amukuumira awo era amuttira wanaaba nti agenza atuusiza okumujja mu duniya. Ntuuka mu lyantonde and lyantonde ye context erimu, so bwamalaya buli thriving nnyo era AIDS yajja natta abalaalo nadda kubanga kati ate yali capital city ey'abalaalo. Museveni wonna this was their capital city kubanga Rushere Rwakitula bino byonna bikulaakulanye luvannyuma buli bwe yajjanga kabeere Museveni ng'aze agenda Rwakitula abasirikale kumpi bonna baasulanga mu lyantonde nga bwe bava ne bagenda Rushere nga ka distance ka kumpi. Eno Rushere nene ekuze luvannyuma nnyo naye lyantonde yali capital. In fact, mu time gye tuli mu lyantonde, our restaurant now starts thriving very much. Twalina customer relations. When I get ku kintu ky'emmere now I can come back to it because I was very passionate. Nayagalanga nnyo okufumba, nayagala nnyo okuyiga okufumba. Nentandika okunyiga omuwumbo, nentandika okufumba akatogo ak'ebyenda early in the morning okufumbira ba customers. I was coming in with something that was unique, ekyali with customer care. For me, that was really important. Ngojja n'obuuza omuntu n'akalimirimi. Twabeeragawo n'akantu akaga nti leeta y'akalimbalimba ba customer. Customer bakyatumiza mmere nga tendaba kujja n'obaamu ka juice k'omusimbye nga kabwerere sikaakusasula. Bw'oba oyagala okumutomeza ng'olaba kati ngenda ddala ng'Abasomaali ojja kuleetayo akagiraasi akatono akabbongo. Omala omuwa bbongo atandika okwekombakomba asaba giraasi ennene already otunze. These were marketing skills that were already coming into play, and I was picking a lot from my mom, but at the same time also adding my own value to this particular process. Story tunagimara olwaleero. So naam mwana Usama. Tuli redo kesa. Mbeera very passionate. Njiza okusiba omuwumbo, ogunyiga, pirao, that was one thing. Chapati, we started cooking chapatis kubanga zino ebyebikomando byonna, these are new innovations. Omuntu omuvubuka wakakati kati ayinza obutamanya ng'alaba chapati mu Kampala. Chapati yabanga ya Baswahili ng'olina kumala genda Jinja okulya chapati. It was rare. Gaberanga mu maka Maswahili, maka Masiraamu nga jojja okusanga chapati exceptionally. But we started kubanga nali nvudde mu Kenya and that used to be our food. Nentandika okufumba chapati nga waliwo abajja mu hoteli nga bazze kulya chapati. So amata, hoteli yaffe yamanyika lwa amata. Omunyarwanda alina akagero kaga nti amata agira gitereka. Nga bonaga nti emmere eba n'omukono kugamba oyinza okukwata emmere n'okwata ingredients zezimu n'oziwa abantu babiri oba basatu, same ingredients, same instructions, naye ogenda okutuuka ng'empooma y'emmere ya njawulo. So emmere ebaamu omukono. Kati n'amata galina omukono. Waliwo kati amata ge waffe bongo. Era maama wa Museveni agenda okutandika okujja okusetolinga. That was her stopping place. Ever nga waffe wajja. Ever. Mpaka Mungu yamujjulira okuva mu dunia. Maama wa Museveni yajjanga eryantonde ng'okuyimirira agenda wa hajatu wa matehariya amatega makamu nga wajja ne musavinga personally. So we started attracting those sorts of customers ng'eyazze leero enkyajja kudda. Hoteli mu lyantonde zalina differences nti twalina ba customers ab'enjawulo. Waliwo hoteli Sabena yali aba posh abebbeyi kubanga yali eruddewo yali amusajja mwami Peter mu Italy. Awo bamu ku bakasangwawo b'eryantonde. Waliwo restaurant Moonlight kati yalondanga bano nabali abasuubuzi b'ente abakyakya. Restaurant yaffe Pasonic yali specializing mu truck drivers abannamawanga kubanga ffe twayogeranga Oluswahili fekka. Nga tulina Oluswahili tulina Olunyarwanda kati bali bajjanga nga bajja bawulira they are comfortable, they are home. Oda yakawunga ka muogo nga bajja kafumba nga ate wali hoteli ndala ejja kafumba. So we had that specialization for try specializing mu truck drivers. N'abasuubuzi abaleeti ekiro. Waliwo Central Hotel, Haji Central yali specializing mu buses. Bus zino zinvambarira nvaka baale nga gye baliira. So all these distributions are critical in how the business run. And for us that was critical. Ati tujja tapping a market yaffe that was much bigger kubanga truck drivers basulanga munnyo naye tapping ne mbana abalala.
and that was really, really important. Abantu abasinga bajja okumanya Lyantonde nga bamumanyira, especially in our restaurant, alhamdulillah. Ne restaurant ezisinga zaali z'abasiraamu, ng'oggyeko eyo Sabene yali eyamuyitale, ezisigadde zonna zaali z'abasiraamu. Oluvannyuma wajjamu ne restaurant eyamwangaaza, abo baali bakyotala, baali bavudde e Kasese, abajja ne basenga mu Lyantonde nga bagula maliba, then ne batandika ne restaurant, and that nefuuka specialization yayo nga ya piraawo. Lyantonde now becomes a real crucial place. Mzee amala okumanya nti ndi Lyantonde yatabuka ng'asitula amakanda ajje. Ngenze banoonyeza essomero kubanga P7 onajja natuuke naku z'omwezi nga 18 July 1986. My birthday is on the 27th of July. Registrations for PLE already zaali zaggwa mu May. So ntuuka ku ssomero ngenze balwanye okugezaako kundigestaringa nga waliwo omwana yaregestaringa baali bamuyita Bukenya Alex n'amala n'agaana okusoma mulaalo n'agenda mu nte. Olwo ntuuse ngenze erinnya lyange bali pushinze baagadde banfuule Bukenya Alex ogenda okusobola okusiitinga PLE not to miss a year naye saagala kugenda kumisinga mwaka. Nga bapushinga Bukenya Alex naye ng'obufaananyi bwali tebunnagenda mu UNEB, obufaananyi nga bugenda. Change of names bajja bagikola adjustment later on naye nga nze ngenda okuyingira mu ssomero wali nga nnyingidde nga Bukenya Alex ogenda okutuula primary 7. Alhamdulillah nali mu bantu abasinga nali wakubiri yafuna first grade. We had five first grades. Nali number 2. I had 6. Yatusinze yalina 5 eza P7. Kakati awo mzee agenda okujja ebbugumu obusungu bantuuziza bampozesiza ki ekyantolosa nga sina nabiyinza nakuwoza. Mzee kati ng'ateekawo gundi bagenda kunkuba kibooko 20 zibansalira olw'oluvannyuma ntegeka engoye zange nkya ku makya ngenda kukeera kuddizibwayo Nairobi. Wonna sina we nawakana. Maama ng'ajja nga ansimba gama ya bongo awo sooka ogigotomere mangu. Waliwo anzijukiza Sunshine Hotel. Sunshine Hotel ejja luvannyuma nnyo ya Haji Karuna Sempala. Ejja luvannyuma olwobadde nkuwa setting ya 1986. Sunshine is a very, very late kubanga waliwo neya maama wange omuto that was there. Banga Sunshine ejja luvannyuma kabisa. Waliwo feel at home, waliwo okulya na kunywa. Ezo zonna zaaliwo naye kati context ya 1986 waliwo abadde akitadde mu gundi, abadde akitadde mu chat room. Sunshine ejja luvannyuma era yamala ne surviving ayo nejja neegulibwa ate Haji Ssekikubo Haji Karuna Sempala bwe yasenguka okudda Embalala wali ku Mayembe we yazimba hotel. So mzee yamala okujja bantuuziza mu musango gunsinze kibooko 20 nzikkiriza nga mugendo zirya n'okkeezebwa okuddayo e Nairobi. Naye nga mu mutima ngamba nti ani gozzaayo. Nembeera mukakkamu nnyo sina kye nakola kinanga bangaye nkya kukeera. Saawa 9 ogw'ekiro nakkirira ne ngenda mu kiraalo ky'ente. Ne ntuula mu busa bw'ente wakati eyo abasajja bagenda okujja okukama ente, abalaalo baffe okujja okukama ente ku makya nga ndi mu nte, ndi mu mukka gw'ente eri gubakumira ekikoomi ky'ente. Muzeeyi could not get me. Muzeeyi n'aga nti ono mwana wa nnyina mulesi. Lyantonde ne nsigalamu. I got my first grade. First grade egenda okujja nga bamaze okunsabira ebiraali abamu ku bansabira essomero era bensaba Allah subhanahu wa ta'ala nababasaasire ye mukulu wange abadde yakafa omwaka guno Sheikh Abdul Wahid Mwebe. Sheikh Abdul Wahid Mwebe maama we ne maama wange bazaalibwa mu kitaabu omu baawula bannyaabwe ddala Sheikh Abdul Wahid Mwebe. Ankwata ne Sam mutabani wa Haji Ruzegu Embalala bwe bantwala ne bantwala ku biraali nengera ne nfuna ekifo ku biraali. Biraali eyingirawo nti 1987 feba S1 tuyingira nga tuli baana batonyo. Biraali ey'emyaka egyasooka abasajja baavanga Butambala nga balina abakyala, abasajja ba Sheikh Kaliba, ba Sheikh Siraji Senfuka, baali basajja bakulu nga ku Juma babakkiriza ne bakkirira mu kyalo ogenda okulaba abakyala baabwe nga bantu betugenza okusoma nabo. Era y'ensonga lwaki bamujjukira Dr. Semuddu bwe yanyumya last week. Part of what he spoke about twatuuka ku biraali nga ffe baana abato, Ze Hussein Jingo, Dr. Rashid Semuddu, tulina Abdallah Sulaiman Kayongo, waliwo Sulaiman Kakoza, Abdallah Sulaiman Kakoza, waliwo Rashid Muhammad Muyingo, nga ffe baana abato ne forming association Bilal Young Boys Students Association by Busa. Eyo catering for our interest ng'abaana abato kubanga twatuuka nze n'okutuuka
waliwo omusajja mukulu kati muyiso bamuyita Rashid Kikulwe abamuyinza okuba nga mumanyi Sheikh Rashid Kikulwe abaali egombe mumanyi yeyanjalira obuliri nga bakantuusa ku birayi ne bantwala mu kisulo yeyanjalira gwe bankwasa n'agenda n'anjalira obuliri ogenda okwala obuliri okutuuka mu birayi. And this is where we started. Birayi ngitandikamu ng'olwo bantwala ku parade oluzungu lutono mu birayi Imam Kasozi asobola okukijulira ekyo. Era natuuka nga ne bantwala ku parade ku makya ne bannyimiza ne baŋŋa nti akaana kano akava Kenya kaliwa oyo yona yabanga Suraiti Kaliba akaana kano akava Kenya kaliwa ne bampitayo ne nzija ku parade n'engatto yange bata yenna ngikubya kalangi eshayininga ne bantwala ku parade mutwogereremu oluzungu omanyi okuyita ku parade y'essomero ddamba mbwe obwogereremu oluzungu kati oyogere ki This is the Bilad that I entered, but it was very, very interesting. Nefuna challenge kati yokutandika okupiking olwarabu ku pace y'amaanyi because we had studied Arabic, but not to the extent y'abalala gye baaliwo, and we became very, very competitive. Actually, class yaffe yali twabeeranga very, very competitive. Adinani Adikata bonna basinga kati bafuuse ba doctors gye bali waliwo Shabani mu Kenya. The group we twali fena it was really, really a very competitive year. Era ndoza Imam Kasozi ekyabana yaso kijulira because we came in with a shake up. Twalina omwaka gwatuli mu maaso gwalimu wa Badruddin Fuad Salabi, walimu wa Faisal Baswan family, waliwo abawera kati panga timyako rugitandika Ausi Sentongo, Dr. Ausi Sentongo bonna kati bebali mu mwaka gumu mu maaso gaffe kati fe tujja mwaka gwafe gwe gugiramu n'abawara mwali Radhiya Hajati Radhiya Sheikh Radhiya twalinamu Jamida walimu Jamida walimu nani walimu n'abalala babiri ya Rabbil Alamin amanya ganze walimu Halima n'amatovu oyabula nnyo mu community naye nga wano musawo wajali mu East London yeyo naye Sheikh ati Mulamba erimu agituliddeyo bwe twalinga ekirasi erimu eyo twalimu so tutandika bidali myaka gya bidali gibeera very interesting tutuuka mu S4 I was the only person okusooka okukola literature mu history ya bidali then asooka okukola literature ngenda okusalawo okukola literature. Well, I loved books. Ekyo mbalina kirabidde mabegeri naye I used to read a lot. Mills and Boone nga tezinvaako. When ntuuka mu bidali, actually portion ya school fees zange yagendanga to buy nga oluva eryantonde bepa first break Aristoc nemala okufunayo ku novel nengula Daniel Steele nengula Jeffrey Archers nengula Sidney Sheldon. Those were things that kati Kenya wona kulya ku Mills and Boone. Mara okutuuka ebidali jukira twali mbasajja bonna n'abazze ng'oluzungu lukyawenyera n'enfuuka omuwandiisi w'amabaluwa ayina muwala gwayagala okuwandikira kwe nabisunso oba ekibuli oluzungu lungi n'eggombe nga balina kujja bansasule nzije mpandiika obubaluwa nze nina okuwandika obubaluwa obugende liwandika ku luzungu luli shekhe olutatuswaza mwewala okuwandika olina agasubuha tabbati yadda okubyevoka nga bigambo byabiranga ebizitawo ku kigambo kyoyogedde. I loved reading a lot, and I think that really informed Olusungu it's something that I really planned. It just came naturally through a lot of reading, a lot of research. I think I'm time where you can try online, try Google, try Sheikh Google. Everything had to be done really, really manually. Alhamdulillah, time where you kubirari headmaster yali Sheikh Sulaiti Kabali, deputy nga Umar Juma Nsereko, Dr. Kati. Nga director of studies wal Haji Chakurumbye Sheikh Abdulahi Chinobenga director of studies kusaidi Warabu timu yalinga timu nzito Sheikh Abubakari Musokajja luvanyuma nga Sheikh abali avuddewo agenze Mbale Sheikh Abubakari Musokajja actually became very, very instrumental mu kusoma kwa Ruzungu banga bamala okujja ne Dr. Anas Kalisa amala okujja basalawo bagende Makerere ku PhD bagenda mu DAG. And I would go to visit. Sheikh Abubakar nanzikiriza ngende mba visiting mudag. Ogende Makerere no maro kurambura ku Sheikh mwenyini bwanga Sheikh Abubakar mu bantu abali abasajja abali bakwagaza okusoma. Nga inataba we yanywanga taba we Dunhill. Akabeike nga neka perfume akagendera mutaba wamuliranga no maro kulya perfume nora wa Sheikh navuga Toyota Corolla naita wino ganja alhamdulillah kusoma kwe kuno. Twali no mugenzi Sheikh Swaibu nanyini hoteli kyosimbonanya. Oye yakuwanga sente nakuvuma abasere okulaba Sheikh Segganga yarabire ennaku ku Sheikh Swaibu yajjanga ngo Segganga wallahi yambadde amasanda jangu kuba ekiboko nkuwe sente namukuba kiboko namuwa sente namuyiwa invitation egenda ku restaurant y'ekyosimbo nanya Allah musasir. Really it was
just one bit that was really interesting about our life there. Imam Kasozi na yajja mu history atutandise tuvuga mu history tutandika okufuna abasomesa kati abalala abajja batalina basiraamu twalina Onza Bona wali Onza abamwita tumara later on as we go to S4 S5 tufuna wanatosi yafuuka sita nnyo mu Kampala mu history nga asobola okuvuga amasomero nga 6-7 yonna nga akubayo birakaraka n'amala n'agenda. And alhamdulillah tutuka ku S4 I was the only one who got a first grade in mwaka gwa 1990. I was the only one who got a first grade. Mara okufuna first grade nzija ntudde lyantonde mu holiday nzija ndwara malaria narara typhoid ebyomukyalo enzijjanjaba ey'ekipumbavu bajjanjaba malaria eno typhoid ali mukula bagenda okundeeta Kampala nga ngenda kufa nakubibwa empiso 154 akabina ndoza katankeera biringo lyatuuka n'okunoonya wanaateeka empiso nga kizibu mbeere Mulago ne mmanya nti ngenda kufa abantu nalambulwa ekintu ekyasooka okutiisa abantu Mulago ye level y'abantu abajja okunnambula obumanyifu bwange bwaiti nali mmanyiddwa mu Kampala High ne mmanyibwa mu Kololo High ne mmanyibwa mu Bashir ne mmanyibwa mu Birali Caltech Academy baatuukanga okusimba okujja okulambula Mulago nga beebuuza ono gwe balambula ani. Wallahi nalambulwa abantu 1990 Sheikh soko teke wakati ngatadde koso agambye nti wawandikanga amabaluwa gano kiyinza okuba tebabaluwa kulambulanga ennyo nga wansi owandikira abantu kati tugambe owandikira nze ebbaluwa naye ng'osayininga oli nesayininga nga yenze nedda sebo oli oluzungu ne lwakubadde lwali lunafu ng'oyitayinza butamanya kawandiikiddwa ate waliwo omukyala ayogedde mu kyati n'agamba engeri gy'wali owaandika amabaluwa ennyo nkyayagala okuwandiikira kati omusajja doctor specialist yali anzijjanjaba Dr. Byarugaba era kati ye mukulu w'eddagala eddwaliro ly'e Mulago era we tusinkana I've reminded him about that story and he couldn't remember it kubanga baatuuka e Mulago ne batandika okurationinga how I should be visited. Wallahi kyali kirala nnyo amasomero gagasimba layini gaye kati ogubula Kololo sisomerangayo Kampala High sisomerangayo layini yasimbanga okujja nga abantu bazze okulambula ab'ebiraali abasomesa ne bavaawo abayizi ne bayingira. It was just something else. Anyway, Allah marantaasa ne mara cerebral malaria neewona ne tutandika senior 5 ne tuyingira S6 ne tuuka ku University Makerere wagenda Sheikh Bukko namwerabidde Abdallah Bukko oyo yatuuka n'afuuka watutumu nnyo ku ssomero nga yali cameraman baali abantu babiri Muhammad Tusuubira ne Bukko nga bakubi b'ebifaananyi bamuswawiru ate cameraman mu masomero mu biseera by'ebyo ng'oli wa bbeeyi nnyo okulinda ekifaananyi kyo kijje n'osanga negative yafiiriddeyo ne bagaa nti yabulidde ekisuumu ng'osobola okukyawa omuntu ila yawmul qiyama. So abo twasoma nabo Sheikh Bukko agenda e Makerere tiimu okola nnyo omulala yagenda e Makerere wangafe abasigadde ffenna gurupu ennene yagenda Mbaale. Ba Dr. Semudoro yali amala dagenda Saudi Arabia, Bashabani mu Kenya bagenze Sudani, Adinani Adikata naye ayita ya Sudani aliyokajja akomerewo ajja oluvannyuma. Embaale tuyingira tiimu nnene, tiimu yayingiramu Hussein Jingo, eyingiramu nze, eyingiramu Jamiru Kabito, eyingiramu twaina Aida Namugumya yetu ava naye ku Bidali, Sheikh Atiradhiya bwe tuyingira Embaale University omwaka ogwo 1992-93. Embaale nenkola education. That was my first degree. Nze nasooka okufulumya newspaper ya university Embaale ng'eyitibwa The Comet, which we used to write articles nezifuluma twafulumyanga nti newspaper ya mu ngalo yabanga yakuteeka ku notice board nga technology gwe tulina mu kiseera ekyo. I ended up becoming a minister of information towards the end of our term, I think in second year. Abdul Sekindi ali ku embassy yaffe ali mu OIC ne embassy ya Uganda mu Saudi Arabia, oyo yali guild president waffe nga nze minister of information. Musa Senkubuge atera okubeerako kuno musawo waffe owa mental health twali naye nga ye general secretary mu government mu cabinet yaffe. That was the government. Nga sinavaayo nkulembera course because that's 1996 tugenda mu kalulu ka 1996. James Wapakabulo ajja afuuka critical because Mbale was big. Politics etandika okuyingira mu university. Mu time gye tuli ku university I was approached by mutabani wa Muzeeyi Muhoozi Keina Rugaba through an intermediary. Yali atandise okurecruiting abaana abagenda mu majje batandise okukola campaign, yagikola campaign nene nnyo Makerere. So they reached out to us in Mbale. Part of what nakulembera ekikosi ekyagenda okumeetinga Museveni era nitumeetingira ku International Conference Center
ekikosi kitwalimu nze ne Julius Rubagumya kati yakulira Uganda Revenue Authority Mombasa ku port, mukyala we ye mukuru wa revenue mu legal department ya Uganda Revenue Authority. Anyway, tugenda okumeetinga President Museveni, after which Museveni at promising a basi yaweebwa Islamic University in Uganda ngevudde mu tiimu gye nakulembera era nze nayogera eri president on behalf of the other students betwalinawo. Tumala university 1996 akalulu tukayingidde tukavuddemu. Akalulu ako kaalimu bingi nti as we finished but twalina ne Madia bu Kenya badde mwerabidde. Madia yali Gombe naye tugenda nga tuba family friends. Taata we mugenzi Haji Twahabu Kenya yali very very deeply family friend. Ate nga abamuganda wa Sheikh Kassim wani ya Rabbil Alamin. Sheikh Kassim naye mu basomesa b'ebiraali erinnya lyevuddemu endala ya Rabbi Kassim bu Kenya. Kassim Jumba ateko kubanga amumanyi. Sheikh Kassim naye abamuganda wa Haji Twahabu Kenya. Bwe baali tiimu eyo y'abantu abaali bava embalala. Sheikh Kassim bu Kenya. Sheikh Kassim bu Kenya, yes, mbadde nzige kati ye connection yao. Sheikh Kassim bu Kenya kati abamuto wa Haji Twahabu Kenya yazaala Madia bwe twalinayo ku university bwe twagenda awo bwe bava ne bajja ne bayingira mu Revenue Authority. Emboze eyo mu revenue nja kugisummarizing olw'ensonga nti obudde bugenze, nja kugireka out naye ngambe nti bwe namala okusoma saasobola kubeera ku list y'abali abagenda mu Revenue Authority, and it wasn't the fault of anybody else okujjako omu ku be nali nabo ate yayita emabega n'atwala list erinnya lyange nga deliberately alijjeeko, yaye yali qaddara Allah, kubanga Allah mwekyo mwe yayisiza oze ogenda okuyingira mu Rwanda, because awo wennyini bampita Rwanda maama wange omuto yali akola mu UN, yali amaze okufuna omulimu mu UN, genocide yakagwa mu Rwanda, serious business to do with demining, kutegulula bombs, and she was working there. Ampita mu Rwanda ngende nangamba waliwo bank eyaguddewo empya BCDI, ngende nfuneyo omulimu. Ninnya nva mu Kampala ngende Rwanda, ngenze ku interview omulimu gwa bank. Twali abantu 6 abasooka. I was number 1 mu interview. Ne batemako kuva ku 6 ne basigazaana mu 5 ne tukola interview ey'okubiri. I was number 3. Ne tukola interview ey'okusatu ne basigaza abantu 15. I was number 1 again. Ne batema tusigala abantu 5. Ku bantu 5 twasigala abantu 10 nga baagala ko abantu twasigala abantu 5 nga baagala ko abantu 2. Nze go basooka okuyita ne ngenda muli yali director general bank nga bamuyita Kalisa Albert. Kalisa asooka kumpita ne bampita munda ne banga Kayira, you've performed very well in interview, obadde consistent, your language skills very nice, your customer relations brilliant, but we have a problem, toli munyarwanda. Siri munyarwanda kubanga mukola CVs omanyi bwo wakamara kusoma wano zi CVs okola amabasa gotandika okutambula nago brown envelope abali batambudera zonka kasabanyi. Brown envelope beina CV eziri ready made ngoli gwosanga gwosimbirawo kati CV mugendo giwayo nerabira okutiza akaraga nti nationality Uganda ni ginajje Uganda bwe nagitwala emisinde nenjiwayo ne bankwatira ku kyokuba nti siri munyarwanda. Ennaku yanzita naganti ya Rabbil Alamin obunyarwanda obusinga bwe nemanyiiko bwe buliwa. Nayagala okukaaba nenfuna akazito akamaanyi nnyo. Nina mukwano gwange bamuyita Muhammad Medi bagenda makanika wa ma TV n'ama radio e Rwanda. Mukubira essimu ne mugamba nti muganda wange Allah ageze. Tikiki Allah mukugera kwe omulimo despite okuba nti nsinze performance yange is good, bagunyimye nti siri munyarwanda. Omusajja nanga kati jangu Kasim toto baako bingi byokola. Take away eyasooka mu Rwanda bali bagiyita le glaçon. Antwara ku take away eyo le glaçon tutuula ansabira chips and chicken nsoke mpeweere mu nveemu ennaku eri ebadde ku mutwe. Chips and chicken mara okutandika okujjekatankira nga yenna njekatangisa busungu. Tutuula ntandika omunyumiza interviews zonna nga bwe twazikoze. In the middle of his chat wajja omusajja tutudde ku tebo yaffe y'abantu bana tuliko 2 atusaba nti bannaye, do you mind if I sit here? Ne tugaa ati tufaayo. Nga ffe tugenda mu maaso na mboozi yaffe, so omusajja ali mu kuwuliriza ayambadde civilian clothes. Nga omusajja awuliriza nga bwe ndi mu kunyumya n'ennyumya n'awulira ennaku ng'alaba what I had gone through. Kwega okuba nti bannyimye omulimu nti siri munyarwanda.
kakati omusajja amara okuwuliza bera ne mugaa nti munnaye nabadde wano ku TV ekiro nendaba omusajja ng'asoma amawulire ku TV mu Lungereza nempulira nga ajja kusesema amawulire agasoma mu Lunyankole lwonna teruvaayo mu kamwa ya Rabbi ne nga nti omuntu n'amala akola ensobi n'anteeka ku screen eyo asobola okijjamu enjawulo. This man is listening. Agenda okusituka amazeewo ka juice ke ne chips naga nti hello I'm sorry mbozi amwe sibaddeemu naye mu nsonyiwe kibadde kizibu obutawulira ebadde interesting and I had to listen in. I think I can help you get a job to the TV. Mutima ne ngamba nti nze ngenze mu competitive interview ebadde nsobola ebyange ne bannemesa omulimu gwe mbwa ya mwebe gwendaba wano ongaye nti ogenda kunfunira omulimu. Anyway ate nze gwe talina kubisala nga ngampa CV nga nzijayo CV yange ngimukwanga naye bana akamusimba CV nzijukira nti ate ekyaliko nationality Uganda iwanga nkyalina copy nga nziruka mangu ngenda ku counter ngamba omuwala cashier nti inawo ka white out nti ye nga nsimba ka white out nga nzija nga nsimula white out nationality Uganda nga nfuuka Rwandan nga njiwandisa na pen ngena walawo na typing. Omusajja nga muwala papula nga ampa namba ye agenda okutuvaako nga erinnya lye Captain Eugene Ntambara nsaba naye Allah musaasirire gyali. Omusajja atamanyi talinaako obuzadde talina wadeki atwala papers. 1 week eyitawo nengana naye omusajja yandekera enamba ye. Why don't I call him? Gasina chinsara chichi nga mukubira ngenda mukubira naga Kasim I'm sorry enamba yo naji misplacinga kakati dayo wali ku restaurant we twasinga na kule glaso nalesewo kanoti katwale ku TV ojja kulabagana ne director wa TV immediately genda yo as soon as possible. Omutima sakkiriza emisinde mpaka kule glaso mwara wa cashier nara banze ntuyanye abuza kikigonze nti naye wali wakapapula ke bandekedde wano omusajja kanoti yakateeka na ku post-it akayero post-it ye note wala bemirimu abantu ko bagifunira ngo okyali eyo wasome ebitabo byo mandazi ka post-it message kwe yali nga nkwata ka post-it nga nkatwala TV ya Rwanda nga bagigadinga olwo Rwanda teyalina TV before the genocide. They have just established a new TV. Everything is new. Abantu bonna kati bakutandika ku training like TV bali bakatandika okukola test signals olutalo we lwajjira everything was destroyed. So nyingira mu environment nga we are starting from scratch. Olwawayo ka note director tibyatwala dakika 2 nga musirikala akomyewo nanganti akuyise jangu. Director okumumitinga n'ebitibwa byabeerako nabyo Allah naye nsaba byakola ku dunia ya Rabbi abenti ya musasi ja kuno kubanga si musiramu simanyi wenza mu wadwandala. But what happened then nenkola ki ne musajja wamita Rushinga Bigwe Emmanuel nanganti munaye Captain Ntambara yampeza ka note is a very interesting note. Nkulabiye kati kicho sobola okukola mbuza amabuzo wali okozeko ku TV nedda naye I'm confident, you know, I have this, I can build up the skills, I'm willing to learn. Nga omusajja agamba kimunanga kati unfortunately at the moment I don't have any position available. What I can do though, to taking it in as an intern, I will be paying you money for lunch, to paying it, to creating a transport. Minus that, omulimo for now to worry. Consent see that tab. When can you start? Like next week? Nemuga seven zebuli kuvawa ka. Buli lunaku lwenvawa ka. Mvayo ndi tayari kutandika kukola. Nebantwala mu office. Newsroom was there, editorial newsroom. Nyigira mu newsroom. Abantu ba introducing nze no Kassim Kayira iki muvuka mpya. Abantu bonna bantu nangenda okuba facing antunu y'omusajja wange oli yasomya amawulire gajja amafunga mpulira nga mafu. Ne mutunulira naye ate bamara go bankwasa ne banga agenda ku briefing y'oluzungu. Nga ntwala agenda ku briefing nanga akati y'oluzungu rondi wulide mu kamwa lungi mu. We might take like 6 months to get to what if you can put you on screen. Okusobola okugezesa tulabe if you can start doing stuff for us. Naye for now jakuba ogenda mu field reporting. Report yange yasooka gye bantu arogendo kola ya report ya mbwa. Bali balese mbwa is detecting landmines, specialist dogs that can detect landmines from a distance. Bantwara bampo omukyala bamuyita Uwera Caritas tugenda naye mukyala ayogera Lufaransa lwerere nze no English no Lunyarwanda. Tutuke omusajja
the man we had gone to interview. Now he's quite big. Yeah, an Africa director, actually a director of airports at the moment. Naye yali omukulu yebali bamita Major Joshua Mbaraga. Joshua tugenda okumu interviewinga nga tu interviewinga omukyala nga mu interviewinga mu Lufaransa. Amara okumu interviewinga mu Lufaransa nga mubuuza, do you speak English? Nga agamba yes, I speak English. Nga nsaba nange microphone munnaye nange nkole interview. Omukazi yansikambuza ku microphone mu maaso g'omusajja n'answaza. Yasika ogera kubuuza kigwe omupya, what can you even ask? Mu maaso g'omusajja I was really embarrassed. Nawulira bubi. Emmere yannema okulya ku lunaku olwo nga buli ngendo girya mpulira miramira nga lita z'amalusu ag'ennaku ng'emmere terina weeyita. Nensaba Allah nenga ya Allah nkusaba nga sinnafa omuntu ono omuntu usizeeko nsobola okumulaga what I'm capable of. Tuvaayo, you can imagine omusajja amanyi okwogera Olungereza. I had to translate nzije nkole translated script ey'omuntu yali asobola okwekolera Olungereza olw'omukyalo yannyimye. Shane was only muted. Waliwo mutings. Yeah, so maro obusungu bwe najjayo nze translate nze saanyiga nga nkola report yange ng'epassinga translated. Following day ng'ebbeeyi y'ebijanjalo erinnye, omuntu yenna amanye ekijanjalo n'Omunyarwanda era okimanyi nti bagiyita nkoko y'e Rwanda. Ng'oyagala ettabu yonna ebeeyi e Rwanda koona ku bbeeyi y'ebijanjalo. Ebijanjalo ebbeeyi nga tugenda okukeera nga byalinnye, tugenze mu katale okukola report. I did my own reporting this time. Ngenda okudda reporting eri just mabruk helwa. Reporting emara okuyita. Olunaku olwokusatu, I don't know what I did. Dozana translating international story. Olunaku olwokuna omusajja wange oli mwogera Lunyankole agwamu ekidumusi. Allah yamulwaza embiro. Allah yamuleetera embiro nga ziri bugame empale yakusiba nappi teriimu nakugira bwe yaki Allahu a'lam. Ne Mungu buli bwamu abaako ne kyayisizaako asa antakrahu shay wa huwa khairul lakum. Osobola okukishaawo ekintu ng'ate mwe muli ekirungi gy'oli. Ono embiro gye zaamuteganyiza ng'ate nze eno Allah ankolera kkubo. Omusajja amala okufuna embiro nga tasobola kusoma mawulire. Director wa TV mwennyini Emmanuel Rishinga bigwajja gy'edya nga Kasim manyiwa akatandika okukola. Ate ono nalinawo bannamawulire bannange be nali nkola nabo be nasanga. Waliwo Daniel Gakuba akola ku Deutsche Welle kati ali German. Waliwo Ivan Kayonga. Waliwo Eddie Nkurukenzire kati Eddie yasoma mawulire ku UBC at the moment. Akyagalimu amawulire. Nga omusajja ng'ati mbadde njagala nkoleki. Mbadde njagala osoma amawulire. Manyi okyali mupya, but I will stay here and make sure nti nja kukamfatinga nkuwe confidence. Omutima nzi binali njagala nga naye ng'ati Rabbi mbadde mbyagala naye nga sinabyagala kati simanyi nti naabadde tayari. Omutima embiro omanyi n'obeera ng'entunuusi zikuba buli weekyusamu oti ne gukuba n'osooka n'ofukamiramu osooka ogumire. Ng'omutima gutandika okusenguka mu kifo ne gudda nga gukubira mu nkwawa. Weewuliddeko omutima ogukubira mu nkwawa ne mu matu. Nguwe gye gugundire. Nenga subhana neetooloola. Olwo nazze nina ettaayi yange nsi nyambadde ettaayi naye siina kooti. Bantutta amangu ago ku dduuka, waliwo edduuka eryali supplying engoye bannamawulire ba TV nga balikolera obulango. Nga ntutte bancekinze mangu nfunye jaketi ey'amangu bampimye essuuti yange ewedde nze ngenze ku air. Ogenda ku air balina okujja bakoleka makiyaje era kati ffe bannamawulire totambula mu bbaaga bw'otalisanga foundation 7 mu bbaaga yange n'ogaa nti ate seeka yabadde ki. Ffe bannamawulire bwe tolina okubeera ne ka makeup, toyinza genda ku screen nga n'ogubaganya. Nga bantwala wali nga batandika kukuba powder. Tolo baali batukuba Johnson's baby powder. Bantute mu ruumu bantadde ku teleprompter bwegenda okutambula machine n'omukazi agitambuza nga mutamiivu muzibu. Ng'alina bw'atuuka n'alinnya layini ezitambula nga nnya omulundi gumu nga bwe tewabikutte olwo bukukeddeko. The director ng'ajja ng'ayimirira amabega eno nga bantwala ku screen. Ssaawa 3:30 ting! Allahu akbar. Edduwa z'essaalombo ezo nga teziriiyo. Nenga ya Allah byonna bitadde mu mikono gyo. Byonna bitadde mu mikono gyo, ndeese wano lwa nsonga nyamba nkigusi. Subhanal Malik al-Quddus. Amawulire gatandise. Eddakiika nga 2 ezisooka nkyamiramiramu nekanga naye confidence. Omuntu yayimirira ku kituuti era actually kintu kye nerabidde nti mu biraali emyaka gye twamalayo, one thing that we did very efficiently kwali genda kusomesa. Nti era mu kusomesa twabuuliranga ne tutambula mu masomero ag'enjawulo mu mizigiti. Twayagalanga nnyo ogenda okusaalisa Imam Kasozi Sebo masjidi y'e Mawange eyo
yali nnene nnyo mu wantu gye twayagala ng'ogenda okusaaza. Imaamu waayo ng'abeera n'ekyennyanja ekiri tayari, omuntu yavudde ebiraali ku kawunga n'ekijanja. Okusanga ekyennyanja ekitegeke ekyennyanja kiramba kya imaamu eyasaaziza n'ettooke lyo nga tewali kitwagala agenda kusaaza ng'eyo. Awasigadde awalala waalwanirwanga twagendanga mu masomero Kibuli Nabisunsa, era Nabisunsa eyo Naalongo gy'ava ali mu Bandaba nga ndi mu basomesa irimu ye gy'atandika oggiriira eyo. Tujja oluvannyuma kujja kusinkana ku Jamia gy'alira irimu ye. So Nabisunsa, Gombe, amasomero gano na Kibibi, Kabasanda twagendanga mu masomero gano amasiraamu Gombe nga tugenda tusazaayo, after which time so participating in seminars and all of that. So omuntu yenna yayimirira ku kituuti n'abuulirira. Jjukira n'edduwa zange ze nalombanga ez'Ennyamirambo ezaaliko ssente nga already ekintu ekiyitibwa confidence. Ate nga nze ndi muntu wa nsonyi nnyo, kizibu omuntu okikkiriza, but I'm a very, very shy person. So mu kuba n'ensonyi naye ng'ate bwe mba nayimiridde ku kituuti n'ompa eddakiika zange 2 zimala bumaze okuba nti ekigambo kitambula. Maze okulinnya ku screen, maze okusoma amawulire eddakiika 30 gawedde, essimu n'evuga. Director bajja ne bamuyita, ajuusa amatoko wangenda kumala mu dakiika 5, then isigadde binadda mu kibugu. Sisobola kuwano ne kakyayinka yina kalinze bulinzi paka kumacha. Amawulire gamala okugwa essimu evuga. Director bamuyita ku ssimu, tamanya ani amuyise. Ani akubye essimu? Wallahi President Paul Kagame. Kuba essimu kudabuuza nti abuuza director ani asomye amawulire ga leero. Director n'agamba anfudde. Kati director jjukira francophone si wa Lungereza, Olungereza alumanyimanyimu ng'Abafaransa bonna bamanyimu Oluzungereza. Kakati bamugamba nti President Kagame akubye. Ekiseera ekyo yali vice president ne minister of defense naye nga in effect ye president. Obukambwe bwaliko nga buli muntu amutya. Bamara omugamba nti president Kagame yakubye. N'amugamba nti sebo ani asomye amawulire? N'agamba nti muyizi ali awo just intern. Ani asomye amawulire? Your Excellency sebo muyizi sinnabuuza birala ani. Bamuyita Kassim Kayira mupya jasa azze. Kati director nga yarooza nina ensobi ze nakoze amanya agenda kuba kati Kagame problem emubeerako. Muyimirire mu maaso ng'olina nonsense oli oluyirwo nga terulimu na kwebuuza. Ate akuba luno lwa advance kubanga lwaba tolusuubira omuntu alenga bw'ati akuwa obudde obwetegeka. Empiizi ezisinga ez'okobizi zikubisa advance. Kati omusajja n'amanya nti kakati ngenda kulya embooko zange olwaliro oba empi. N'abaga nti Your Excellency intern just abadde work experience bamuyita ani Kassim Kayira. President yalangirira n'aga taddangamu kuva ku screen. Nze yazze intern 4 days into a job. Taddangamu kuva ku screen. Wallahi omulimu ogwange gwampeebwa nga gumpeebwa Kagame. N'aga nti kati Rwanda, these are the people we need. Be bantu betwagala abawa image eggwanga. Era wiiki teyawera kubanga olwali lwakuna ku lw'omukaaga nga Kagame agenda Zambia n'aga nti bampeerezi oli omunnamawulire nga n'erinnya tannalikwata. Oli omunnamawulire oli. Kayiraawo abadde akyaliwo nga ne citizen nkyali ku Uganda on CV. Bangamba nti ku lw'omukaaga ogenda ne afande PC e Zambia yagamba nti gogenda naye. Omutima ne gunkuba ne ngamba director ne ngamba naye sina passport yange nganda naga tulina passport n'akuba essimu. Director wa immigration, yes, tulina Kassim Kayira passport bagitegeke nti ajje n'obufaananyi. Passport yange nagifuna in less than 30 minutes. Wallahi less than 30 minutes official passport. Allah bw'atandika okugenda ng'asoma kati lowooza amusinga n'agenda mu revenue nga gyenzirukidde Uganda singa kati nkyali mu nguzi nange. Owulidde Allah, that is my Saturday. Passport nga njijjayo on Friday 30 minutes. Passport nga bamaze ogikola nga nina ogenda okusayininga freedom mission sente ze za mission ne bampa $1 oba lwali $15 $1 etandika okukwata mu ngalo zange esiiwamu nga ngenda mu safari nga olwagenda okuva e Zambia nga reporting gye mmaze okukola. Olwo tugenze twali tusula mu Intercontinental Hotel. Olwo Kiruba bakamunominatinga yabadde akalondebwa kuba president. Kuba president nga nkola ki? Kuba president nga Kiruba akyayo kyabatute mu State House. Tugenze olwo ntandise okulya ebitiibwa ebyamangu gye mbadde you are flying in the same jet with the president. Allah watandikawo, and this was just the starting of so many trips that I would do with the presidents, Pastor Bizimungu ne Paul Kagame continuously. Allah
n'akigira mpaka sijja kulwayo nnyo kubanga tuleme okuwanvuya nnyo mboozi. In 2001 I left the national television then joining an American organization called Internews Network. In between, actually, nasoka kubeera public relations manager owa National Tender Board procurement company y'eggwanga. Namarayo emyezi 6. Abantu ba Internews of America ne contacting through the British ambassador to Rwanda, Mwami Graham Lawton, His Excellency. Yankubira essimu nanga nti Kassim, there is a job and I would want you to have it. Allah omulimo ne guva mu America nenga baguyisiza mu Bangereza, and I got the job as the chief editor of Internews Network. That really was very, very critical in my work. Kubanga kyembuseemu wali nti olutalo lw'e Congo lujja nga nakayingira mu TV. Nafuuka war correspondent kubanga nayingira e Congo tukubeerera amagye ga Rwanda mpaka ogenda okukwata Kinshasa, walking on foot until Kinshasa. N'olutalo lwonna Kabila amaze okubeefuulira ate Mobutu amaze okuvaako, olutalo ne covering until 1999 until 2000. Tugenda okuyingira mu Sun City ya codes eza South Africa. Ebyo byonna saagadde kubiwangaalamu kuba bowa. But it was quite critical because that established really a very interesting link eyajja okunyingiza ate mu another life. Internews Network was very crucial kubanga yampa a chance and try to call a project on justice, post-genocide justice. And we were looking at the 3 judicial systems in Rwanda. First of all, the national courts, the International Criminal Tribunal Yabera established in Arusha. So I would fly between Kigali and Arusha to do reporting on what was happening in the courts. And then very importantly, Gachacha, court matoputi ya Rwanda gye baatandikawo ya traditional courts ogezaako solving the many genocide cases that were in place. This allowed me to visit. I have been to all the prisons in Rwanda, all the prisons, as in working inside the prisons, including okufuna opportunity y'okufuna n'abantu abamu abatta abantu b'omu family yaffe. Walonga kojja wange Isaac kubatta Ishaq ye baamutta bubi nnyo, baamutira mu Ruhango. Enzita gye baamuttamu nti baakwata emmoroka baamala baamukuba akafuuni ne agwa wansi. Akafuuni bamukamanyi bwe buno obukumbi obukaddiye, obukumbi akatuuka gye balimisa ne katuuka ne kaggwerera. Kati bwe baabutisa nnyo abantu mu genocide. Baamukuba akafuuni amala ogwa wansi ne baleeta emmotoka stout ne batandika okumulinnya okumufuna nga chapati on tarmac. Now I got an opportunity of meeting the killer in prison, and we had a discussion, quite an in-depth discussion. Okumubuza what exactly happened, because a lot of the people abattanga abantu were relatives, people that you knew, people that were neighbors, actually not relatives, but friends, people that you had known before. And what exactly happened? Kasim, all you need is to kill your first person. A story, kubali interested, you can go online, just look for Kassim Kayira Internews Network. You will see some of the projects that we did. Haju samba nga ngendo kingira muka break kano nja kusaba uja playing one of the other videos. I think is just part of the stories, but that's when I come to the BBC because I wanted to get to the BBC. Then ebisiga dembele kele question time. Mu Internews Network muno nafuna access ya amanya. I would negotiate with government officials. Jukira nti already na yima zo kuzimba erinnya mu Rwanda. In fact mu Rwanda ninaye whole minister tayi na Musiramu yatuma omwana we ne bamutuma Kassim Kayira. Abantu batali kugenda mu maka nga bagamba Muswahili ngotuke Nyamirambo Muswahili bagamba wallahi mimi sijuagi Kiingereza, lakini ule mtoto wa Kayira anaposema Kiingereza mimi nakisikia vrema nga wakula ili antinze simanyi Lungereza naye mutabani wa Kayira oyo bwayogera bwati Olungereza nze ndutegeera Baswahili b'Enyamirambo mu biryogeri. And there was a lot of support because for once abasiramu baali babeera so despised for a long time in Rwanda, tebakirizibwanga kusoma kusukkawo ku level. My uncle was the first Muslim to become a minister in Rwanda. Sheikh Abdul Karim Harerimana, abamumanyi yaliko lecturer e Mbale. He's my uncle, zalibwa ne mama. Yasooka okubeera minister omusiraamu. Eyaddako yali minister Andre Bumaya, yafuuka minister of foreign affairs. Ne wajjawo minister Musa Fadhili naye gwe tulina obuzadde obw'okumpi ennyo, yabeera minister of internal affairs for quite some time. Naye kati as a Muslim now was sort of coming into the limelight. Erinnya ly'obusiraamu ne likyuka. Nga you are speaking a language that is not just the Swahili or the Kinyarwanda that people would be knowing. It was a language that was international. Kati nga wajjawo conferences zino ani agenda okuhostinga, I would be taken there to go and MC, and that really was quite critical. In fact, party emu gye mbaye neerabiddeko nga sinnava mu Rwanda kuyingira BBC, which is where I want to end. Mara okuva ku TV ngenze mu National Tender Board, Internews Network emaze okuntwala nkoze nabo for 2001, 2002, tugenda okuyingira up to 2003 entandikwa yaayo.
something happened. Kubanga namara kuva ku TV nga navairwa fitina. Abantu bali bafitina nga fitina zimazokulinnya nnyo kubanga natuuka nenninya maze okufuuka chief editor for the national television nayambuka mangu nnyo. Within 3 months bali bamaze okumpa editor wa Lungereza. Within 9 months ne bandeeta Cardiff University. I did a postgraduate fast track customized okujja just to handling management and media production okujja okuyamba okubuilding a capacity for Rwanda. Nenva ngende Brussels in one of the best schools is a photography, is a cinematography. I did video production. From there, nenkomawo ekigali tiimu nga batutwala twagenda nga tuwerawera nga batusindika abawera, but in Cardiff I was there alone at the University of Wales in Cardiff, and through Thompson Foundation program ne bagirunning omwo gye basobola fast tracking so that we could actually be in a position to manage. That was a postgraduate in Asoka journalism. After which, and badinga ati kibadde crucial, President Kagame atuuka n'abuuza n'aga nti Kayira ono yaragawa. Fitina bwe zaamala okujja ku TV, I just quit, I just resigned. Nengenda, and when namala okuvaayo immediately National Tender Board ne bampita okubeera public relations manager waabwe. And within 6 months, that's where the British ambassador Yanga Kasim, I've got a job for you. I would think you'd rather take it. Kwe gutwala omulimu ogwo ne wakubadde gwali funded by USAID. Naye bandi eyo President atuuka n'abuuza Kayira yaragawa. N'omugamba nti Kayira alabika yadduka eggwanga. Omanyi kati mu Rwanda kasita obulamu katono nnyo bagamba nti naye wafuuka refugee kati wadduka eggwanga wagenda kulyonoona linnya. So he got bothered nga President ajja genda kubuuza bingi, you know, nga asirika. Yali badde mukoddomi wa President, yali first secretary German. In fact, my last mission nga sinava mu national television, nagende German nemarayo 10 days. 10 days that were the best days of my life. Because the kind of broadcast nasoka nendaga talent in languages. Nabere German nga broadcasting in Swahili, ne broadcasting mu English, ne broadcasting mu Nyarwanda, ne mpatanya watanya Olufaransa. Broadcasts that were coming in time, in quality, like Nibachijjayo. Bernard Makuza yamala nafuuka Prime Minister Rwanda oluvanyuma nga amaze okuva German, who was the ambassador then, oluvanyuma nafuuka senator, now he's a senator nearly for life. He was the ambassador. Ajja nampa essimu ye, nga essimu ye gye nkozesa okuba e Rwanda just to cut costs. First secretary ku embassy was Eugene Gasana, yali mukoddomi wa President Kagame. Naga nti ono guys simutegeera. The level at which your proficiency, your efficiency in work, your hard work, oli committed kabisa mu nkola y'emirimu. And this is the one thing that we people that came from Uganda twatwala e Rwanda. Rwanda abantu baali banafu nnyo, baali bagayaavu nnyo mu mirimu. Abantu nga batuuka ssaawa 7 ne bagenda mu siesta. Ogenda mu ddwaliro ng'oyagala kufa naga nti amusole kakati kamawuku 8 naye nje mu karuhuko gatto. Mbadde ngenda kuwummula katono tunaawummula. Business ne ziwummula ne baggalawo emidaala n'agenda amala okuwummula mu nkola ya Kifaransa. Kati abantu bamala okuva e Uganda ne bajja olwongo omukyala yava Embarara Hajjati Aida yakola ssente n'endala ne zimutama. Nga ye waali ali busy throughout 311 akola. Bano bagenda mu kasiesta gye kajjiranga ye talina buddo. Sente n'akola kati Abanyarwanda bagenda okuzuuka ne bagaa twafa dda. Bano abantu bava Uganda. Kati Uganda naye watandika okujjayo ebintu. Abantu gye okusinziira mu mawanga ge baavaamu nga balina bye babayita. Abantu abaava e Uganda bonna nga babayita basajja. Oba oli mukazi oba oli muki bakuyita musajja. Abo n'abasajja. Abaava e Rwanda kati abasangibwa e Rwanda nga babayita basopecha. Abaava e Burundi nga babayita bajepe. Abaava e Congo nga babayita ba Dubai. Tega buli bantu babaga balina amanya ge babatuuma okusinziira ku mbeera ezaaliwo. One of the very interesting stories, tugenda okukavaringa story ey'obubbi bw'enguzi Rwanda etandise okulwanyisa enguzi. Oba waliwo abasajja abajja okulya enguzi ila yaumi yaqumu lhisab. Be basajja bayita abanyamulenge. Abanyamulenge ku nsimbi waakiri aleka ebbanja ku kyalo naye alina okulya ku nguzi. Nga waliwo jaaji omunyamulenge bamala okumwesimbamu ne bagamba nti ono alya enguzi. Ne bagamba balina okugenda bamukolera olukwe bamukwate. Bakwata omusajja omusuubuzi akwata miliyoni 5 ez'Amanyarwanda. Ajja azireeta mu kaveera gy'asimba jaaji. Haji Zaidi mpulira Osama mpulira. Okay. Kakati omusajja akwata akaveera kalimu miliyoni 5 ez'Amanyarwanda. Baagala bajje bamukwate red handed nga alina ssente. Bakuta omusuubuzi ne bamugamba ezo miliyoni 5 genda oziwa omusajja ffe twagala leero tumukwate red handed tumusibe.
omusajja olwamukwasa akavera bwati n'agamba omusajja nti soko nindemu katono n'afuluma office n'agenda mu toilet zino ezaffe zino eza sindika obubaka nkuwulire zibayita pit latrine ati buli message gy'osindika ogiwulira bwegenze kyogere mu Lunyarwanda ezazita buli bubaka bw'osindika mbuwulira wabwiri utuula mwenyewe n'owulira message gy'osindise bwefaanagana n'obuzito bwayo. Omusajja amala okuyingira mu toilet ate zino omanyi bazizimbira ku frame ya motoka nga bwe yaliwo gye batuuzaawo yekola structure. Omusajja abasirikale nga bayingira office nga batandika okwaza afulumye nga batandika kwaza mu ssente nga zibabula nga bagenda bamulindira ku toilet bakonkona aveeyo mu toilet baagala mukwata. Omusajja nga afuluma mu toilet nga batandika kumwaza yeebuuza kiki omusajja mulamuzi yeebuuza kiki kibamulamu bamwaza yazza nga tebalina kye balaba bayingidde mu toilet bakutte nga tebalina kye balaba. Milioni 5 ez'omusajja omusuubuzi omusajja omunyamulenge n'aziwoomerwa n'azirya. Omusajja okumanya ssente za agandi yali alidde enguzi n'etawulira nkonguzi yali emuwoomedde ng'ezo kubanga zaava ku ggumba. Kakati oluvannyuma abasirikale bamaze okuvaawo omusajja omusuubuzi ali mu loosi ayagala kugwa ddalu omusajja n'abalaaza bamala okugenda kawungeezi n'akomawo mu toilet. Kati toilet zino nga bomanyi nti frame ebeera frame ya mmotoka ebeeramu n'olunyanfa eno munda ye bwe yayingira mu toilet ku kinnya kyennyini ekyenagisi we yatuuza akaveera ke ne kanoga ne karoba. Bano bagenda okwazayaza bakwata ebisengesenge benna tekulina kye balabanga evidence eri wali mu kasonda. Omusajja yanga nti tawoomerwangako ku ssente ya nguzi ng'ennusu eya toyi. Nvaayo president amala bajja balaunchinga company gye bayita African Rural Telecommunications ART. RPF bwe giforminga baleetamu omusajja ambassador yali minister of culture and sports e German bamuyita Walter Zuber. Jukire 1999 German reunification naye yenyini yakamara kuggwa bali writinga 1990 but all institutions Berlin gende Berlin kati ogenda mu Bundestag bakagigulawo parliament yabo and we got access nenfuna okulaba ba Helmut Kohl bonna abalimu abeddaabo abasajja ba Schroeder. Allah akuwa access ngoyitira kuba president ate bwe yatambula ne president anigo batoorabe. You have access to all these people abantu bina badisinza kulota ko ndisobolo bara. Anyway, beautiful story. President amara okujja bagala kulaunching company no kati ono mukodomi wa akoma we Rwanda yali first secretary Germany. Aganti anibwe tunakola kufuna ku MC anibwe tunafuna ku MC. Mutabani wange Makin first born atumutute mu somero erisinga okubeera bay mu Rwanda or by that time eriya Green Hills eriya mukyala president. Kati mukodomi wa president agenda okutwala nayo omwana we kumacha ku somero nange ntwala Makin ku somero tusinkana. Kasim chichi chagati chimangati we watoroke gwanga ningati ate yatoroke gwanga ngandi wano mwana asomera wano ngaseka ngasanyuka nyonga ngakati his excellency babadi twali twebuuza ani anakora obwa MC ku mukoro guno ogwamanyo gwo kulaunchinga company eno ekatukuteekeko kankube abategeka abatestesi ntegeze his excellency ntiwoli ngabanga mugana yenze munaye ndi mu office ndara kati nkolera balala ntiya tujja kusasula sente meka konze $4 bangaye 3 hours of work $4 yanga nti ezo nazo tujja zisasula nga Kayira bantwala olumaze emyaka 2 siri ku TV banga navayo 2002 October December ngenze mukoro bagenze okulaba national TV it has to broadcast ate mukoro kwa president ate UBC n'abulawo RTV weri nga bagenda okujja nganze master of ceremonies abantu bonna bali mukwewunya baga Kayira yabulira kubanga bana mara okuveri kasana tandika okukola bintu bya prisons bichi I just went quiet. I wasn't making any noises at all. Serious. Kati ngomuntu yali popular star in the whole country nga I'm the name that shouts. Aju sama na wali nakuonye kuchena gambye kwenti wali minister Mulamba waita Gatsinzi Marseille yatuma omwana we Kassim Kayira nga sina musiramu yesi musiramu na akwata omwana ne bampita ne yanganti Kassim given chenkuraba munkuraba ku TV ko mwana uno muto aseka gegenya naye abanga ategera mawulirego aizo kubanga akaba kasitota ndiko kusoma mawulire omwana natumutunuza ku TV nga asirika wallahi omusajja yangambe ekigambo ekyo kati nga ya Allah kino kicho onkoledde kakati abantu batali kutumba abaana bawera yeye abali yeye Kassim Kayira bagenda batuma nadala mbasira kakati ntuka ku mukoro nkozo kwa MC kakati tuwa tuli kwa MC
ndi makati mazo genda nsoma program gabwe nabeera biki ngero kuraba escort wa president najja nantu nanzija nanganti president akuyita orojukira TV za kambe TV zo nazo ziri live buli president kwekyusaamu buli kyakora babagize ngenzi wa president batudde mutenti bati sijja genda kumuyimirira kumwesimbako tuli baana bampisa twakulira mu mpisa nga nsitama naye mu kusitamene yenvunama eyokuteeka eviviri mu wansi mara okuteeka evivi wansi president ajja mu kutu kwange nanga nti Kassim waragawa nga nti excellence nga wendi naga kale bye tujja byogerako oluvannyuma kakati ekisooka ono minister we German Walter Zuber abadde agambye nti alina akalabo kayagala okumpa kati byabadde mu programu nsaba omuyingizeewo nga nsinajja kwogera like that is something that the president would have sent someone like a judge kole naye ebya Allah kati abantu jukira bali ku TV baraba live bebuuza president kiki kyagamba Kayira mu kutu owembiranyi kati awo badde alinamu akantu kona kana mu mutima oyinza okusanga omuntu nga yanywedde obutwa n'abwenywera yekka n'abwewa doozi ye neyetta. Anyway, ngeze programu njati justinze Walter Zuba murese President Kagame yagala nnyo tennis. Yali yamuleetedde tennis rack na tennis balls azayo mukwasiza ng'ekiramu. Kakati ye programu president azayo gedde tuvuddewo. Tuba tusimbulawo omusajja ajjankubira essimu nanga nti alo Kayira gamba otya muganda wange gyebaleko nze bampita kano keke konze he nanga nze wa keke security konze nkuwulira ssebo nanga nti kati munaye tomumanyi naye nja kubulira ebintu bibiri that are very important. Taatawo ye yatolosa taata wange mu Rwanda nga batta abantu in 1972 lwali batta abantu enyenziro zagezaako kulumba Rwanda nga zivudde Burundi. Taatawo ye yatolosa taata wange yamuteeka mu buutu y'emmoroka. Taatawo yali musuubuzi nga asuubula ebyennyanja nga abitwala e Congo nga ava e Uganda abijja Katwe Katungulu abijja Kasenyi n'aleeta Ssemutundu n'azireeta e Congo ne mu Rwanda. Kitaawe yatolosa taata wange amutadde mu buutu y'emmoroka. Kati kye ngenda okubuulira njagala omanye nti nkyogera kubanga I feel like I owe you something. Balina position gye baagala okukuwa, do not accept it. Erimu fitina nnene nnyo. Balina position gye baagala okusindikira naye waliwo abaasetinga abantu baabwe abaagala babawe ekifo ekyo. Tokikkiriza ne waba president nga yakugambye. Nenga omusajja kino ekisajja gye yali atandikidde kyali kimmala. Boxing Day, Christmas evaamu 25th, that is 2002. 26th Boxing Day tuba tuli waka, lwali lwakutaano. Fenga buli waka waffe Naalongo yakola program, tuba ne program yaffe emmere tugirira ku menu. Omanyi lwakumeka leero ngenda kulya kino lwakulya kati Juma yabeeranga ya kapiraawo, katubeera ne kapiraawo kaffe. Kapiraawo akalya akaalya enfumba eri eyaffe ey'edda. Eyokumala okufumba kapiraawo n'oteekako olusiniya lwe lubika kungulu n'oteekako amanda ge gakaza omuceere ne guvaayo bulungi. Mwana muwala omukozi tulina abakozi babiri awaka, tulina omukozi alabirira abaana, tulina omukozi ow'okufumba. Omukozi agenda okufuluma awaka ebweru, agenda ayiweeyo amanda g'omuceere tutuuse okulya, ayiweeyo amanda gaali ku lusiniya waggulu, ng'abasirikale waliyo abantu babiri n'emmundu nga bamukwata nga bajja naye mu nnyumba. Tutudde ziri ssaawa 3:30 ez'ekiro, ndaba amawulire maze okusaarayisha, ntudde mu sofa bwenti ndi ku TV ndaba. Oluggi luvaayo bwete. Ennyumba yaffe yali nga it's a flat but it's also a bungalow. Kati bwengeri Rwanda gyeri ensozi enzimba ozimba mu steps. Kati bw'obeera eno wansi oba olaba nga flat. Naye ate eri waggulu ebeera nga bungalow because ku level eriko otambulira wali nnomu. Kati twalina omusirikale awaka, omusirikale akuuma n'abaana baffe watchman ababulijjo ab'ejjambiya ali miryango. Kati eno gyali emmanju tasobola kutuukayo. Bano baayise emmanju n'emmundu ne bayingira mu nnyumba ne bagamba mwenna wansi. Abasajja bajjaga bambadde uniforms nga tewaliwo na kweka faces nti camouflage whatever ne bafiteeka wansi fenna. Nalina essimu gye nali nkute mobile phone n'ensooka n'enginyiga mu mutto gw'entebe bwenti wano wakati emabegaawo. Ne bagamba muleete amasimu gonna ge muyina. Nga babala amasimu. Olwo awaka twaliwo nze, twaliwo Naalongo, waliwo kazini wange Sulaiman Dini, waliwo Latifa Mchala Jamal, Umu Thalath. Waliwo Latifa, waliwo n'abakozi aba babiri. Bamala otuteeka wansi nga tumanya ssaawa yakufa nga tutandika layira Naalongo olupiraawo ekyaliikiddwa nno ekyaliika yonna nti yasigadde wali yamaze dde okuvaako amanda gaayo.
ngatade wansi narongo gakwata Qur'ani oba yali asoma kinze nawe kubanga Luwarabu nali siwuliranga ko ngatandika duwazi nga nange nsoma shahada nga mmanya sawa yakufa. Omusajja olwakute magazine namba akute grenade mu ngalo batuma omukozi genda yete bino genda yete no mwana omukozi omuwayi mugezi muyitirivu endanga muntu n'agireta n'agibawa bwe yaraba passport n'agikweka mu mutto niwamutuma leta sente zavudde mu banka ne mugati sente zebo zabadde kusasula abakozi abazimba era zabasasuddwa sente zigaddeyo zonna mutwaro emitwalo ebiri yejojo Kassim sente zavuddeyo zonna mu banka zabadde kusasula abakozi nga bakwata bisumuzo bya moroka nga bakola ki nga batuteeka wansi katono basalawo batuteeke wamu wansi balyoke batukube grenade mu kubanga bakuba amasasi awaka waffe asooke nkuwa ekifaananyi nali mbeera Nyarutarama tubeera Nyarutarama ye ministerial area kubanga waka ennyumba yaffe eri bweti emabega ambassador wa Rwanda mu Ethiopia awaddako minister of finance Donald Kaberuka eyafuuka president wa African Development Bank abadde aluddeko ebbanga mpaka mu Nigeria watekinze over awaddako waliwo prime minister Bernard Makuza ekyemmanga waliwo speaker wa parliament Vincent Biruta ye minister kati wa foreign affairs esaidi yekyemmanga we yali chief escort wa Kagame Tom Byabagamba abadde mukomera kakati olwo mukuwa ekifaananyi kya where we were at kati ngolawo omuntu okujja ntajja abakuba esasi limulimu nga bijja ku attractinga kubanga gamaka gonna galimu abasirikale basalawo batukube grenade lumufe natufe lumu omusajja agenda okusumulwa grenade bwati olwo omuzaamu waffe omusirikale akuuma awaka ng'alina waalingiriza mu ddiiro bwati ku ddirisa n'alengera TV nga talina ddoboozi naye alaba bifaananyi amala okulingiza bwati agenda kulaba mukama we bamutadde wansi ne famire ffenna tuli wansi batwebasiza wansi omukozi nga lwaki tatandika kuba nduulu omusirikale baraduteeye olwakuba baraduteeye nga abasipiika ne bakubayo amasasi 2 mu bbanga abasajja ne bapanikinga kati bagenda kulanga mugenda otutta biki bijja kupapa Allah ng'olunaku terunatuuka omusajja agenda okusumulwa grenade n'egaana magazine lwagikuta olwatuma munne genda olabe ekiri ebweru munne bwe agenda alwayo kati mu kutwebasa wano wansi akawala akalabirira abaana olwo yalina second born fami yali muwere yali kawere nga balina mu buliri omukozi alabirira abaana ayine fami ku buliri makiri yali mu rumu ndala yeebase kati bano abaana bo Allah yabataasa trauma tebagirabako kakati akaana akawala akakozi kawuliriza ennyumba jjukira twagiyingira wene bweru eri finished na kino yewe no ceilings tezinaba kuggwa biki ekyabulaabulamu okukola tugimalira bya kina Uganda tubimalira tumwetuli kakati akaana akawala kawulira ebigenda mu maaso bino omusirikale omu bwe yagenda alwawo okudda endulu mu maaso zikyagenda mu maaso omusirikale asikaali waffe yakoze omulimu bambi kakati nga bano bapapa ono agenda kulaba munne tadda n'agamba wabaawo amuvinga yenna mwenna mumalirako magazine ffenna tusigala mu trauma agenda asembera ku luggi enzigi z'e Rwanda za gundi enzigi z'e Rwanda bazikola mu drum kati oluggi luba luzito nga lwakukoonyeko bukoonyi kagalo bwoti wallahi okijjamu enjawulo kati omusajja agenda asembera oluggi alabe ekigenda mu maaso akawala akalabirira abaana gye kajja obuvumu Allah yamanyi kajja ne kakubo ne kasirika oluggi ne lukuba omusajja ne lugwebwe kati olwagwebweruye oluggi ne lwerookinga enzigi ezerookinga kasita lutaakingako naffe munda entulu ne zitandika nga tukubira polisi kiro ngenda okubira polisi twalinayo omusajja yali spokesperson wa polisi Tony Kuramba nga tulina naye zadde obwewala ngenda omukubira nga nti Kassim twali bali tusobola okujja muli balamu nti tuli balamu kati wano tulina emergency balina omusajja gwe bayingiridde ne barepinga mukazi we ne bawalabe mu ddiiro nga omusajja alaba kagamba trauma eriwo kati we are trying to handle the situation omukazi ayagala kwetta ayagala kwewa butwa kufa. This was really scary and definitely kati nemanya nti kiri kyali kizito okusinga ekyaffe nga tudda wakapirawo bamalirano abajja okujja okutaasa wallahi be batulira pirawo ne bamulyanga ffeno mukamwa tegakyagenda bannakyaluka balye pirawo nga tebamanyina bamuyita parawo ne balya pirawo kuwomerwa kapirawo nga mmere mukamwa tekyasobola gendamu. Anyway, what followed is then kujja kwesanga nga nze UK BBC then taking her on BBC engeri nayingiramu it was quite interesting. Omusajja Ali Yusufu Mugenzi akulira section ey'Olunyarwanda nsaba Allah naye amuwejjana amulongooseza ebibye mara okutuuka eno ye ate kubanga nali nzize nga gwe ngenda okulaba okumpa omulimu ate Loranda Iburume Murundi yafa
ye ng'atandika okuneebuzaabuza neekweka buli lwe ŋŋendayo neekweka kakati mugenzi agenda okuwulira ali Yusufu mugenzi n'agaana naye ono omusajja abeera ajjawo n'ayagala okulaba ndayigurume lwaki abeera amwekweka ng'ajja ku reception nga nkima olwo nasooka kubeera nga nkola supply teaching. That was my admission here. Naye yali trauma, yali baptism in fire. Teri muntu abeera mu buzibu wano nga supply teacher. Esente ezo zirya naye abaana gye babeera beegombera nti akadde kavuge badde wakagooba osinga n'okukawoomerwa. Aka 315 akadde okukaaba oyinza n'okusaala tahajjud. Ogenda ku tahajjud abantu basaba jjana nga gw'osaba Allah mpisa mu lwenkya. I was in Woolwich in a place called Thomas Tallis. Now I was a qualified teacher. Ogenda okusomesa abantu wala kati nga nafunanga shifts ezimu zagenda ku supervising abasomesa. They are newly qualified teachers. I'm a qualified teacher, so I would just sit at the back and newly qualified teacher ngaze. There was a woman from Zimbabwe or South Africa bambi azokusomesa n'agenda ne skati mu maaso e Crownwood awo amwana yagera n'akwata skati y'omusomesa n'agisitula empale nezirabika mu kirasi ndi wali mabega nze supervisor nga sina kyenyinza kukola ng'abaana bali miyayo. Thomas Tallis ng'abaana bajja ne pisto mu kirasi ebintu bimwe by'obiwulaba mu America. Kakati okumala okuva mu mbeera eyo ngamba ti rabbi noonye journalism yange nzireyo. Olwanda ihurume gwe nali nzijiddewo nga ticket he had to get me the job. Anyway ngenda okutuuka neebuzaabuza ali Yusufu mugenzi nga ngamba jangu ngenze ambuuzizza nga nti Kasim ya wane waffe tuwanama kubawo mulimu nnyo naye jangu ogende nga weebuzaabuza nja kukuwayo shifts 2-3 omanyize ate waaluwa nagenda mu shift 2-3 wiiki ey'okubiri omusajja yali aneebuzaabuza Allah n'amugonza ne bamuteeka ku buliri yali safari ey'obutadda yali yalwala buno obulwadde ate n'agayaala okubwejjanjabisa nga ali mu dinaayo so obulwadde AIDS ne bumutta bubi nnyo yafaina enfa zino ezaffe bino ebye Uganda ey'ekinaana ey'abantu okwekweka okukuunyuuka enviiri nga alemeddwa okugenda okwejjanjabira olw'obuteefaako ng'agaana okwadimitinga agamba bamuloga. So olwavaawo mugenzi yali assistant mugenzi n'afuuka editor ng'olwo position efuuse available bantwala butwazi nenyingira ntandika kusoma mawulire ag'Olunyarwanda. Rwanda ne bagaa Kayira yatuuse mu BBC ya Rabbil Alamin musajja. Rwanda ze actually bampitanga ama confidence, that was the name. Kubanga nakolanga stories abantu ne batuuka nagenda okutuuka Nyamirambo nga abasiraamu bali ku muzigiti balinze bali mu dduwa ne bagaa naye gwe mwana gwe ebibuuzo byogera n'obuuza Kagame musajja ali kutta. Ngawala nze mu era nga abasirikale bennyini bagaa ma confidence araje nga bampita ama confidence. Bwana tuka nembuza ebibuuzo nga time ya buzibu naddala olutalo lw'e Congo lwafuuka so difficult, especially batuka mu negotiations in Zambia and South Africa. It was really, really difficult. Tumara okuvaayo otambudde ne president mu nnyonyi bonna n'abantu basibye emitaafu. President n'omala n'omusimba akazindaalo n'obuuza ekibuuzo nga buli muntu ugekola nga buli muntu basirisi balinze balabe. President ogenda okulanga ata amaze akoze eki akuzzeemu naye bano abasirikale obukokola bwe n'akalya Allah yasinga obumanya nyinza okuba nti ndi bujjamu n'obulwadde bino do stepping president ayitawo nenjagala musimba akazindaalo abasirikale ba escort nga akusimba akakokola balina lwe bankuba akakokola nenjira bwe nti ngambulira n'omukka gubuze Kagame n'andaba nga bankubye akakokola ndoza kyamunyumira ate oba nga yanyumira okubanga bankubye naye n'ayimirira n'asala wajje nze eka bwe yakkiriza okumubuuza ekibuuzo naye nga namubuuza yenna nkutte embiriizi kubanga omusajja yakuwonamu akakokola kati emirimu gya journalism jo it is really really you know like a life and death environment. Congo nayagadde njirekere question time because that was a different experience yankyusa going there and covering the war y'Abanyarwanda n'Abannayuganda ogenda okujjako Mobutu in the first place and then but refugee situation ya tingi eyo ugendo bareta benako. These are stories that actually would take another time okusobola okuzidiscussing. Anyway, mara okwingira mu BBC within 6 months bali bamaze okunziba focus on Africa ne bagaa nti ono omusajja with his talents zalina ne qualities we cannot tusaba mumutwazikeko ne banjazika mu focus emyezi 6. I ended up spending 10 years there gobayazika emyezi 6 because once I started moving onafuuka world service ne bafuuka Great Lakes expert ebintu byonna on Congo on war bano ba rebels bajjanga ba general Nkunda baani Kassim kokanga kastawulira Kayira nga interview bagituwa that gave me like the presence yampa presence yampa importance yokuba nti now I'm a person I'm a to go to person
And that was very critical. BBC ngene kutuka with the languages, that really came in handy. And now this is the time to go and polish and push. And that placed me really in a very, very good place. Alhamdulillah, 2015, I decided to quit the BBC to go and back on farming. Natani kukulaba abantu abaludde mu BBC waliwo abasajja abatuuse n'olanga amazeemu emyaka ogenda okulaba batuuse omuwa pension ye n'anoonya ne gy'alaga nga tamanyi gy'alaga. I saw that and I just thought to myself, I don't want to be like this. Kubanga agenda okukakana ng'ekinene kyakoze kusasula mogeji ye waliwo gwe baakwasa emitwalo 3 egya pound as a pension bamusiibula package ye naye wallahi nga tamanyi na waatandikira era bwe natuula ne EDSAF actually ye musajja yansitula mu ddwaliro nga banzadde embalala ekakoba ngenda okutuuka ate nziza okukola naye mu BBC ne tukola naye emyaka gye twakola naye ye yansitula okuva mu ddwaliro bw'ati mu ngalo kubanga yali munnakakoba mutabani wa Seefu Kakoba aza akoze mu UTV yeyo Radio Uganda gye yava najja mu BBC nzija musanga mu BBC era twasiibula lunaku lwe lumu nga tumaze okusalawo nti kati ffe tugenze genda kulunda na kulima era pati yaffe bagikola lunaku lwe lumu and we went out and did that. So Haji Usama mbadde nsaba maybe, and then the journey into farming has been a different story. It's been very inspiring. It has its challenges, but alhamdulillah, I am back at the BBC after these years. I left to join Azam TV when I found an opposition because I've been in charge of the Great Lakes region. That is in charge of Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, part of South Sudan. So, but then 2019, banga anti bagala kuntwala Tanzania naye nga ate nawanda ba family nayo njimissinze nnyo because I was in and out. I said I can't go to Tanzania. Chanzija mu BBC kwali kufuna time na kusobola settling on my projects in Uganda. To me to move to Tanzania now would be an additional burden just kusobola kumanaginga, and we parted our ways. Nesarawo now to go solo, and I'm doing consultancy work now. I do training for journalists. I've been training journalists at NBS. I've been doing the training, the Salam TV. I've been doing trainings for NTV. Simba Radio, we have something in the pipeline. President wa chairman wa banamawulire Uganda Muslim Journalists abaye forming omulimo gw'amaanyi ate gwe twateeka mu just sibya banamawulire ne tuyingira into a business, and alhamdulillah that is also achieving something. So those ebisigadde mbirekera ebibuuzo kubanga there are specifics naye mbadde kusaba bwana Usama Sebu playing like 2 videos, and then we can have the questions off the back of that of your choice. Kubanga nakuwadde eziwerako, you can just choose whichever one way more. That is very nice because I've been doing like different stories, and for me I like human interest stories. One of the stories the chances of kumane hits nyingi nnyo is mchara singa abaana abangi mu Uganda Narongo with the 44 children, 38 abaramu kakati abaliwo. That's the story. I was the first person to do that story, and from me story netambula, it's gone to Russia, it's gone to Germany, Al Jazeera went back and did it, BBC tried to do it, but I was the first person to do that story. So I think that would be very interesting. Although some of the stories ziri mu Swahili, do not mind storyline oboso okujiraba. Before we watch that, mbadde kusaba tulabe eyente, because we went into bullfighting, and that was something that just shows the skills where you can tell a story. Chiri side zebu gisweyo babela the competitions ngabona is a Spain isn't a bullfighting. I went into that, and that I think would be a story that would be interesting for your eyes. But then Sabatulabi actually allow the 3 clips, and then we can go into questions. So, clip is soka ya bullfighting, eyokubiri ya sumbuse yensenene, and actually no, ya chapati, because we made that story, it went viral. Abantu India nga bansindikira messages, they just ngati bategeera Twitter Rolex kubanga Rolex bagiyita sawa. I took that concept and played with it and turned it into a story. So let's watch the bullfighting, then the Rolex, and then find out the civil tulabe eyo mchara, and then we can go into questions inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuanze nnyo Sheikh. Straight away I'll play this. Mashariki mwa Uganda, tamaduni ya karne kadhaa inaendelezwa. Nenge tandika bubi. Can you start it a little bit?
Kwenye milima ya Bududa mashariki mwa Uganda, tamaduni ya karne kadhaa inaendelezwa. Nimekuja kujionea mwenyewe nini hasa kinachofanyika uwanjani kinachovutia mamia na nyakati nyingine maelfu ya watazamaji. Ni mchezo wa ng'ombe kupigana. Nyingi katika ng'ombe hufugiwa nyumbani, yani zero grazing, na hivyo kuandaliwa kinamna. Uchungu au hasira kwa ng'ombe ni lazima kuhakikisha ushindi. Zinaandaliwa kwa makini na kuhakikisha zina uzito, afya na mbinu za kuweza kushinda. Mechi ya kwanza ya siku inaanza. Ng'ombe zina uzito mkubwa, nyingi zikiwa na kilo 300 hadi 600. Ni mchezo ambao sio wa kawaida. Watu wote wanaona wamekusanyika. Wenye ng'ombe wanaendelea kuzipa motisha kujaribu kuhakikisha kwamba zinashinda. Unaona kwamba inakuwa inachukua muda. Lazima uwe makini kwa sababu saa yoyote wewe mwenyewe unaweza ukagongwa na ng'ombe yenyewe. Tazama hapo. Uone nguvu, uone ustadi ambao unaingia. Lazima nikimbie. Naona zinanikaribia kabisa hapa. Sio mchezo. Unataka uhakikishe kwamba picha unaipata lakini pia kubaki salama. Kwa mazoezi, ng'ombe zenyewe ni kama zinajua sauti au kelele za mashabiki, kiasi kwamba hata katikati ya uchovu, nduru za mashabiki zinazisukuma kuendelea kwa nia ya kushinda. Inaonekana watu wa kamari mchezo huu watajihusisha nao hivi karibuni, kwani hadi sasa nia ni burudani tu. Wenye kutetea haki za wanyama watakuwa na la kusema pia, kwani nimeona vidonda kadhaa, athari za majeraha kutokana na mapigano haya. Mshindi wa kwanza anaibuka. Ushindi si lazima kufukuzwa. Ushindi ukiomba msamaha kwa mwenzako, yeye anasema ni ushindi. Nani anaomba msamaha? Ni ng'ombe inaomba msamaha ama mwenye ng'ombe? Ng'ombe inaweza kuomba msamaha kwa maana kizito ukiwa hakikuwezi bwana unatupa. Na inachukua muda gani kuweza kujaribu kuzipa ng'ombe hizi mafunzo kufikia kiwango hiki? Mafunzo, tuko na mafunzo mara mbili. Kuna mafunzo ukitaka ushindi utatembeza ng'ombe yako mara kwa mara hapo tu uwanja huu. So itakuwa kama zoezi. Ishakubaliwa na zoezi, basi vile vile ninapata ushindi. Mechi ya pili tayari. Idadi ya watazamaji pia imeongezeka. Bonge la ng'ombe kilo 480 linaingia uwanja wa mapigo. Tofauti na ng'ombe maarufu Uganda za Ankole zenye pembe ndefu, ng'ombe hizi za vita zina pembe fupi zinazoziwezesha kuvaliana. Hakuna ringi na hivyo zinaweza kuzunguka uwanja mzima, ila mara kadhaa watazamaji na makocha wa ng'ombe zenyewe kuzizuilia katika maeneo fulani ili kuwezesha kupata mshindi haraka. Kila ng'ombe ina staili yake au mtindo wa kupigana, na ushindi mara nyingi unakuwa sio rahisi kujua kwa mgeni kama mimi. Mshindi wa pili pia tumemaliza kumpata sasa hivi. Hii nafikiri ilikuwa na ubunifu mwingi sana, imeweza kushinda. Ilikuwa inaleta taktiki nyingi sana ambazo imetumia kwa kusukuma kwa mapembe, kwa kuruka na kurudi nyuma hadi mbele nyingine ilipokiri kushindwa. Mchezo ya sisi katika Afrika tunapendelea sana kulinda ng'ombe zile zinapigana. Na zikipigana watu wanakuwa wengi sana hapa kwa hii kiwanja. Leo mmekuja hakuna watu. Furaha yako wewe ni ipi ukiona ng'ombe zinapigana? Nafurahia sana hiyo mchezo wa Kiafrika sisi. Ukilinda ng'ombe ni furaha kwa wewe mwenye unachunga ng'ombe. Lakini kuna mtu atasema kupiganisha ng'ombe labda zinapata hata majeraha fulani katika kupigana. Wewe kwako furaha ni ipi ng'ombe ikipata majeraha? Sisi tunafurahia ng'ombe ile inafunguza ingine, alafu watu wanapika makelele. Lakini mechi tarajiwa ya siku ilikuwa haijafanyika hadi mzee Manana alipoleta bingwa wa mabingwa hapa. Mara 5 ameileta na mara 5 imeshinda.
Je, leo itakuwa tofauti? Kilo 620 dhidi ya kilo 590. Kwanza kupimana kama mpiganaji yeyote mzoefu, na palipo ndovu wawili wakipigana na nyasi au katika hali hii watu huenda wakaumia. Sekunde chache tu katika mechi na mzee Manana hakupona. Ng'ombe ilimpiga kwenye bega na kumjeruhi vibaya. Bahati aliziona zikija na kisha kulala chini kabla ya kukanyagwa bega. Mashindano yalisambaratika na juhudi zote zikawa za kunusuru maisha ya Manana. Tunaelekea hospitali sasa hivi. Mzee mwenye ng'ombe yenyewe ambaye ni champion amejeruhiwa na ng'ombe zilipoanza kupigana. Ni mchezo ambao kwa kweli una hatari zake. Tuliweza kumpeleka abarategera Ruswahili yao embozi je gweredde na competition eno nanyi ninte ono yali mzee Manana nanyi ninte champion naye ukakanente yamutomera atefu abali bagenzo okulaba ahetu afuka badereva kumutwala mu ddwaliro awatali ambulance. So that's really like bullfighting. First of all, it is illegal mu Uganda. Naye bano abantu bagufuula mulimo nti buli mwaka batwala ente nezigenda zirwana in this kind of manner, and that has its particular interests. Bantu bakunganire, I just found it very unique. Something unique about this is as well, ntinze nagifilming personally. I just had my camera and my phone. I filmed that entire scene with the phone, going in and going out, being able to time no one to sort of call a story. And this is really going into where we are going in the future. Simply because you have you don't need the camera person when you can do some of these jobs. Of course, professionally, a cameraman, but in situations where you can't, then you'd rather find a way out of that. At least you can get the gist of the story. Kono district in central Uganda. Here, Mariam Nabatanzi is like any other woman if you walk past her. But get to her home and you may be forgiven for thinking this is the boarding section of a school. Nabatanzi is 39 years old and has mothered 44 children already. 38 are alive today. You heard right, 44 children, all delivered normally. Everything here is done massively with near military precision. 22 kilograms of maize or corn flour, 7 kilograms of beans, 2.5 kilograms of sugar. That's the daily feed for this humongous family. I lost count of how many breads they ate. I'm in the middle of a huge operation, feeding operation. It's like a military operation. Feeding bread and porridge, that is for breakfast, to 24 kids out of the 38. It's just unbelievable. I can't tell who is who. I just wonder how the mom does it. We've just finished now. We've just been serving bread and porridge. And some guys were coming back for a second take. Their mom could recognize and say, "You're just come for a double." But some would actually get away with it. It's quite an interesting, extraordinary family, I should say. Question is, how did this all begin for Nabatanzi? First, she was married off too young, aged 13, and started having children immediately. In my heart, I wish to have 6 children. I gave birth 4 times, and on each occasion, I had twins. 8 children were more than what I had bargained for. I went to hospital to ask the doctors to stop me from having babies. The doctors carried out tests and said it would be risking my life if they stopped me. I was too fertile to stop. I went back home and conceived quintuplets. 5 children at once and then 2 times more. With 23 kids, I thought it was too much and I went back to hospital, but the doctors said they couldn't stop me without risking death. I was pretty healthy, having natural births. Gynecologists say it's possible to be this fertile, although not commonplace. But once you have these many children, my question then is, how hard is it to name these children? We both break into a bout of laughter. We use different names. First, when I started having twins, I bought a book of names. So I'd pick names from there. Then my husband is Catholic and I'm Muslim. So don't be surprised to see a Mohammed, then a Dennis. We'd pick from each side.
Then we looked for ancestral names. When the numbers got bigger, I began picking names of my favorite movies, especially Nollywood. I've got Ciara's, Precious Ozokwa, Desmond Elliot, Genevieve Naji, and so on. When you hear this kind of story, you must be wondering where the man responsible for all this procreation is. Well, when I posed this question, Mariam's lead face suddenly turned sad. I have had to put up with a lot. He's tortured me so much. He abused me, beat me up sometimes, and threatened to kill me once. He pays no school fees, nor does he even know what we survive on. Unashamedly, he comes and eats what he didn't leave home. He's not part of these children's lives. Where we are now, I bought with my own money and from doing little jobs here and there. He was in utter shock to learn I'd bought and built this place. Our biggest challenge is looking after these children with an absentee father, foremost of which is school fees and feeding the children. 14 of her children are in primary school, where she has to pay more than 5 million shillings in school dues per term. This is equivalent to around $1,500. Another 10 children are in secondary school. Some have been forced to drop out of school as the bill spirals out of control. Her dream is to educate all her children so that they may get a better life, not like what she's been through. To fund all this, she learned many skills, including cake making, bricklaying, decorations, tailoring, cooking, and herbal medicine. She hates having to beg. There's no end to Mariam Nabatanzi's story. It's powerful, it's captivating, yet somehow I have to find a way to say goodbye. So what's her message? Abazadde abakyalina emitima egitunda abaana baabwe bakikomye. My message is mainly to parents. Stop selling your children through early marriages. We suffer too much while losing out on parental love that can never be recovered. Secondly, to the mothers, do not desert your children as you walk out of marriage. Whatever the case, stick to and with your children. I strongly feel that had my mother not left me, my father would not have married me off young. To the men, please shoulder your responsibilities. Don't leave it to the women. A man puts up a shop for you and they imagine all is sorted. No buying anything anymore at home. You forced us to become like men. Reclaim your status as men. Show us love and let us do our responsibilities. It's hard to hold back my own tears knowing so many examples of what she's referring to. Mariam only sleeps for a maximum of 5 hours a day. The rest of her day is dedicated to the children. It would have been good to know what her neighbors make of her, but time wasn't on my side. But don't be surprised if she's declared the woman with the most number of children in the world from one man. Kasim Kayira, Azam News, Kasau, Uganda. Ajusama, ndoza tugende mu question time kati, not to bore people for too long, especially with the Swahilis. People who are interested, maybe also look for a chance and you go online. When the Lampedusa with migrants, yeah, if you can find that, please. Let's just play that and that. No, yeah, that one. Lampedusa, another day, another boatload of migrants arrive. The numbers have been growing continuously for almost 3 years. Local residents have been watching almost helplessly as the once unique tourist destination turned into a temporary refuge for thousands of asylum seekers. As a result, many have lost jobs, and even for those who have the work, it is very slow. Businesses have suffered. Fishermen are scared of going out to fish, and tourism has been greatly affected. Fishing is at the heart of this community, but it's also fishermen who have often raised the alarm at sea after seeing migrant boats in trouble. We see them very often. Sometimes they come close to us because they are lost, and they ask us where the island is and how they can reach it. This is the Mediterranean Sea, the last big hurdle between the migrants and their big dream for a new life in Europe. But increasingly, it is becoming a cemetery as hundreds and hundreds of migrants drown trying to cross.
The Italian Coast Guards are running search and rescue missions on the sea. Difficult weather has not made the operations any easier. Just last week, 29 migrants died from hypothermia after being rescued. Rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi, compared to other days, this time we got them all out safely. The other day we had some losses, and for this we are terribly upset. For the lucky ones who make it ashore, this is the start of a new life. And for the islanders, another reason to worry about the future. There seems to be no easy way out of this crisis. One of a kind. Now, Sheikh, I feel humbled, honored just to be the host this time. We're hosting is a serious host. But then, a few questions. Let's mind whether they will be necessary now because I think so many people have questions. And I'll ask the audience. Waliwo ebimu audience beba bibuuzizza, ebimu nabirowoozezaako nga neeyiiya. Nga wenzigulawo flow abantu bayinza okuwanika emikono. Waliwo abasabye nti stories zirabika teziweddeeyo. Waliwo atugambye nti twasoose okulaba video eyasoose. Waliwo omwami yabadde ayogera n'ogamba nti no ojja tuwulira. We should note that person. Oh, yes. And then Nwabao azze mu inbox badde babiri abasatu ne basaba nti no you come back for part 2. Era tusaba okirize part 2, maybe ojja genda into details better than more than whatever in the interest of time. Then just a few things that I wanted you to tell us, maybe ebimo bikonyeko. Personality you a different about them so many things basically Cobra my confidence basically personality you tell straightforward. Why? Kubanga tetumanje kigwero geno klante musajja ali wanato kati abadde journalist ate kati supply teacher ate kati ali mu TV ate kati ali mu radio ate ali mu kusika chapati. Basically everything is a mix and match, but I think that has humbled you. If you could change one thing about your personality, what would it be? Wanga basically katinze sola kuga nti oboli journalist, oboli Sheikh, oboli parent, oboli I don't know basically. Well, in the description it's best provided by somebody else. It might be difficult for me to sort of describe myself. But what it is na statement jinakoze, if someone picked up that, nagainti the environment that we live in, the different environments that we live in, kind of shape who we become. Okuyiga okufumba, for example, comes in quite handy kubanga one kiba kitegeeza nti bw'ojjanga e Bulaaya n'embeera ze tubeeramu omukyala akooye oba okomyewo waka before they come back home, you can handle that. Neba tuva mu mbeera ziri ez'okuba nti omwami akukajjala nakutuula butuuzi. But it also as a man gives you some power nti omukyala batajja kusobola kwepankirako on grounds eyoga ntajja kukufumbira because you can do that for yourself. Bwe bijja mu bino ebyokukilinika kubanga n'obutabaako kati naye no variety y'emirimu erimu okumanya nti one of the best courses that one can do is education as a degree, because it is the most flexible course. And from education, you can become a journalist who is specializing in whatever, in history, you become a historian, a science journalist. You see, like I did education, but I could go to a bank and compete, very competitively. Between about what was someone education who ended up in Greenland Bank. Of course, that was a different story. Whatever. But once someone is in there, they perfect the job. Education is the most flexible course. It gives you a starting point. It provides you a sort of a tabula rasa, an empty slate that you can use now to put in whatever you want. And so for me, while my first degree was in education, all my consequent work actually got into journalism. How to do whatever, supply teaching, these are just in income. Income, no making a sure degree together just to waste.
But at the same time, I realized the kind of challenges. Yeah, I decided to be able to do that. And be flexible in that sense. But humbleness, actually, humility is because you've been around, like took circumstances. Tukura, for example, ngaffe bojjanga mu mbeere zaffe ez'Abaganda twatunulyanga abantu mu nkole ng'omuntu atali mu munyankole naddala kati abantu ab'omu north ya Uganda nga tubayita abakooko ogwe n'omukooko ogenda okakana ng'ate gye ngenza okuwasa immediately you see it changes the kind of perspective unless ng'omaze kutambula n'ogenda n'otuuka mu bantu you never understand. E Buganda twepanka n'empisa zaffe ez'okwaniriza n'okufukirira omuntu amazzi naye amazzi agabugume e Buganda matono okusanga omuntu yabugumiza otuzi twakunaaba mu ngalo. Mu north it is rare, absolutely rare oganti omuntu bagenza okuwa amazzi g'okulya okunaaba mu ngalo ng'amazzi si mabugumyeko. Kati nosanga those values until you travel era kye Muganda kyava akugerera akagero n'agga nti atanayitaayita yatenda nnyina okufumba. Until you travel n'ofuna perspective y'abantu then you start appreciating things. Wakonye ku kintu ky'omusajja gwe nayogeddeko mu video eyasoose. That was Central African Republic, where for the first time in my life, actually, bulijjo ogenda okaddiwa threshold, your risk threshold etandika ogenda ng'egaziwa. Otya okufa bulijjo ogenda okaddiwa. Ng'ate oba okyali muto oba okyalina ekikuwaga, you can actually become very adventurous. In Central African Republic, as you will know, conflict between Muslims and Christians. That is predominantly that. The man I was speaking to is a Christian. Era mu bigambo byali yaŋŋamba wali yaŋŋamba nti nze ssenga wange azalibwa ne kitange yasiramuka. Mu kusiramuka kwe n'omwana we nze mwennyini nze namwesalira ne mujjamu ebyenda. Obusungu bwe nnina ku musiraamu bwe ndaba ku musiraamu nze mwennyini nze mmulya. I was speaking to him naye wakigenderedde nabadde nyambadde helmet. Kati nga helmet sijide yange ogimanyi how pronounced it is. This actually was a very, very, like nenga nti empewo nga bwejjira wano. Kubanga the night before twali twafunye okulwanagana okw'amaanyi wabeerawo amagye ga Rwanda peacekeepers mu area eyo balwanagana ne ba-exchanginga fire bubi nnyo ne battamu abantu baabo ba anti-balaka. Tugenda omufuna enkeera because this is on the border with Cameroon. Twayingira mu Cameroon and olutalo lwali lw'amaanyi okumanya ddala kumpi ssaawa namba eyo exchange of fire. Video naginoonyeza nenjibulwa naye if you Google you can just look for Kassim Kayira Central African Republic Convoy of Terror. That will take you away because we were filming live nga tuli mu masasi wakati nga amasasi gabuuka. So when I came out of that, of course as a TV person tojja kusobola kukuza kirevu kukireka kibeere nga kiri rough. After a week in the bush otandika ekirevu kyajja mangu that I have to appear on TV. Kali nga balina okunsala enviiri. Ekibuga kyonna kyamaze okukyankalana area y'abasiraamu badduse abamu bagenze Chad, others have moved to Cameroon. I needed my hair doing. Nga tulina okuleeta omuntu ali mutwagala okujja okunsala enviiri si musiraamu mukatuliki. Kati omukatuliki okujja okunsala enviiri to trust the person with your hair. Ng'ate si hair clipper. Bakozesa kano ke bateekamu akagirita ne yeetolooza bw'ati. Omusajja yajja bagenda omucheckinga because we had former SAS guys, former British Army guys as our bodyguards. Bamwaza ku gate bamubuuza do you have any sharp tools? Namugamba nti bakama bange byentambula nabyo byokka ate musazi wa nviiri ogenda mubuuza sharp tool. You know, can you even doubt that? Bagenda omucheckinga aze n'obugirita bwe na buli kimu. Omusajja ne batuula awo ng'agenda kunsala enviiri. Tuli mu lobby ya hotel. This is the biggest hotel in Bangui in Central African Republic. Tuli mu lobby ya hotel because we can't go into a quiet area talwa kunsalira eyo. Ndi mu lobby wakati ya hotel. This guy starts doing my hair. Bw'atuuka ku kirevu kati yatuuka ku ddooko lyo nomanyi balina basiigasiigawo kaguuni nayo katambuza bw'ati. Ng'alina bw'atuuka ku ddooko ne mpulira nga kagiita kalina bwe kasibaasiba ne ŋŋamba eddooko lyali tutte. And he could because abasajja baafuuka desperate ng'okusala obusazi omusayi ne guvaamu ne bamutta naye it wouldn't be a problem. So this is the kind of situation, you know, like where I have been. Nga ntudde wakati in that particular pain. Crisis endala yalinga attended in Ukraine, which actually informed part of my decision really to quit this. Sayogedeko ku Congo because in Congo I was rabu mutwe gwange nina ekiwumbi. Ekiwalaata we kiva tikyajjira bwereere. Bankuba ebigala by'emmundu and I knew I was going to die. That was on the 10th of January 2012. Namanya nti ngenda kufa. Twagenda ntugwa mu ambushed, we had gone, we did a very big story ya vaako. Actually evidence yaffe gye twafilminga became the basis of the evidence eri mukozesebwa at the ICC in Hague against General Bosco Ntaganda. Ugenda omusalira omusango. It's our evidence that we had filmed. Tumara okufilminga
twasiba mu mines twagenda mu mines eyo kalemi tufilimize mu mines tumara okuva mu mines tukomyewo mu hotel gwe twasula abasajja ne bagirumba ekiro hotel yetudde ku mazzi like part of it is on the water part of it is on land ne bagirumba bamara okugirumba hotel ne ba kidnapping abantu bonna abali mu hotel ne ba raping omukazi gwe nali naye my director. She was sexually assaulted by more than 10 people. It was very traumatizing kubanga bam assaulting ange erinnya lyange lyayita, and for me to be so helpless to do anything to help. Nze mwenyini ngoro bankubye bakubye omukono guno gwa left actually is problematic because of ebigala bye bakuba ne ku mutwe omusaayi nga bufujja nga tap. Because now I knew I was going bulunajanga omukono wenti nga ndaba nentandika okusoma la ilaha illallah. Kati abakongomani tebalina kintu kye batya ng'eddogo ate abalogwa abasinga wali basiraamu be balomba edduwa zino za zikiri zino yali badiri amulali kakamulali nezaka omuliro ne gwaka kakati omusajja agenda okulya nti la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha tiwa muslima nambuza ti oli musiraamu nga ndaba ate ngenda omuddamu nti ndi musiraamu shahada yange ejja kubeefa nenyenya mutwe nga konkomi nga la ilaha illallah muhammad rasulullah abasajja bayemulula mpola ne banvaako Allah nanzijjaabo. So somehow netandika okulaba nti no, I'm putting my life really into a lot of risk. Awalala nalina cameraman ndi ku simu bwenti, I'm just texting London to say this is where we are at, tulinze fixa wafajje. Cameraman najja nampitako mu maaso gange bwati nagenda ngaawo nalinya landmine, which is where I was walking towards. Landmine nemukuba nemukutula okugulu nga ndaba bwenti, like leg disappeared from the knee. So these are things osigala nabyo mutima kati, and these are traumas we carry forward sometimes. In Rwanda, for example, I interviewed more than 200 women rape victims of a genocide. Ebintu byabere in Rwanda were just unbelievable. Toyinza kukikkiriza, you know, you cannot. Kubanga bamaranga okusobya ku mukyala abantu nga 10-20 kirindi bamusibye ku bitanda ate bino ebya vono ebyedde ebyebyuma ne bamuteekamu ebiti ne bafumita ebiti mu bitundu by'ebyekyama ne bateekamu coins ne basala ng'olubuto omukazi w'olubuto ne basala omwana barabe. Unbelievable things. The human beings are doing this. You know, you come out of that. These are traumas sometimes. Like journalists, nobody encouraging you post-traumatic stress disorder training or counseling. But now the debate came into being. But now the kachaba denga mumberas nezo. These are things we also close until chari mugumu. They build up. You get to an age where these things start coming back, trauma, and that can be very dangerous. Support in that area. And you are building up with the trauma. So these are things. Quran is very, very counseling. It's very, very consoling and counseling at the same time. There is nothing that would do that. Naam, Sheikh. Wali omukono gwa Imam Kasozi njamua incidentally just a few minutes. Waliwo omuntu eyabuuziza ate I'll build my question on that. Ku beginning yakubuuziza nti nga watugaye nti perfectly omanyi 12 languages. Linaabuuza nti what language do you think in? Basically, I would think it is your mother tongue or something. I think we think more. What is my mother tongue? Based on that, I believe everybody here is accepting that you're unique. Unique in what you've done, unique in your lifestyle, or unique. Basically, you have some uniqueness. Is it the languages you know? Is it the education you've had, or it is that interracial mix that has made you unique? Interracial and upbringing as well. Interracial and upbringing. Kubanga makambo tukulira gaba makuru nnyo. Singa okulira mu maka nga galimu a bit of racism. Ate sometimes we are racism gye tuba tutamanyi na kumanyi. Sometimes it is inadvertent. Nobeera ng'oli racist in a manner that you don't know. Naye kati buli lwojja ng'okulidde wakati amaka twakula mu maka ebintu bino biweddewo mu mirembe gino, and it hurts me so much that we cannot afford probably in our circumstances to do that. Trust eringa eyagenda efa. Naye tulina abagenyi abajjanga omuntu n'ava ng'e Burundi n'ajja waka n'akuba emyezi 3. Waliwo omusajja gwe baali bayokya baamuyira asidi nga yakwana muka musajja. Omusajja ne bamuyira asidi. Ajja waka n'amala emyezi 6 nga ze wati wayagala ewaka atandika okufuna treatment, agezeeko okudda face ebeera reconstructed mu mpolampola nga bakozesa even natural herbs. It's not even surgery.
natural herbs bakozesa omubiri ne gutandika okudda. We never had an idea as to how long this person would stay. We never had any idea. This person never paid. Nga baamulaga bamuga agende wa Sheikh Kayira najje wa Sheikh Kayira n'atuula. Like you do not even have the right to question a person bw'ogenda kumalawo how long. These are the sorts of people omuntu najja kati ogenda wa Haji Haruna ekatwe. Haji Haruna abadde yakafa omugenzi Allah amusaasire. Abantu nga bava ng'ekkonge oba muntu n'ava e Zanzibar yawulira muwulizi Haji Haruna y'okuwulira nti musiraamu olutola salaamu alaikum. Ebisigadde 2 days later or 3 days bakubuuza abantu nga muzira okutula kati banamubuuza gwani kubanga omugenyi aba mugenyi n'atuuka waka ne babuuza ne baaniriza ne baala basi nnaku bbiri amaze okuwummula amaze okuvaamu ekiwugwe ekye muzeeyi n'atula ne batandika okunyumya. These are things that we grew up around, and you cannot tell me that those things don't have an impact on you. Kubanga naawe otuuka naawe gy'ogenda odda n'otandika okugenda ng'olina by'olaba. Certain values n'ogenda ng'ozpeaking n'olaba abantu bwe beeyisa. A lot of things sometimes ebituyinula n'owulira ng'oli wa bbeeyi oli w'amaanyi nnyo are useless. Kubanga ogenda n'olaba kati n'otuuka twali mu refugee camps n'osanga omuntu ne bagamba nti abadde asuubula Dubai nga ye mugagga w'oku kitundu nga yazze n'akafaliso ka inchi emu mu maali yonna gy'alina akafaliso ka inchi emu ke yazze nako that is the wealth. Kati okkaka n'omuntu asuddewo amaduuka ne stoke abadde alina hardware store nga abantu bonnako bajja okugula narrowing it down to his passport and a 1-inch mattress. That gives you value n'omanya ebintu ebituteganya ne tukuŋŋaanya mu bingi byabyo what you actually take with you. Bwe bagamba nti sawa yakufumutuka what can you carry? Then all of a sudden ebintu bitandika making a sense. So I think for me maybe omuntu mulala ayinza okubaako bw'andaba, but I would think that environments omuntu z'ogenza obeeramu kubanga ogenda obeera mu mawanga ag'enjawulo n'olaba abantu n'omanya how to survive. A lot of times nawe nayiganga ennimi nga bwe nagambe like in Kenya it was a survival thing. Kubanga sitomala okuzala Machakos nagenda okuvaayo nga mpita Kilonzo. I'd got a name Kilonzo erinnya lya Bakamba. And they knew that I could comfortably speak the language nga maze ate nga faces zaffe otuuka n'owulirayo nga gy'olaze osobola okubeerayo n'owulirayo comfortably n'owulira mu bantu no blending. Language becomes a barrier breaker. Emenya byonna ne kasitoma nti olina olulimi lw'omuntu ogo era abantu kati kyembakubiza muleme okuyiga lulimi lumu ng'embuzi. Toyinza kubeerawo ng'oli ku mee aye naye bwe bigisobera n'erwala ng'okukolola ogenda okulya nga naye yasaakadde nga lirikyuse terikyali mu mee. Well, Brother Farouk, I want to give us tips on what one should do to follow or to learn a new language. I found it quite difficult. Sometimes one thing that helps is being in the environment. So I was in Machakos, that made it easy because I was already in the center of the language. Others got with online resources, just follow up on that. That in itself is quite critical. It's so online given way no communities that you can interact with. Language is about practice. Practice, it becomes difficult to learn the language. Very continuously and constantly being able to use the language. So you need to be able to use the languages. But once you whet it up, some words is really important in languages. When you get to a level where you can have proverbs, for example, Murulimi, then you know that you are somewhere. You know what to say Murulimi. In 1990 quest 4, what to get checking game records. Then the best student in Uganda ngate. It's on record. You can go there. Best student in Uganda. 1990. It's on record. Mukampala, not Uganda. Mukampala. Brother Badrum, I would like to thank Sheikh Kayira for translating my HIV knowledge resource from English into perfect Swahili. Imam Kasozi, yawanisha mkono. Haji Karisa na yeto mwerabira na ye wa host ye. Yabadabu. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know everybody say Osama kumpa makisa, but I don't know what to say. I am just what the word. I am lost for the right word to use, but
his story is really astonishing. I saw him as a young boy, senior one. Nga biri byasoose sibimanyi nti byamuliko yadduse Kenya akoze. But he was a very bright chap, for sure. He was a very bright chap, and I don't think sijjukirayo emyaka ena gye twamusomesa ku biraali eyamukulembera mu kiraasi, maybe muyinza oba mwalimu, but I don't remember, because every other term he was always the first child, the first student, and he has lived to the expectations. Truly proud of his success, and whenever we meet and exchange in better humbled, because very many times, including the time I visited him when he was still in London, in Katanagenda, Newcastle. I remember that special lunch, Ewakawe. But what do I pick from it? Self-belief. Kubanga purpose ya talks zino is really to have people appreciate nti ekintu ky'omanyi oba bw'oba oweereddwa opportunity. Mwabafuna opportunity, if people give you opportunity to speak for 10 minutes, use the 10 minutes to turn your life. Kayira akugambye, he was given opportunity to read the news. Before he had read anywhere, it turned his life, because he believed in himself. Abantu baffe abasinga, we have two things, potential and ambition. Some people have bigger potentials, but they have no ambition, and we have lost many of them. You only need, sometimes when you interact nabo, and this person is this. Then there are people who have no potential at all, but they have bigger ambitions. And sometimes kino kibaleetera okukola ebintu in the other way around. Therefore, it is important to balance your potential with your ambition, so your ambition with your potential. Both balancing. Ng'abazungu bwe bagamba, the sky becomes the limit. Njaga olaba yakivaamu buvi ye kennyini he chose nti nkivuddemu. Ne I'm very certain n'olwaleero n'amala agenda in any media house now presenting himself, he will take the job, even maybe the topmost, depending where he has gone. Kongs Kayira. The last thing I would like to say, mulabye byatunyumiriza ntera nyina engombo yange esesa abantu kanjiddemu wano. Abatamanyi, especially mu conclusion ye lwaki yava mu bino olw'ebino, nti abatamanyi beesiimye. Omuntu atamanyi, actually mbeesiimye sakati, kubanga nga bwe ŋŋamba bwe bagenda mu buliri beebaka otulo ne tujja. Naye with all those stories, n'abamu byenda byemu postinga ng'anyumya bye yayitamu, ng'andabira ddala mukankana. Owulidde kakati omuntu amanyi ebyo byonna yeebaka ddi, yeebaka eki? Era that's why sometimes Wanda ne mbuuza ebibuuzo nti Kayira weebaka ddi? Okiwulidde, he has no time to sleep. Era buli lwafuna that opportunity to relax, ndowooza n'akola ki? Therefore, abatamanyi kye bagamba beesiimye, bwe babawo emmere ebawoomera, bwakunyumiza eyo story, oli ne munno mugenze kukola mwenna, bamurepinze in your face. Okiwulidde? Whenever you recall that, can you eat food n'owulya ne bwe beewooma etya? Oba story gyakulaze emmere ye baakagijjulaawo, ateebereza egenda kumuwoomera, he is attacked. Ne family ye n'agiraba. And a young family by that time. Kayira ne Nalongo we n'obwana bubiri. Both of them less than. Kati bw'otandika okuimagininga banzite n'obwana bwange bufe, obanze bwe banzita ne busigalawo. What next? Therefore, it is important.
The last thing njagala kumugamba nti taata wange teyafa mu 1979. By 79 it was already 11 years after his death. Yafa mu 1968 mu struggle ya Uganda Muslim Community ne NAM, National Association of Advancement of Muslims. That event took place at a mosque called Kemshego. Awo nyini we nasomera primary school wange yangira ne tata wange bamuzika. If you go there next to Kemshego Mosque, Kemshego Primary School, Kemshego Senior Secondary School, in between those three institutions we wali makbar erimu abantu abenjawulo including I think omukuba jajja Jumba baba jajja Jumba nga babiri waliwo Juma Bakireka, waliwo jajjawo omukulu Adamu Mutaasa, waliwo jajjawo omulala aba endozo oba jajjawe oba taata we Musa Mugerwa we bayintanga Moshi babo waliwo taata wange n'abantu abalala. Nolwekyo but thank you very much for the presentation. It was wonderful. It is encouraging those people. It encourages us. Those people who are still young in the city. At 61, I am in the evening of late evening of my life, over early night of my life. Amen. Imam Kasozi sebo nache nareseyo mu mbozi kyembadde njagala nayo nkubulire. Wajjo tusomesa history awo mu ntandikwa, you became part of a very very inspirational group. Kino sikikubulya kubanga woli naye badde nkyogera ne wotali. Mwaina group gye wali mugwe ne wabaawo Sulaiman Kibira, ne wabaawo Muhammad Kitambira, ne wabaawo nani ya Rabbil Alamin. Bali bantu bana mwina materials ze mwatandika okuleeta naddala stories za Ahmed Didat we zajjire nnyo ne zikyakira videos ezo. Waliwo posters za Gaddafi zaliko ayati za Quran ze bagenda ba spreading. You had quite a stronghold on again how we formed and formulated who we later became, especially kugwo mara kuvao katono Muhammad Kisambira yajja nafuka very instrumental, and I'm pained to imagine that I've never had a chance to see him or even to say that to him. But he's now His Excellency as Ambassador of Uganda to Iran. Subhanallah. Yes, yajjanga kubirai na atuwa talks, and these talks are very very important. Yajjanga after Magharib yao ne bamuyita najja ne ebigambo byayogera ngo genda okulanga naffe bitu inspiring. We started ourselves. Yasulanga wawo mu flats ba Sheikh Shaibu we basulanga awo. Yes, absolutely. Opposite what second. So barakallahu fikum sir. Afikum barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tukwebaza kubanga munange ebigambo byotugambye bimu bima by'amaanyi omulimu gw'ozookola nvuddeewo ye gye wavudde nga imamu bwagambye ebimu bikankanya ne bitiisa naye nga tumwebaza Allah okubeera nga akutuusiza okubeera nga mpaka kati okyali mulamu. Alhamdulillah tumwebaza. Sheikh kyembadde mbuuza, how did you prepare yourself bwe bakuwanga mentally, bwe bakuwanga gundi ngeezo ogenda kati nga bwe wagenda e Congo ogenda kulega famire yo ebintu nga bwe bito ng'ogenda mu bifo bwe biti ebirimu akabenje akalimu ebintu eby'entiisa. How did you prepare yourself mentally n'okulaba nti ogenda kuleka famire yo tomanyi kyogenda kusanga eyo mu maaso kyogenda? Okay, sorry, obadde okyalina kyomaliza? Nekira kyembadde mbuuza emabegako eri watandikidde bwe walinnya bbaasi ng'odduka omugwa gw'embuzi. Esente zo wazikolera ezakutambuza ne kabisikiti ako kali kenkana wako kemwagenda nga mulya mu bbaasi gutyo ne kabatuusa gye kabatuusa. Byembadde mbuuza. Kali kenkana ki? Bus yali ntono, right? Wanji? The bus fare yali sini ya amaanyi. I think it was 200 Kenya shillings nenga zaizi translating into a lot of money that time. Olaba ndi kwe zaako me Masaka nga zisigadde ku 1200 singa waliwo olugendo lweyongera okusuka eri Antonde tabbu yali ezze. Allah yankolera enteekateeka, because the surprising thing is I really embarked on this journey honestly, other than my faith,
eyo kanti ngenda one jina indaga na lisimanyi eyo two nga simanyi even how much it would take me. It's not like I budgeted n'engandi nozija kuba zintuusa. So I really embarked on, I went blindly and I said, I'm determined to do this. Said as soon as I said, what was na koma when joke koma. Oba natuuka wa muntu nengera nempakasa nenkola ku sente mukolere mpezezi nantambuza oba nagenda ku masjidi, because later on in life there is something I did touch. Guys, story nyingi, it's difficult. There is a time I decided to move to South Africa. Nga nesudde mwaka rogojjo. I ended up in Botswana and this stuck. I've run out of money. I can't go down south and I can't come back home. Nengenda ku masjid. Masjid yengine wa imamu awo nende toruzungu mugambe ndi munyarwanda. Nga waliyo omusajja omunyarwanda omugagga ennyo bamuyita Kalisa. Kati wa Kalisa gye bantwala omusajja nga aina ya domesticating empologoma ziri waka. Nengende w'omusajja bwe yawulira nti ndi munyarwanda ngenze mukubye ekipindi amanya g'abazadde nga sinza gwogera gonna n'okunoonyayo eri wooma. Nempomye erinnya omusajja n'annyaniriza mu ddiro naye manyi bino bakutuuza mu nnyumba y'omugagga musajja nnyumba face wall tosobola na kulengerayo munda, naye imaamu yali amumanyi kati olwamugaa nti munyarwanda nga ye abanyarwanda balina akantu aka solidarity bw'ofaanagana bonna ajja kukuwaseesinga luvannyuma eby'obutwa tebinnabaayo ennyo kutiisa. Oli yanyaniriza bwaniriza n'antwala mu ddiiro kati bantwala mu nnyumba ennyumba nga nnene n'alabye ennyumba n'entula mu ddiiro omusajja nannyinimu tannaba kujja ne basooka bandeka mu ddiiro nga bangambye mulindire kwawajje ng'empologoma erina okujja eyite mu ddiiro kubanga baagidomesticatinga. Njagala okubemu akafaananyi ng'otudde ku ntebe mu ddiiro ly'omusajja empologoma eyitamu yeesaza ate nga erina n'akajoogo. Yajja neeyita bweti mu ddiiro n'egenda n'eyitamu mu kisenge ekirala n'emala n'eddayo gy'evudde. Naye nga wendi ku lwange kati ne la ilaha illallah olulimi lwakwatiddeyo wansi terukyasobola kusituka. But this man later on gives me money actually Kayira ko ngato kanyumizangako. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Acho kawulidde kati. Andi aina story. Banka nagandi kati baba ndo banyaniriza wakanga ekirimu kati banfudde ennyama ya mpologoma leero. Empologoma gye yava kati birowoozamu empologoma gye tumanyi. Na wano mu ddiiro gyezze okufuna yeetaya yagulawo bugasi. It is very interesting. Nekyukako bweti wadde n'okubaako nekyeŋŋamba neegera mu kisenge neemala neekomawo nga gundi catwalk gye yakola yali emala bumazinzi ogwange omutima okugwewandulira nengusesemanze nga kati wali kibaŋŋambi. Mr. McConfidence. Abaconfidence tewaali ku luno. Ndenda kutahiyatu nga ne mu ntebe kati ndaba naddukirawo bwesalawo okuntaguliraawo. Jjukira mu nnyumba olwo bantuzza bino mukozi byakuleeta ne bakutuuza osigaddemu wekka. Eddiiro olengera TV sina switching on ndi munzekka bagaye nannyinimu agenda kujja. So it's more like you really omira pini n'oga nti I have to do this n'osobola okuba nti okikola. That is on one hand. Ekibuuzo ekisoose kinziruseemu kibadde mental preparation. Mental preparation actually kati ate olina kugibuuza Naalongo okusinga bw'ogibuuza nze, because for me oba ng'omufumbi w'emmere bw'oba wali ofumbyeko wooteri eteganya okeera ku makya n'ofumba ne weeraliikira baba banajja balye ne bajja ne balya bwe bagimalawo ate kati n'olowooza ate olw'enkya. One of the most beautiful things about journalism is the difference you can make in people's lives. Mbasaba n'abafunye obudde genda online ogooglinge Breaking into Britain, Kassim Kayira. Breaking into Britain. Look for that story. It's 1 hour long. It was a special panorama. In fact, yanteka nnyo ku map wano mu UK because that panorama there are only 4 panoramas ezikolebwa buli mwaka. Not many people have had the chance ogenda ku panorama okusobola okukola program. We were tasked to genda okukola nga tugezaawo tulage how easy it is for people to come to Britain. Ffe twasooka okukola migration story nga bino ebyaba Iraq ebyabasiriya abayiika abangi nga tebinnaba na kujja. We ended up doing that story. So I was sent to Nigeria. Nengende Nigeria where I bought a passport. Passport nenjifunira mu lunaku lumu nga passport ntuufu naye nga tuyise mu makubo ga bbali ga kikuubo okugifuna. We paid £100 I think ne tufunirawo passport ku lunaku lwe lumu. Nfuuka Aminu Abdullahi okuva Nigeria. Ntambula okuva Nigeria in Lagos ne tugenda twambuka engulu ne tuyitamu ne nyingira Niger ne tuyingira Mali katono ne tuyingira Niger. From Niger ne nyingira Libya mu kitundu kye bayita Sabha.
sabuha rutaro rutandika embeera nga abalibya bali racist nnyo ne tuddukayo n'enfuluma ne tugenda tuyingira dirku n'oyingira kati Algeria then n'osomokera mu Morocco gye bankwatira nga ngenda kusomoka njaa kuyingira Bulaaya naye ng'ekkubo lyokere okuyingira Bulaaya olina okugenda mu kabuga bakayita Melilla which is the Spanish enclave on Africa naye ng'ekkubo eririwo lyokka lyagenda mu trailer nalina okwekweka bankweke mu mupiira gwa tractor baali batwala emipiira gya spare gya tractor emipiira nenyingira mu mupiira gwa tractor kati olubuto okuba olunene nennemu okwewetamu we bakwatira manage to sneak nenyingira mu mupiira gwa tractor nga spare part mupya teguliimu liimu kati nga balina okunyingiza mu mupiira nga nefunyizeemu ng'omupiira we gugenda ezo eddakiika eziri okuva Nador mu Morocco ogenda crossing ogenda Melilla. And it was around that time when I failed to do that, that's when I was arrested. But when they arrested me, there's a British passport here and get a chance such a car, and I was let go. But you know, with all of that, mental preparation, every story joke, or whenever you come and you do a story that becomes powerful, may affecting a life to me it is satisfaction. So my mental preparation is one, I know I'm dealing with risk. Organizations like BBC, the good thing about such organizations is that before you go into an environment that's hostile, you do what is called a risk assessment. One, HIFAT, hostile environment and first aid training. At Fenatu first aid, can I use the tourniquet? Can I use a bandage? What can I improvise? How can I improvise a stretcher? Jacket stretcher, you just the way you roll them to create a stretcher. These are skills that you don't just come in, they come in handy. Kati organizations is preparing abantu. Nachovura kati nge Uganda, I feel so sorry. Abana b'abantu babakasuka mu matiga ne babateeka mu environments without any preparation. Banoonya okubeera basita b'amangu omwana ne yeeteeka in harm's way ne bakuba. Ojja kufa family yo bakwogereko ku TV ennaku 2 ennaku 3. The next thing is you are forgotten. You are as good, you are more important when you are alive. So the thing is about staying alive. And so the mental preparation is, or call a risk assessment. No gamba, what are the potential risks in area jengenda? Who is my fixer? No manya local fixer. Can we trust the person? Exit point where is the nearest hospital? They come in handy a lot of times. There are times I've had to escape and they are very, very good. Bafunye prior information, bajja kutwala bagende bakuterekeyo mu basista. Obeere ennaku zobbiri ennaku 3 ogenda okufuluma ng'ekyalo kiteredde. Rebel groups ezisinga barespectinga nnyo bafaazi abo. Ojja kutuuka nga tebajja kujja kulumbalumbayo. So you are safe in that. So that all these things go into as part of the preparation of the story. Tebakeera bukezi ne bakusuulako nti linnya ogende. That used to happen in Rwanda a lot of times. Wabanga we basisawanga 6-7 ne bagamba essimu ezze genda ku airport. The next thing bakutadde ku cargo plane terimu wadde entebe otudde ku ngulu w'ensawo z'omunnyo whatever zigenda kukima minerals eyo ze banyazeenya zijja ne zireetebwa n'otula ku nsawo bw'otudde olika strap kw'otudde abavuga barasha n'amala okunywa alina okunywa vodka ze nga 3 Smirnoff amala okuva ku Smirnoff vodka byokajja abavuga engeri yokka kubanga gyagenda okulandinga si kisaawe runway bakuma obuti ne babuteeka mu layini ne mulandinga ekiro abantu bemulandinga mulina eddakiika 30 kulandinga bali kutikka bintu byabwe mwe kubalekawo mutambuze ebigere where you are going into the jungle. These are stories that you cannot just, it really becomes difficult to guarantee you are just, narrating them just like this. But the mental preparation, with every success story, you actually become more bold. You get bolder. You want more. You want better. There is nothing as beautiful. Right now, UK an expanded area. Honorable Chirunda Chivejinja, rahimahullah, abadde yateekawo ekutiya y'omuceere kilo 10 ebadde egenda per month. Kilo y'omuceere ne kilo y'obuwunga kilo 10 ezibadde zigenda. Of course, given the hugeness of the operation, but still that is something of a contribution. This emanated from this story. I've had people as far as Russia and Germany. RT requested me the very versioning a story in a way that actually marketed it for their own audiences. They provided something to the family. These are things that actually make you feel, like absolutely happy. There's a love story I did. It was International Refugee Day.
Nendowoozamu ne ŋŋaane kati refugees, what can I talk about that would be different? Buli muntu ajagenda anoonya minisita gundi ayogedde bino, minisita gundi ayogedde bino. That's really not a story. What can I tell as a story that would be beautiful, that would make a difference to people's lives? Nengamba, let me go and find people about falling in love in a refugee camp and see how they fell in love. We followed that story. Interesting story is when abantu bali mu story echaka Uganda. Right now they are in the United States of America. The family bafuna and baba moving to the US. They have been praising me forever, and that story online now became a big story, especially for the Banyamulenge community looking at that particular story. It's those kind of things that will want to cause a story on someone. It makes a huge difference. You touch someone's life, you touch someone's feelings, and that for you is memorable. I think it's those memories that keep you going. Naam, Sheikh. Tweyanzizanye Sheikh. Kali akantu kwagambya Kassim Kayira, Central African Republic, Convoy of Terror. Nakaguddeko ku BBC website. Right. Link here njitadde mu chat the second time for those who are interested in. If you wanted, actually, you could play it if you don't mind. I think it's powerful. It's very powerful. It might help. Okay, it's short. I think it's about 3 minutes. If you don't mind, but if you do, then to get them mass on every. I don't mind. Net what the one of our elders, Mami Abdul Kadir Kawaya Kazinda. Okay. To get it tomorrow or Kulaba, subhanallah. Okay, sir. Tomorrow, subhanallah. Sheikh Kayira, Omunyamulenge abeera Munyarwanda muki? Abeera muki? Bakongo man naye babeera mu nsozi ze bayita Mulenge, kati kye kyabatumya Abanyamulenge naye ng'olulimi boogera Lunyarwanda effectively. Naye Lunyarwanda lwabwe nalwe lwa Kikongo lumenyefu mu. Era tebaagala kubayita Banyarwanda kubanga bo bayita Banyamulenge. So is it a tribe in Congo? Yes, it is a tribe in Congo, but which the government has continuously refused to acknowledge, so to accept. Okay, so Sam, yes, that one. It's a race for life for thousands of Muslims in the Central African Republic. The old, the young, the women, all rushing to safety. Their fear is not unfounded. The Christian anti-Balaka militia are on a killing spree, hunting Muslims wherever they can find them. Peacekeepers are forced to intervene to stop them. This is just one of the bayonets. These people are hiding in church. Some anti-Balaka pretend to come to church for services, and in the process they want to kill them. These are the lucky ones. Many get a place on the tracks. They remain trapped in bushes and in a few churches. Even for the lucky ones, the 650-kilometer journey towards the Cameroon border is dangerous, but not compared to the alternative. I feel so sad leaving, but 4 of my relatives were killed last week. Should I stay to see my children and husband or myself get killed? No, but my heart, however, remains with those Muslims I've left behind. All along the way, we drove past burnt-out mosques and Muslim property. Only one mosque still stands in this whole stretch in a town called Yaloke. These Muslims had our convoy approach and waved us down. They'd been hiding in the bush for 2 weeks. With more than 100 vehicles in the convoy, it's a slow journey, but on which the faithful stick to prayer. And they need the prayers alongside peacekeepers. The Christian anti-Balaka militia man more than 20 roadblocks along this route to stop and kill fleeing Muslims. Rwandan African Union peacekeepers make sure that that doesn't happen. They destroy the barriers and disarm the militia who won't open willingly. The convoy commander hasn't lost a single person at this stage and seems not ready to. But at the Cameroon border, the anti-Balaka militia make their last attempt. The anti-Balakas have been trying to block the refugees from fleeing, even
had traveled 650 kilometers and therefore going into safety, that wasn't as easy. What follows is confusion first, then this. Despite fighting in darkness, the peacekeepers overpower the militia. 7 anti-Balaka are killed. The commander loses 2 Muslims, but more than 2,000 make it to safety. For the peacekeepers, it's another mission accomplished. Yeah, Sheikh Abdul Qadir. So. Okay, جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sebo Sheikh Kayira, njarok soko kolachi okwe vazenyo sharing your story. Amen. Very, very inspiring, very informative, inspiring, and also encouraging. Nalindowooza nti toto nga mmwe mitawaana na bizibu nga nalindowooza biri kwabo aba 66 aba amini ab'okujja kwa amini abaki ab'obote aba naye kwegamba ebigambo byoyogedde subhanallah ebigambo story is very, very inspiring. Unfortunately nakitandikidde ngo tukuluzinzemu katono Sheikh. Sheikh tumuluzinzemu katono. kakati Sebo tukuluzinzemu wali wagambye wagitandikidde. I think nagambye kisebo I think when you joined, what joining that to certain whatever. Netuluzing right. Natandise nga bagenda mu drowninga ontegedde kati saategedde ogamba oba kati alhamdulillah omusajja n'amuwonya omusomaali n'amuwonya kati abasomaali otokubaagala nnyo Sheikh Kayi Abdusattar nakusatara alhamdulillah yani kati abasomaali otokubaagala nnyo insha Allah naye ng'ekikulu kwegamba subhanallah kyentegedde mu story eri very inspiring era kyembadde njagala simanyi oba kuno kubaddeko abantu abato abavubuka ontegedde mbadde njagala bayigemu kyamaanyi nnyo okumanya nti what matters si gye wava what matters where you end era kyova tusaba mu siraamu tusaba Allah tuwa husnul khatima kubanga okulaba gye wava eyo yonna okuva e Kenya nodda mu Uganda nodduka nebyokoze wallahi n'okusomako kwegamba ebyo byonna bituuka inspiringa abaana bato n'abavubuka abato n'abo abali ku kyeyo wallahi wadde nga oli ku kyeyo what matters is not what you're doing now ki kyogenda okuba ng'okola enkya oba in few time ejijja mu maaso bw'oba ng'olina determination ate ng'olina ne desire nga batugambye kati nze I was very, very much impressed. Era kyembadde njagala okubuuza nga simanyi oba wakyogeddeko oba kikonyeeko kwe kuba nti kubanga saala tubeere ng'abantu bonna abantu bangi balina stories ziri inspiring ebintu ebirungi abantu bayinza okuyigirako naye nga tebiri recorded. Have you thought of writing your story? Or have you done it? No. Once again. That's one. Yeah. That's one question we also had. Wanga twachimubuza. Right. Okay. Tumubuza whether he can reconsider that decision. Agamba timuwandisi naye tetumanyi whether he can reconsider that. Not one or such stories that somebody could pick a leaf and do his. Yes. Yeah. Kubanga Sheikh Kayira lwaki yali okubeera nga Imam Kasozi buli omu gwe tugamba buli omu agamba siri muwandiisi Imam Kasozi yagamba naawe bwe yagala okugamba But then Charlie said, Mom,
Those Mwami Kawoye, but they really just the motivation this has given us, and then the other question, but they just that one, basically biography. But the waliyo emikono emirala ebiri naye nja kubuuzaayo maybe 1 or 2 or 3 questions naye omulundi gumu. Okay. Of course nga wenaganye your life tebadde straightforward. Straightforward is my exactly. From ogenda okutuuka ku border ne biscuit wo nakawala kaliko ak'emicungwa kowalisa biscuit n'osala border. You've had so many fascinating stories during your career or your life, even before your career. And that is one of the stories. And some of them have stressful scenarios. How have you handled those? Then, fascinating stories over there nazo, ezimu zibadde of course exciting, ezimu zibadde life-threatening. And I think oina more than one, apart from ejo tunyumiriza Congo, walozo watunyumiza kwedda, I think you'll give people abatamanyi. I'm happy I'm one of those lucky people. I'm a few of your stories because we met in different circles and angles. My stories is, of course, where you've thought, okay, this would have costed me my life. Forget about the Rolex stories, the bullfighting and whatever, but where you've been there, Noga, well, this could have costed my life. What drove you into this professional life? And did you ever think, now that it might have costed my life, I'll put my boots, over my hands up and give it up? BBC, of course, which took you to the front line and the dangerous episodes you went through. You jumped into Azam. Of course, there was no war, but you would have been sent somewhere where there would have been a war. No, I did. I was in South Sudan. South Sudan, Uganda. I was in the middle of that and I was attacked. With my current driver now because we drove into Sudan. Twavuga Moroka Yafe, mpaka Juba, gendo kuchima bana Uganda, and we were part of the Ugandan military convoy that went to pick up Ugandans. It was in the middle of war. We came under attack. It was straight Katimaires of Mairo Kampala, Juba, no Kudda. In the midst of attacks, ambushing at Uganda, they would just stand and never like rocket launchers. So no, all that Azam wasn't about cutting down on the risk. It was actually getting closer to something else that I wanted to do, because being in Uganda allowed me to concentrate on the farms while I was still doing the journalism. It was very dangerous. Twari Burundi, I went to Burundi before the elections. That was the build-up to the 2015 very controversial elections. Burundi was very, very dangerous. We almost came under attack as well. Because is your contact. Contact list is what really saves you. Africa, it's rare like you have some point names. In Burundi at the time, the Morabako Klipiange playing with the president, playing football with him in Hallelujah FC. Yes. These are things that you build up, and there's no way you can actually be able to do that. Now, what was former Vice President Gaston, like personal Swahili, Yarimotora Mtozi Shahadu Nenga, Ebisiga Debio, like Mana wa Swahili, Atura Kumukeka na Azinga Kurusani and Emuria Pirao. Like that's the sort of person that I'm talking about. Kati contacts that you build up become very, very essential. Mulaifu yojo ogendo kuyingira. So risk sometimes you don't know. Right, you risk assessment, but risk assessment only says you are trying to see what you could do in case of risk. You throw away the rule book. Entegera gyowotegera mu bino principles zonna ziwasoma zituuka ne zikyuka. Emachako seerera bidde okunyumizaako. Tugenda okuzanya football n'akatuuka nnaku ntono nkyali mupya mu kitundu. Tuva ku ssomero lyaffe mu Kisulo tugenda okuzanya n'abaana b'abapoliisi. Abaana b'abapoliisi nga kati nabo bapoliisi bw'olaba embeera zaabwe babakuziza nabo mu mbeera ezo za kikubi. Bakubi balwanyi.
tugenda tuzannya mupiira tukola ensobi y'okubawangula kiringa ku mulembe gw'obote ng'okuwangula mwana w'omujaasi ettabbu ejja kukugwira tumala obbawangula kati nga ssaawa ya misinde nze ndi mupya it's my first time n'okugenda mu kisaawe abantu gye bayita okuddukira simanyiiyo nagenda okudduka natomera sengenge n'ensala feesi wano naye enkovu yalwawo nnyo okuwona wano nga nziruka ngenda ku feesi noonya gye mpitira naye nga bwe baatugambye ddala wabaawo ebitabuse this is where you pass wabaawo ekikize naye tugenda wabaawo bitabuse nga tokyasobola kutunulayo circumstances are different bw'olina okudiringa ne situation nga bw'ebezze so kati olina okumanya how you are going to handle that waliwo ne cultural shocks ninawe nagende Kongo eyo nengenda okuinterviewinga kabaka naye kabaka nga baŋŋambye mulindire bweru ndi kasitulu ninzi kabaka agenda okufuluma ng'alinga bwe yazaalibwa omujalladu ng'awuuba butereevu wansi tewali kiriwo bwe yatuula kati omuntu atuula kasitulu kamagulu asatu kano kamusonga bugali nga bwe bakayita ng'ebigambo byonna biri bubbali concentration osobola okugenda okuinterviewinga omuntu ng'olaba ekishayiri embeera bw'etudde musajja Allah bwe yabaza bwe yamubaza bwe yawa ekikula kye bwe yakula abakazi bali wali amabeere gali bweru nga bo babikka ku bwerere katono naye ng'amabeere gonna gatambulira like nga kaweroweero ke kabisse wano nga these are the traditions kati ogenda okutuuka nga there is nothing that would prepare you for that ebintu ebimu kati odiringa nabyo nti kasita omala okukiyingiramu n'omanya how to handle kati ate kabaka nga sinamu nyinza kumuyisaamu maaso nina okutuula interview ngerega bwe ntwala omuzindira alina okwenyeenya yeekyuse tuli mu mbeera enga wentujala tigwenyeenya no. So I mean it's just some things you just ebeera kupe as you go you just deal with it nga bwe kikola ki nga bwe kijja bw'odiringa nakyo mukalakase ate nafunda bye yabuuzizza ebibuuzo abadde alina ebibuuzo byabuuzizza ngiina njirize njagala ngikopye side ejja kuddako Sheikh tukalakase ndowooza ojja kufunayo oba a bit of water or something mpulidde eddoboozi liri cracking jaaga eri wano genyina agataliiko nfuufu hajja taliiwo kati nga ani agenda Sheikh wange makini waali badde nsaba sister nambalirwa mona tubeere as brief as possible if possible just a minute or so tubuuze question. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange jjajja wange weebale nnyo nkuwuliriza ab'Nakasoga kyekyo bazzukulu ba Liziiki. Hey, bannange kaakati nze njagala okubuuza kubanga nze nkubuuza. Olaba ebigenda maaso mu nsi muno. Gw'olowooza emitimbagano gino gikoze kyenkanawa ku mulimu gw'amawulire. Tukyayinayo feesi, tukyayinayo kwegamba feesi entegeerekevu mu bantu ffe nga bannamawulire okusinziira ku mitimbagano egiriwo social media kubanga ndaba social media eringa eyagala okulyawo omulimu gwaffe. Unfortunately tukola omulimu gwe gumu ate nga eyali badde mukoddomi wa taatawo y'omu ku baakuyigiriza okusoma amawulire. Kakati gw'olowooza tuliwa ddala wakyaliyo ab'amawulire bali ba traditional baffe oba kati waliwo bya kuwejjesaamu tuli luddawa? Barakallahu fikum. Bana oyayogera yomona gwe mulabyawo abamwanyina wa Muhammad Nsereko MP Honorable Kampala Central abala muwala wa Haji Abdul Nsereko be bajjajja baffe mu mawulire. So eyo olaba nti java mama we omukyala wa Mbogo ne bwe ayogera ng'ayogera obuzito bwina gye buva bwina gye bukwatira. Ekibuuzo ky'obuuza kirungi nnyo. Tuli mu dilema nnene nnyo. Social media yaleeta citizen journalism. Citizen journalism where we have a lot of information but a lot of misinformation at the same time. Omulimu gwa munnamawulire teguvangawo. In fact kati if anything omulimu gwa munnamawulire kati gwa maanyi nnyo kubanga munnamawulire kati waali yeetaagisa okujja asengeka ensonga because you can get too much information but out of that too much information
how do you decipher era ensonga lwaki bannamawulire kati tulina okusigala tusigaze ne credibility because unfortunately kati bannamawulire nabo balingana ate abamu wind of change bweri mu kupushinga nabo ne baagala batambule ne social media kubanga buli muntu ayagala amanyike you are very quick to go out there no sharing akantu tomaze nakalowoozaako and then later on you find yourself in a dilemma. Raba Allah bwatugamba mu Quran baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza in ja'akum fasiqun binaba'in singa bajjira omwononefu n'amawulire fatabayyanu mugegendereze musengejje muteekemu amagezi an tusibu qauman bijahalatin musobola okuba nti muyinza okukosa abantu nga muzimbidde ku butamanya ku carelessness ebejjidde mu mawulire ago g'obutagasengejjamu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin nemwesanga ate mwejjusa oluvannyuma lw'ebyo. Fake news with what has come in, especially with Trump generation, fake news has become common. With social media has also come fake news. There's too much information, but there's too much clutter. Lots of things. Video in South Africa, Uganda. By the time you come to control the damage, you have done a lot of damage. Video shared like 1,000 times. It's really late. It's really role ya mnamawulire at this moment in time is actually even much more important, that you need to be careful osobola okuba nti osengejja otusenga ati abantu balina okutunulira bannamawulire as the people who will try to verify omuntu agaye nti bannaye kino nakiwulidde, but does it work? Do you think it is believable? Mu mawulire tubeera ne condition, one of the terms nga mu BBC, they can never, almost unless nga president yayogedde oba prime minister, they will always go for two sources. You never go with one source. Bw'owulira one source, get a second source just to verify. That gives you backup. Kubanga ekimu ku bintu ebisinga okufa is your own credibility. Singa ofulumya ggulire ne efuluma nga ggulire fu, impact gye kikubeerako oba tojja kukiwona. Allah nina ekigezo kye nali nfunye. Nagenda ne April Fool's Day, I think it was around like 2005, 2006. Ndi mu BBC, ndi ku production desk, I'm one of the producers. Omuntu ankeera ku makya nga musajja ate nali mwesiga nga muwe ekitiibwa. Akeera ku makya ankubira smart Kayira n'omanya dholirota ndije. Ati mwana ngambira n'omanya ekiruho edapana. Ati n'omanya mutinyefunza yihaho government yihaho Museveni. Ntinyefunza yawambye Museveni. Olwo April Fool's Day. Nze musajja watu engege sibera mu byakulimba kugenda kukeera mu April Fool's Day omuntu omusiraamu okuddamu ebyo omutima nsooka nenneekanga kati given nti omusajja nali mu trusting nga muwe ekitiibwa nga siraba bw'ayinza kunkeera kumpa mawulire ga kipumbaavu nkubidde edita wange mangu ndaba tufunye top story ku Focus on Africa muga nti why yempulire Uganda nti nyefunza awambye Museveni weza bituufu omusajja ngana rero omanyi lunaku ki nti ndi April Fool's Day olowooza si kyekyo omutima lwenneekanga. Despite okuba nti eggulire sitwalikola sitwagenda mu maaso, mere fact that nasobola okuba nti mutwesa like natwala trust eri ginalina ku muntu olina esimala nakufumiitiriza nze kennyini almost threw me in trouble. Imagine if you had gone on air n'otandika okutangaza broadcasting ekintu ekyo. You go to Uganda n'olaba quality of journalism. Subhanal Malik al-Qudus. It is very poor quality of journalism. Buli journalist kati anoonya wa celeb kubeera celeb, and with that celebrity status, it is pushing people into serious problems. So without really okwetolola, yes, traditional journalism, of course, it has to adopt to the dynamism that is coming in place. But at the same time, it's very, very crucial to provide that guidance, to provide that kind of direction to what is happening around the world, to make sense of what is happening. Actually, for a journalist, omulimo gwafe is making sense. Because you can hear reporters as it goes out, but what is behind the headline? And when they sing up whatever headline, the way the headline comes in, it shouts. Behind the headline, you start looking at what really you are not told. You are being told this. What are you not being told? These are the realities, and that's what makes good journalism. It stands out definitely. Sheikh Budala, question. Unmuting yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mbalamusiza nnyo bakadde bange mwenna ab'ebitiibwa. Nsanyuse nnyo okubanga mpeereddwa akakisa kano. Seeka Kayira, nsanyuse nnyo okuwulira ebigambo byo. Siina bigambo bingi naye mbadde nsaba busabi eri bakama baffe abatutwala
tuleme gaa tufuneyo paati tuwabula tukkirize Seeka Kayira addeyo yeetegeke tumuwe akaagaanya atandike otunyumiza ku story ye kuba nagiwulyako ku radio pale Uganda naye ng'enyuma ngiwulidde emirundi mingi ebimu ku byo naye Seeka nga binyuma. Nsaba bakama baffe abategesi bakkirize oddeyo weetegeke otandike okutubuulirangako lumu na lumu ziyinza n'okuwera paati 10 kubanga ebinyuma Chronicles tunoonya abantu bangi nnyo be tulina abalina okujja okwogera ne Seeka Kalanta naye nga tuba tumwetaaga kijja kutuyamba ne Seeka story yo abatagimanyi bangi ate byotunyumiza otukoonirako bukoonyi n'otuteeka nga tuli awo. Mbadde nsaba bakadde bange bwe kuba nkwe kusiima kwammwe tukole ekintu ekyo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Sheikh Kasim, waliyo mkono gumu ogusigadde ogwa Sheikh Yusuf. Naye just before I bring him on, njagala kuleta question ya Sheikh Ashraf. Naye before I bring that question, because I'm going to before I bring that question, ngenda kuleta clip eno ya ditching journalism into farming. Kubanga Ashraf's question ebuuza your next move. No. So kati twagala kutegeera ate wano twabuuseeyo tutya ne tu yes. Sebo waliwo n'abasabye agule kaadi ya Jema kuba emboozi ye erabise nga wa byabufuzi mulungi. Nagikuweereza ku private gundi bagimpeereza wano nange mu private. Personalized, handmade, thoughtful. For the start, Kassim Kayira has a garden of green pepper, cabbage, fish farming, 50 goats and 100 rabbits. The former BBC journalist believes that farming will be his highest point of income because there's always market for animals and crops both in Uganda and outside the country. He collects over 15 jerrycans of rabbit urine, which he uses as fertilizers in the vegetable gardens. Kayira is against use of artificial chemicals and genetically modified organisms. Well, I'm very concerned about the GMOs, but they seem to be using a lot of the back door to get into countries. I'm very familiar with it. I mean, having been a journalist and following it, especially in Latin America, where they tried almost forcefully to introduce them. But the results of that, especially say with pesticides, for example, used in the production of commodities, has become a problem in a lot of places. So I'm very concerned, and I would wish to actually have nothing to do with GMOs. Unfortunately, given the hunger situation that is happening in the world now, they are pushing it through the back door. It might find itself in a system, but I try as much as possible, at least in my own capacity, my little small ways. I try to make sure that I actually have nothing to do with GMOs. He says these destroy the unique natural element in Ugandan soil, which can never be restored. Kasim observes that a lot of water is wasted in Uganda, yet it could be tapped and reused for irrigation, such as in the recent long drought. He has achieved this by digging water catchment trenches on his farm. Look at how many swamps we have. 20% of Uganda's surface is water. That's a gem. It's not something that you'd find in a lot of countries that have actually succeeded agriculturally. 20% of the land mass being, of the surface being water is actually something, first of all, to start with. So harnessing that water, you look at the rains. This year, for example, we've had issues with the rains delaying, people sort of being caught off guard. When we thought the rains were coming, they didn't come. People had planted, and then they ended up with big losses. Yet when it rains, you have a lot of water that is being eroded away. You see streams and millions of liters, cubic meters of water just draining away. And for me, the first thing was I need to tap this water. My dream is that I'm actually working on a project now. It's about to start off, where I need at least to reserve 100,000 liters of water that is actually supposed to be Mokoka water, the erosion water, which in a lot of ways comes with the topsoil, which is the cream soil. So once you've had it there concentrated, you clean it up and then you use it for your farming. Kayira says visiting people's farms
has helped him learn practically and avoid a lot of mistakes. He's planning to build an academy where he will train young journalists and farmers. He advises prospective farmers not to quit their jobs as they venture into farming because it has a lot of risks and losses. Me, I think if you had a job, I wouldn't say actually quit the job and go into agriculture. Have the job and have agriculture as part. However, divide your time into the two. It just means do not commit your time fully to that job, the 9 to 5 job. You're going to divide your time between the farm and the office. And that is the way to start it. Once you've built up the capacity, then you can quit the office once you have the capacity. But you always need backup. Because the problem with agriculture you go in, it is very expensive for starting. This report was filed by Aloysius Atwine for PM Live. Now, Sheikh Kasim, based on that and your conversation, Joe Tuwadde, Otugambi, you're now back here. Of course, you had to, Luli Wali Zeyo, Ngofunye de Azam, Great Lakes region job. Then now you're back here. At what hinting you're now back to the BBC. Have you ditched the farming dream? Then I went to tell a question here, Brother Ashraf. What is your next big move in life? If you had to occupy any political position in Uganda, what would it be? What is your biggest pain regarding the status of Muslims, both in Uganda and internationally? What advice do you have for me? Will help me remember. About farming. No, the reason I came back, Azam TV wanted me to move to Tanzania. And in so doing, they were saying, in Uganda, while I'm doing a very good job, they are not maximizing potential. Tanzania, and I can help to train the journalists. They were saying, my reports are perfect and all of that, but they have so many journalists who need training. So I would be a lot more valuable and based in Tanzania because they would pay for me to move, like to fly in and go and carry out trainings. Now it would look expensive for the company. Of course, Azam is absolutely rich. He sent the city is rich at all. Of course, a move in, move out would be an issue. But my whole reason of leaving the BBC, BBC nze Great Lakes expert for the BBC World Service, not just African service, but for the World Service. Why don't you allow me to go and be based in Kampala? In the middle of the Great Lakes, it would be easy to gather information. Moving to my projects. BBC nesoka negana. Ghana, I got so frustrated. I was feeling like, in terms of achievement, the climax. I would not become the Director General of the BBC or editor. That's not really a position I had been vying for. I wanted to professionalize my job, and I thought I had achieved that. So nensala okutandika okulaba bamala okuwulira ebyazamu nti Azam egenze ayitandise okujja yagala kuntwala. That's when BBC now allowed ne bagamba nti bakkiriza ngende Uganda, but on local terms. Gabansasule as a local staff ngate nvudde UK. Batagobye batakoze, it did not make sense. So Azam really came with a very good offer, and I joined Azam on those terms. So it was on the understanding that I'm moving to the region. And my position is because I was running really a big region. I was running Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, and South Sudan. That was really a big catchment area to be able to cover effectively. So okungamba ngende Dar es Salaam, really that would have meant the effect ganti mvamu BBC ngende Uganda would be lost. It wouldn't make sense. Because I would have to deal with 3 situations. A Tanzania ogenda yo boino establishing amaka, oja kufuna omukozi no kupangisa nyumba, whatever. Then atene Kampala olunine ebiri ebitudde. Atene Bulaya family ekyaliyo. It would really be so much of a stress and a stretch that I could not afford. So for me, really, that became very clear. Nebaganti, I'm sorry, I cannot. And we amicably left each other. It's not like if they needed consultants, they can't reach out to me and I wouldn't do it. It was just on the basis of we agreed on how to disagree. So my coming back just means that now I actually spend what I used to do was dividing 3 months in Uganda, 1 month in here. So a year I'm here 3 times. And Narongo now had to be coming in between Mwezo 3 months. For the family, that is quite a stretch. And the more the separation, the more the challenges.
And so I was trying to look at a situation that would be a win-win situation. So all I've done is I've changed the calendar that I'm here 3 months, 1 month in Uganda, so that I'm there 3 times a year. But then so again, I can afford to do 2 months in Uganda when I leave after the 3 months because I have the flexibility now to be able to do that. The other job would tie me down. I have to book, leave, and so on. Right now, I employ myself. While in Newcastle, one thing that I didn't mention, 1 or 2 today, only 2 minutes, 3 minutes from my home are farms, Utanikirao farms. So I've gone to farms. I've gone to people's farms. I've volunteered to work there. I'm learning. I'm getting experience. I've been on sheep farms. I've been on cow farms. We have like nearly 10 farms just as area. All the way get up to Middlesbrough, up to Sunderland. We're not to them farms. In fact, the area of Northumberland is really one of the highlands. One is very, very nice farms. All the way to Scotland, all the way to Ireland. Farming is the thing. So for me, really, Newcastle is a baraka in a lot of ways. Work experience on there, I can still visit the farms like easily, and I talk to people. And customer to communication here, farmers are fine. They always, and when they hear someone who is passionate about something they are doing, they'll pick up that. So I'm picking up lessons and trying to adopt them back home. The dilemma is again over on with all the mindset we need to be always is that we're going to be taken up ground does not have the same mindset as you. So somehow something has to give, and therefore my bigger effort, which is an answer to the question of Ashraf, really the next big thing is I want to concentrate and do a lot more on the farm. In Sabah Allah and Sasire I can come and be visited on the farm. But it's not just your usual farm, because on the farm we have deliberately built to take our studio for production. So while it is still a farm, it will still have the journalistic aspect to it. Ngojewe mere yejuma joganti bulujuma basaze bajja kujja baliye njagala to be able to attract journalists basobole okuva mu kibuga abantu bave mu kulowoleza mbye kawempe abantu bafune mu mindset gama tojjako mu kyalo no breathing ako some fresh air. There is no comfort that I receive than when I'm out there. I go there and I'm in a world of my own. So I really want to make it comfortable for me to be able to sit there. Belega sinache missing. If you get technology now, satellite dish or you can follow what is happening in the world. You are growing the stuff that you are eating. You just appear literal. This is really like my next thing. But I'm also very keen to go into production of documentaries. In fact, one of the documentaries, when the time comes about what we are participating, try to get a documentary on the history of Islam in Uganda. That was flagged here on Umma Connected. Part of what I want to do actually when I go next early January, inshallah, is for us to kickstart that project. So we'll need all the help that we can get. We want to do some professional stuff that now can go into the archives. So I just mentioned Kawempe simply because it's just about thinking outside the box. You can start enjoying out. That tells you something. It's just about widening the scope and the benefit. Now, political office, you've heard in my life, you've not heard me mention any politics. I'm really not a political person. I think my kind of nature is sort of giving away very quickly because I get disappointed very quickly. I hate to lie. Yet in the more business or politics, you'll have to do that. I hate. It doesn't mean I haven't done it. I would, and I can do it. But it's one of the things that I would hate. Take my neck on the line, and politically, really, it would take a lot of encouragement for me to go down that route. It would take a lot of encouragement. I'm not a political person. I'm not a political person at all. What was my best hobby? Yes, I love cooking. Actually, hobbies are many. I love basket. I love volleyball. I love badminton, but I love cooking. I'm very passionate. Actually, tonight I got emphasizing. I know my food to the point that when Zijanendi made a wow sama, the kind of effort that went into it, I feel someone's effort in the food. That's how bad it gets. Why this?
Well, I'm just saying because you put your effort into it. Because I love my food, I love to make it. I take my time of making sure what I've done is really to ensure that making it very clear. That's why I love my food. I hate bad food. Really, have bad food, and with me. I would love you to be my guest, and then I'll do my little tricks also here. You'll enjoy my food. So next time you're flying out of Gatwick, instead of having a stop somewhere, I think you'll have to stop here and have something, a bite. In the US most of the time. No, but I mean, I'm here now. I'm here. Question yemu esigadde ku list ya Ashraf ebadde, what is your biggest pain regarding the status of Muslims both in Uganda and internationally? And I was actually, what advice do you have for me? Then omala ebyo Sheikh Yusuf Muslims chinuma, and I've always made it very clear in all scenarios. Chance president ekibuuzo. That's one question that many people noted, including security forces. Security nabo bacha nebuuza nanga bwetutuuka ne tudda mu Runyankole, ate Runyankole n'otali Runyankole, mu Runyankole olw'ekiraalo lwennyini olwo ne beebuuza ne bagaana iwe agahanda tukakucenga oyo wanka hiwe buruhan tuona kozo mu Kiswahili kubanga ngenda wayinga ne tukuta Oluswahili nga reporting, like from State House, and they would just be left, like wondering. Even the president yatuka n'ambuuza nanga nti ayu Tanzania ne mugamba no nze ndi mwana w'eryantonde n'aga nti oli mwana wani. Like he was shocked nga tamanyi nti waliwo na Uganda asobola okuvaamu Oluswahili. So but plight y'abasiraamu ennuma, and whenever I get an opportunity I talk about it. But I think really plight yaffe tuyinza kusigala nga tukaaba bukaabi. We have to do something about it, and what we have done, one, education, kubanga partly yatulekanye emabega, and Allah yasinga okumanya naye ultimately oraba nti okusoma kwaffe kukyusiza perception. You have Muslims now in important positions, and the Islamic University in Uganda has really contributed hugely to that, alhamdulillah. Abasiraamu kati tutuulawo tutudde n'otuula nga tetugenda kwekangakanga. Whatever, now we get experts that we invite on Ummah Connected or UMC forums or UAMA. Ngorabo orese a Ugandan Muslim, a professional. There's nothing that feels so good like that. I think really our power lies in education. Education, power of the because strength y'abasiraamu ebadde mu ssente. Olutalo lwa Museveni lwagenda okulwanirwa gye lulwanirwa mu Luweero na kina ky'abasiraamu put their lives, put their money into all of this, and that's why it is so painful that we feel like we have been denied the right to enjoy the very effort of what we did. Luweero mwe yatuula, despite bugenda okulaba abantu bajja kuga haji gundi banadduli bonna bwe bajjira bonna, it was Muslims who put their lives on the line. Therefore, we really think we deserve more. Negative deserving more your economic power, because when you go into the dialectics, the economic superstructure determining the political structure. So we need an economic base that is strong. Through education, first of all, we build that, but importantly, we take it one step, one notch higher. And with this ilm, definitely now, you can definitely make a difference. So we get it, and let's also stand for political office. Let people stand for political office. It makes a huge difference. Muhammad young as he is, he's come out and he speaks, and the government will fear him. He will stand by it. Mr. Update. Yes, we are between our problem. The social media is right to, but still, they are going to influence policy. Situation here, we need to have that status. Moses Sari, Haji Chiruda Tivejinja, Bamazoku from system, Hajati Janati Mukwaya, they can no longer be in this generation next. So we need to have people that will be able to stand the test of time. And the best effort is education, 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 and then money, 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 because money is power. No.
Brother Imran agambye mu chat nti oba ogenda kujja okulya emmere ya Osama, making sure omira painkillers noza kyerabiddeyo olina n'okunywa Gaviscon. Sheikh Yusuf, kyenotisinze nti mu question time eno, whether it is because the person we are posting is big, the only people who are asking you are big people in our community. Abantu bonna basirise, I find it unbelievable. Alhamdulillah. That is worrying for me as a journalist. It would be worrying when there are no questions, because then you wonder. Now, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nebaza abateesiteesi abasobodde okuleeta olwaleero n'otubuulira gy'ovuddewo yonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuteeremu baraka mu byonna era agira akyakutukuumira ya Rabbi. Kassim, mbadde n'ekibuuzo kimu nti ani yakutwala e Kenya? Maama ye yantwala e Kenya. Maama ye yakutwala e Kenya? Okay. Kuba nabadde mpulidde ate ogamba nti ate taata yajja n'akunoonya lyantonde. Yes. N'osibira mu nte. No, mere fact nti nalina okubeera e Kenya nga ngenze ne maama. Definitely maama nali responsibility ya muzeeyi, whether maama avuddeyo or not. Yali business nga temukwatako maama, nali mwana wange nina kubeera wa taata. Okay. Okay, barakallahu fikum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe abanguyize gye bali, maama agira akyamutukuumira. Allahumma amin. N'abaana baffe bonna Allah abatukuumire ffenna okutwaliza ewamu. Wabula akagambo ke nnyinza okwogera mu mbeera yonna kwe kubeera nti tubeera n'emikwano ng'abantu, emikwano egya nnamaddala, abantu be tuyinza okubeera nga batubeererawo mu mbeera yonna. Naye embeera mwe tuwangaalira tuyinza okisanga ng'ekizibu, naye kyalibadde kirungi omuntu weekwateyo abantu b'oyinza okubeera ng'obafuula mikwano gyo oba ne mukwatagana. Ensonga ey'okubiri nti badde embuuza emyaka tumaze emeka nga tuli ba mukwano? Emyaka ati nze mwaŋŋamba dda nze mbasinga si bwe kiri. Dr. Rashid Samudi yagamba gw'omusinga. Bonna abo nze mbasinga. Bonna nze mbasinga, naye abantu bwe tubeera n'emikwano tubeereko n'ebintu ebimu bye twogera okukuuma emikwano nga tewaliiwo kunyiiga. Oba mumaze emyaka 3 we mutandikira owatali ate kudda mabega. Mutandikiraawo moving on. Ekyo kye kijja okusinga byonna. Naye bw'odda ku ebyo ate oluddewo okunkubira ate okoze biki, ebiddirira bijja kuba nga si byangu. Wabula Sheikh Kassim alina bye yeerabidde bagamba engeri gye ndi mukulu we, naye ajja kugamba nti baba babeera n'olugezigezi sijja byogera ssebo. Kati nange kangirambirika naye ng'empale mu lubuto ya Pepe Kale ate obyogedde. Embeera bwetyo bwebadde n'oluzungu olwo lwabadde abagamba lwe yatwogereramu nga buli muntu ayagala asimbe mu maaso alabe omwana omuto mu ssaati enjeru ali ku biraali ajula kulinnya ku buloka ayogera oluzungu. Naye nga alhamdulillah Allah twebaza nti emyaka egyo gyonna Kasimu nga bw'abyogedde, Allah subhanahu wa ta'ala alina engeri gy'atukwatiddemu mu nsi ne tubeera nga tuli bantu era nga tusobola okuwulirizibwa abantu, oba ne tubeera nga tusobola okutambulira ku busiraamu bwaffe ne tusharinga ne bakadde baffe bye baatusomesa ku biraali ne tutabisigaliza ffe ng'abantu. Kyenjagala obagamba nti Kasimu tolinawo osobola kuteeka Kasimu. That is his nature. Tolinawo oyinza muteeka n'ogamba nti Kasimu mumanyidde wano. Kasimu naye alinga bw'olaba ebya Sheikh Muzaata Mungu amusaasire gyali, ne Muzaata tolina gw'oyinza mugeraageranyako nti y'ono. Naye ne Kasimu y'oyo. Omusanga mu nnimi tomusuubiramu nti qaala Allahu ta'ala.
bw'onoomusanga bino ebyokunyumyanyumya alina kanyumyanyumya olugira nga gamba salaamu aleikum ng'omanya abaamumanyi obulungi kasita akunyumiza n'akutoolera salaamu ng'omanya nti awampeteddeko ekkoona. Kakati buli omu Kasimu amumanyi mu mbeera ze nga tolinawo omuteeka. Abaasoma naye mubawulidde, baakoze nabo mubawulidde. Kati Kasimu tolina woyinza kumuteeka nti yono eyo y'embeera ye. Bw'atyo Allah bwe yamutonda nga Kasimu, era tewali muntu ayinza gamba nti naamukoppa. Kankoppe Kasimu nange mbeere nga Kasimu. Ekyo tekijja kusoboka. Bwe buzibu bwe twasigaza n'eri Sheikh Muzaata wadde boogera bajja kukola kiki, wakula ennuma tewakula emu. Naye ekyo nina be nabadde mbuuza ne mbagamba nti essaawa eno Mungu n'abaawo kyaleese ku Sheikh Muzaata. Manya n'aleeta kyaleese mu Uganda. Muntu ki gw'oyinza okugamba nti musiraamu avudde mu nsi n'abeera nga agenze viral nga bwe twalabye Muzaata worldwide. Nga musiraamu essaawa eno gwe bayinza okugamba nti tuggireyo omusiraamu bw'ati ayinza okugenda ensi yonna nga Muzaata. Ng'afudde Mungu n'amugya mu nsi. Ogenda okulaba nga bw'omunoonya omuntu oyo tokola ki? Tomulaba. So buli muntu amutonda bibye ne tugobererako ne tugoberera bye tusobola. Naye ssebo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye. Embeera yonna nga bw'ogyogedde okuva Nairobi eyo mpaka Uganda ng'otetenkanya butetenkanya. Ffenna emyaka gyaffe tubadde abantu abatetenkanya nga tubeera mu nsi nga tuwangaala mu mbeera bw'ekyo. Ekintu eky'okutunda ofuneyo akasente, ebyo Mungu yali yabituwa nga tubiraba ne tutandika butandisi. Era omuntu ogenda okulaba nga tobulwamu kasente k'obeeramu nako olw'okutetenkanya. So twebaza Allah amagezi ago ge yatuwa ne mirembe egyo bwe twakula. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume nga tuli bumu, n'abaana baffe abatukuumire, n'abantu mwenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obulamu obulungi era atusinkanye mu jjana. Sebo tweyanzizza ebigambo byebyo. Sheikh Abdallah nga bw'asabye, nze nina gwe nayogedde naye ne mugamba nti oyo emmanya gye mumanyimu agenda kunyumya mpaka ku biraali wokka. Ebisigadde biriba bya lulala. Naye n'okubiddusaddusa bw'atyo lwakuba nti munnamawulire ate obudde y'ensonga lwaki abadde abuukabuuka n'atuuka mu maaso ate waliyo kenneerabidde, ate waliyo kali ng'alaba kaabadde vaita ate ng'akeerabidde. So sebo tweyanzizza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akyakututerako obukuumi, naffe n'atukuume atukingirize obuzibu obuli mu nsi mu mbeera zino ze tulimu. Na byonna byokola ne bye tukola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeremu baraka. N'abalwadde mu ffenna n'abawuliriza ng'abalina obukosefukosefu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu abawonye. Tulina abalwadde mu community zaffe bangi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abateekeko shifa. N'abafu bonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe ebyabasobako babeere ng'abawa ejjana era abawumuze mirembe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Narongo munda bire sebo. Allahumma amina sebo. N'abaana bange sebo. Amina sebo. Mbayerera bide nange okusaasira abantu baffe bonna abaafiiriddwa n'abali mu mbeera ez'obulwadde. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abasaasire. Ate mu mboozi yange eyo nabaye naleseeyo ekintu nga mmanyi nti waliwo nabadde mmanyi nti Sheikh Yusuf kasita nakulabye ne mmanya nti onaakiprovokinga naye kasita wakivuddemu. Leka nkikooneko wano nti sometimes achievements zino omuntu osobola okugenda ne weewaana nti okoze achievements naye omuntu tazikola yekka. Partly era contribution ennene ebadde nnyo Allah bw'akusaasira n'ofuna omukyala omulungi ngamba mu mbeera ey'okubeera supportive. Naddala kati mu mbeera nga zino ez'emirimu gy'obunnamawulire, it's very dangerous. Ebiseera ebimu lwe nali e Congo lwe bankubira e Congo baakuba essimu ku ssaawa 8 ez'Ebungereza ne bakubira madamu. As part of the process waliwo kye bayita proof of life. Proof of life yeyo nti bw'oba tonagenda mu field when there is a hostile environment, osigning a paper and that is the only proof in case obeera kidnapped or whatever.
your family would be called ne basobola okuproving nti ng'ekintu kyokka ekyokuproving nti oli mulamu olina question gy'osetting up ng'ogibulira mukyala wo yekka bano ab'oku mulimu baba tebagimanyi. So that is the only way, in case you are kidnapped or nti okyali mulamu, that is the question you would ask. That you set up that question, and it's called proof of life question. Ne bakubira Nalongo sawa 8 ogw'ekiro bamaze okunkuba olwo ndi mu kufujja mu musaayi batrutte. It was like a movie kubanga abasajja bamala okujja bamaze okukola bye bakoze ebikolobero badduka balinnya boat ne bayita ku nnyanja ne bagenda ku Lake Kivu. UN ejja helicopter ekiro ekyo amataala gakuba wonna nawe tuli wali bazze olwo bazze batugyewo. Abasirikale abakuuma ku hoteli babasibye obundooya babalese wansi abakozi b'omu hoteli. Omukyala nanyini hoteli yali mukazi mu Germany amaze emyaka 40 mu Congo. In fact nga mutabani we omu ku batabani be ye pilot wa President Kabila mu time eyo. Naye omukyala naye bamukwata ne bamusobyako muzungu oyo baali basobyako nono director wange gwe nali naye. One of the things tutwala ekiro batwala mu ddwaliro tugenda ku UN hospital, it's an Indian battalion hospital. Abayindi mu kusosola kwabwe n'okusosola kwabwe racism yabwe y'amaanyi tumala okutuuka mu ddwaliro nze nagenda nga ndi bubi nnyo kuga mukyala baali bamusobezzaako yes naye nga tonna kyolaba kirabikawo. Nze nalina omusaayi nga gufujja nga buli lwenzijjako omukono ku mutwe bwetyo omusaayi gufujja bwegutinga tap. You would have imagined nti baali badde bankolako very quickly. Basajja baatula ne bandeka n'ensigala ku reception. Omukyala nga bamututte oli mangu bagenze bamuwadde pepu ya pre-exposure post-exposure wound treatment gye bajje bakuwa within 72 hours okusobola okupreventing okukwatibwa obulwadde. Bamututte mu room eyo bandese ku reception empewo enfuuwa omanyi amalwaliro bagataggalawo oluggi empewo efuuwa eyingira n'efuuwa ne kakateni ng'okalaba ekatwala eti ndi wali empewo enfuuwa omusaayi enena njala kufa sina muntu yanfuddeko ng'olwo balowooza nti amukongolizi baali balowooza nti oba ndi translator woono omukyala ndi fixa we. Omukyala amala okutuuka eri munda bamala okumujjanjaba yalaajala kintu kimu n'agamba where is Kasim, where is Kasim. Kati beebuuza Kasim kiki dokita agenda okujja omuyindi eyali aneepankiddeko Meja Mulamba nga yampiseeko like n'andaba nga ekitagasa. Amala ogenda okuwulira English gwe nali njogera n'ambuuza nti agenda okulaba nti ndi British citizen. Subhana al-Malik al-Quddus. Embeera yakyukirawo. Bantadde bakutezi barafu batadde ku mutwe bantute mu executive room bantu wali batandise okunnyonnyola munnaye tujja kusaba okkirize tugenda kusharinga room ne Meja wano waliwo Meja okuva Misiri omusota gwamulumidde ku ttale. He was bitten by a cobra kati ali mu recoveringa ng'olaba banneefiisafiisaako nga nali ngenda kufiira awo singa nali gwakutuluka musaayi but because nali muddugavu ekyo kyokka ne kiba nti kyali kisobola okunzisa. I got a lesson out of that. Kati bakubira Nalongo yabuuza ekibuuzo kimu n'agamba nti mulamu oba mufu. But now we wanted to expect ebera BBC security high risk team bakubi. Mubulire ekimu mulamu oba mufu. Ngabaga kati anyenja kati wabaddewo embeera nedda njagala just mumbulire mulamu oba mufu. Muteke ku simu I just want to hear him gasina bakubaako yetwogedde. So ne ba connecting a phone ne twogere njogera naye ne mbulire ekibaddewo awo n'atuula. Bwe nava mu trauma ye Congo nagera n'entambuza ebigere mayiro 4. When you tell someone takitegeera 400 miles ku bigere. Natuuka n'entambula nga tulina abasirikale ebigere ne bizimba nga mu ngato tebikyatuukamu ne bampa silipa manye ekigere okutuuka ne kizimba silipa akaguwa ka silipa ne keekolera ekinnya nga kakoze olusozi lwako nga silipa tezikyatuukamu. Era as respect jenna ku bajasi balina ensobi zaabwe na kina ye ekiyitibwa omujasi gundi gye bakola ebeera nnene nnyo. Kamanda ya ordering abasirikale batandika okumpeeka ku size we nayisina bakugejja nnyo naye abasirikale ne batandika okumpeeka empalo ng'ona mpeeka n'akolayo nga half a kilometer n'ankwasa munne n'ampeeka ng'ate alina AK-47 ye mu kifuba wano bwagikiise wano ku side ate olwo ampeese ne bampeeka tons. We walked all the way until we got to Zambia, ku border ya Zambia area ya Kitwe Kafu. Gye twatuuka ne amajje Zambia ne gayuka gatukwata ne batutwala Zambia Lusaka where now ffe ba journalist batwawula ko abasirikale ne batwala mu barracks gye babatereka nga balinda government ya Rwanda ekole communication ffe bannamawulire ne batwala mu Intercontinental Hotel. 400 miles of walking nagenda okutuuka nga mpuya njaa ffe bigere nga girina ninga ayina elephantiasis. But coming back home n'otuuka to a woman, to a wife who would just start nanyiga ebibuuzo nga talina kibuuzo kyabuuziza
if you didn't have support kumuntu, it would be very easy of giving up very, very quickly, you know. And now passport uses God to begin you know, that would what we're not supporting game. But it's easy to see success, but then you forget around there are people who are supportive in that perspective. Mama, for example, has been really, really there throughout, a big inspiration. Family to get into a level of understanding, you know, to get to the level of understanding. I just thought it would be very important, and then you forget a very, very important person who has been a part of that entire story. When you get the Rwanda, you know, coming to UK, you all along you have people that are there and very supportive in different ways. When you have that kind of moral support, that is adequate at pushing for you to be able to do what you've got to do. Okay. Sheikh Ashraf yazze munaleeta kaguuni nti tuwamuwadde advice naye naadde manyi nti yeri advice gyewagambye advice started kubanga advice naadde nebuuza nti advice nga munnamawulire advice nga I didn't know where the advice wali wamugaye education times 4 and then money. Right. That was the advice, but I don't know whether there's something else. No, well, believing in yourself. Ndoza Imam Kasozi yabadde akikonyeeko. Believing in yourself, n'omanya ky'oyagala and then you push for it. Absolutely, wagulu wabyo nadduwa. N'omanya nti you have something that you want, you have a target, but also make the target realistic. Wanga walugera n'okola target n'eyagala okubeera president, embeera ezo, you know, like it's 40 million people in Uganda. For you to become president, it's not a bad dream, but you can see how achievable is it. So sometimes we know we contextualizing a chipiyabo kwanto so chikora. Na it is patience, it is trust, it is discipline. Discipline, but also building networks. Omulimo gwonna ebere profession leave alone journalism. Any profession, you need networks. There are people who are just very good at networking. Njagala kano ng'ennamba weeri, njagala kano kinagaye nti obugagga bw'omunnamawulire, obugagga ffe Allah bwe yatuwa si bwa ssente, obugagga bwa contact book. Nti ojja kutuuka nga gw'oyagala okufuna yenna, I can get you to them, and it's because I get them through someone who knows, someone who will do something, and you get things done. This is social capital. What is it? Social capital sebo. Yes, sir. Yes, absolutely. Ani akumanya, ani anayimirira okulu, ani anagamba nti ani ayogedde ekyo. If it is Kayira, it must be done. Yes. If it is omuntu namugamba ekintu naga nti no, Kayira cannot do that one, he cannot say that one, he cannot be part of that one. It is very critical mu bulamu bwaffe if we are going to get to where we want to be. In fact, bibeera bibiri kati ebeera social capital and institutional memory. So social capital, contact, then institutional memory is experience. Those two, it's just big words, but which mean the same thing. It's institutional memory is absolute, and that is experience. Someone who has been around definitely knows something, and it's crucial. You just build into that. Given that the way Brother Ashraf answers things, and I mean, I guess ekyo teetaga nagenda mu Google kutegeera kiki oli mugambye. Okubbirako amangu mukoddomi waffe Muzamiru, one I failed to visit him bannange. He's my neighbor, but I failed to visit him. Saba Allah nsaasire. Agambye abadde lockdown, starving himself, and since oli good at foodie, you're a foodie. He's preparing himself for kujja kulya a very nice meal. Katobona asala nkoko ndala simanyi. Nedda kyabadde alanga bulanzi akimanyi kyabajjira. Era okulya si kizibu kyonna. Ate bituuka mu nkoko zeeno, enkoko y'e Bulaaya naye ekusuza ng'otambula. No. Kakati tugenda kuleeta Sister Aisha Passionate, and then Brother Ismail Kamoga yabuuziza nti no omuntu omuwa amagezi ki okwezuula in what they can do best. Nendo oyinza okiddamu after Sister Aisha Passionate. Okay. Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh to That you. is Sheikh Keke, alhamdulillah. Nkuwulidde wenna okuva gy'otandikidde. Waliwo Zoom halaka emu gye baakuleetako ya USA nga title yali
grief and agony, right? Netusako ebyali bitunyiga. I remember you said Sitorio ngeri strong naye ngenzo okuwuliriza emboozi yo nengamba busitoro bwaffe bwali butodipo tewina ne wali bugejeddeko yadde tewali na yadde pulidde emboozi yo ya rabbi kati ebibuuzo byange biringi taata webale tukiina kuola alhamdulillah era twaguma akati shehe ennugu yaki Aisha ennugu yaki Aisha passionate so korambe waawo buli muntu abeera different circumstances omuntu gyali gyalabira omuntu bwabeera omumpi waakoma waakwata ye waabalaba kati embeera oyinza okulaba ngaekintu gw'olaba nga kinene n'otuuka ng'ate eri omuntu omulala kitono so I cannot in any way underestimate story y'omuntu kubanga buli muntu era nzize mu nsonda n'entuula nzize mu nsonda n'entuula then I said nakatono baako ne weetuulira owulirize keeke ebirungi kakati shehe mu video nene gye wayitamu alhamdulillah ng'okola emirimu gyo ya rabbi mutabani oba muwala wo aba yeetaza okuba journalist oba akola omulimu omuwa amagezi ki oyinza omugamba mwana wange binayitamu bitalo togendayo oba you encourage them to go there ekirala mami Naima nsaba Allah mutukuumire yebale kusupportinga alhamdulillah muwadde salaamu olubuto yalusibanga atya nga bamugambye taata bulamu bamugunze ku mutwe ekirala I remember watugambira nti no ekitole gyonyumizaako nti no lwebakubira egundi omusayi ne gujja nga gutiiriika n'ogamba la ilaha illallah era nzijukidde nengamba ono omusajja alhamdulillah kati my other question is what would you really yekiri wambadde nawe nkitadde ya rabbi Allah nsaba okinzage aha fe abalina obutima bw'ebisaanyi otuwa amagezi kitaata otuba twetaaza okujoininga eyo field kuba alhamdulillah njakuddayo kusoma after here wemba njagadde eyo field otuwa obutima obw'ebisaanyi tubugumye oba tubwenenya tudde gye tulina okuba ya rabbi nsookere ku ekyo ekisembyeyo I think journalism erimu categories nyingi osobola okusalawo n'ogenda n'okola science journalism obeera oyinza okukola desk journalism oli wakubeera London. There are many people benatandika nababamu olusi benasangamu naye ate nentutumuka ennyo before them. Allah abaako enteekateeka gyakuwadde. But the thing is, if you go out, you stand out. Story ya Lampedusa eyo ku island eyo, I arrived, I was one of only 3 journalists abasooka oku-arrivinga ku scene when the boat had capsized with 500 people on board. 300 people died. 300. Ngomanya okutunulira mu singo olaba emirambo gyepanze olaba depth ya si bwebeera naye emirambo ne gyepanga okuva wansi ne gijja ne gituuka waggulu bwegiti nga giva wansi. 300 people piling up. Only 200 survived. Story eyo was really traumatizing, especially when I took a boat nengenda walabyeko wamuwe n'abadde ne fisherman nga tugenda to driving in his we're riding in the boat. Ogenda ku area eyitibwa nti crime scene where the bodies capsized. Nenkwata ekifaananyi ky'abantu abo nenkubisaamu akafaananyi eddakiika eryato eryabalukira nga bagenda okugwamu because what I did is after that story nagenda nengenda Libya netugenda Benghazi netugenda Misrata netulinnya boat nga I want to still recollect journey eno bwekolebwa nenyingira ku boat ey'abantu abo baba baguliridde netusasula ssente kyekirungi ky'okuba ne companies ezirina ssente kubanga bajjaga nti beetaaga euro 225 company ng'esasula ng'ogenda ng'okola kintu because I really wanted to get a feel to put myself in that kind of situation ng'ate bali bw'ogenzeemu you have to do it secretly kubanga business yaabwe oli mu kuyingira mu kalimu we bakutegeerera nti a secret journalist investigative journalist w'olira essasi lyo bali abantu like tebalinaako kye beeguya mu dduniya kukuba obukubye essasi takwira bamuwadde eddakiika. But taking that risk and going and doing it, netugenda mu dingi eyo netutuula okutuuka wakati mu nnyanja ng'ekigambo kiri bubi. Of course, because we had planned it all, twatuuka mu makkati eyo boat ng'etandise amazzi okutabukatabuka ne bakubira Italian Coast Guards ne bajja ne batuteeka ku boat yaabwe ennene ne baturescue nga ne tugenda. But you assume olaba cases wakati abaana abawala especially bwe bamala okutuuka media. One of the things balina babagamba nti okujja mu Europe wano ogamba nti papers zo zitambule mangu ebyo mubimanyi
baga nti okufuna gamba pepa zo zitambule mangu olina okuba olubuto bw'obeera olubuto bangu olina omwana kizibu okukasuka ebweru abaana batuuka emeriya because that is the last stop ng'atannafuna lubuto alina okulwana obaani alumufunyisizza obaani alumufunyisizza the desperation level ya desperation etuuka ku baana nga bagenda okufunyisibwa embuto ng'oli anoonya yeebake ne bwebaka naye afuna olubuto because that is their ticket to Europe. Stories zino zikaabya like you look at that, you get into a situation n'olaba omuntu embeera gy'alimu and it hurts. It really goes to the depth of human dignity, human integrity, and you cannot pretend that you're not seeing that. Omala okuva mu experience eyo ne mujja nga you're like in prison conditions, omuntu wawaddeyo sente zo naye n'ofuuka ng'omusibe. Aba-Syria, aba-Iraq, because they are better off financially, bajjanga ne basasula 4,000 eza euro, 5,000 eza euro, eza dollar, bo ne babawa life jackets. So despite okuyingira mu dinghies, they would have life vests. Mwe abaddugavu yasasudde 1,500, 2,000, actually ng'ate sente empitirivu naye obawa rayisi oba tolina kyolina ne bakuyingiza mu boat nga tolina wadde life jacket. In the case of capsizing, the boat capsizing, immediately you are exposed to surviving. There is a story of this 70-year-old Somali woman surviving ng'eryato lye lyagwa abantu 5 abasatu mwe baafiira. Omukazi nga yeekwata ku kipapajjo kya boat yali emaze okubaluka n'asigalawo for almost 3.5 hours. Ne muzzukulu we yakwata ku hijabu ye n'aginyweza bw'ati mpaka rescue arrived. To see a 70-year-old nga ndaba abavubuka ba myaka 18 myaka 20 baafudde nga balemereddwa. It was just like noraba qadari ya Allah. It was just so hard to sort of perceive and even conceive. Story eyo nja kubasaba when you get time. There's just too many stories out there. Google that and look for that in Lampedusa, boat capsizing, Kassim, Kayira. Try and find that. And what you notice immediately, orabe the kind of emotions, goraba abana abavubuka, abana abadde balina life. Omuntu abadde nga yenna lively ayina obulamu, all of a sudden n'afuuka omulambo. Emirambo gye bajjayo even identifying them is difficult. Bakasomala okumala essaawa nga 3 mu mazzi. Ebyennyanja bijja ne birya amaaso. Omuntu mwattu bw'amala okuvaako emmunye eno Allah yamanyi kye yateekamu. To identify the body beyond that becomes very difficult. Kubanga omubiri gutandika oluusi ne guzimbazimba ne gukyuka. Ogenda okulaba omuntu nga unless olina mark gy'omanyi nti birthmark oba scar gy'alina, that's the only way of identifying. Ekyennyanja nga kyayidde dda amaaso. But was a person that you knew, handsome, beautiful, all of a sudden eyeless. It's some of these things, it's just very traumatizing, and there's no way around that. There's nothing that would prepare you for that. Anyway, simply put, it's not for the faint-hearted. Ready, you should be ready to go in wholesomely. You should be ready to go and do it. And therefore, that's the only way you can decide. If you want to get a soft landing, then you vehicle. If you want to come and be someone, make a difference, then you go hard. That's the only way around it. Tewali your choice. Naam, simanyi yadde n'ebibuuzo bingi obimazeeyo byonna. Ekibuuzo kye yabadde yeetooloddeko yabadde abuuza ku baagala okukola ab'emitima eminafunafu, and I think I've touched that in general. Well, n'okulaba kubanga ekirala kibadde kya Naalongo sirowooza nti kibadde kyange. Exactly. Wali nakugambye nti bikonge byokka obedda bye bikubuuza n'ensiikuula fitina. So wadde emikono mingi naye brother Yahya yalayika agusizza. Nja kuwa brother Sheikh waffe kamulegera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. So muganda wange. Naam so. Muto wange ebigambo ng'abalala bagambye nti bitiisa era nga ddala bikola ki? Bitiisa naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kutukuumira n'obeera nti byonna wabikola ki? Byonna yabikuyisaamu n'obeera nti tukyali naawe tukyalya amatooke gaffe nga tuli mu kuseka. Allahumma amin. Mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Akati ekibuuzo nange kibadde kugunda ye olabika oli yabye ebibuuzo na
passionate alabika yabye ebibuuzo byange ekibuuzo n'akikola ki kuba okitemye n'okola ki n'okamala bukamazi wambadde mbuuliza abavubuka baagala kugenda mu journalism abawulira nti bafa nnyo okugenda mu journalism makezi kigigobawa era ngeri ki naye okimenya emenye kyonna omuntu yenna ayagala okugenda mu journalism amanyiwawo wa standings kati nze kankolebwa kwebaza ebigambo ebyo by'otuwadde bibadde birungi nnyo alhamdulillahi rabbil alamin abafunyemu ekyokuyiga tukifunye abatafunyemu Allah nabo abasaasire mu ngeri eyo kasita bawuliriza naye nga nja kusaba okomewo ojja olya ku nnyama enjokye ekyo kakakati kyensigaza kale tweyanziza nnyo tweyanzirege Sheikh Kamlegya. Brother Imran, unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Jamal. Amanya abana bagakyusa wano buli kaseera naye. Amanyi oyingirawo mu ngeri iyo naye alhamdulillah wali nkuba bumu ya Gaviscon ne paracetamol. Yeah, sorry, I was typing and spelling mistakes as well. Sheikh wako avuddeko. Sheikh Kassim okyaliko? Ajja kudda. Oyinza okubuuza ekibuuzo kyose. Kassim. Naam. Kino tusobola okulaba nga gundi stories zino ze tufuna mu Chronicles. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zituuka we tuzaagala naddala kati ng'e Uganda mu baana abali mu secondaries abali mu universities beetaaga okulya stories zino. Simanyi oba tunaakola tutya okuba tuzibatuusaako. Kati ate n'ekirala era nga ojja kwesanga abantu bangi nga baagala okukola nga Dr. Kayira we yakola okugamba okusobola nga okukola nga batuuka ku level eyo naye nga si byangu kubanga nze nakolako ku mawulire emyaka ng'ena. I was young. When I came to the UK, I tried to get into journalism. It was not very easy. I ended up somewhere else. Naye nga I respect Dr. Kayira kubanga y'omu ku bantu who have made it, and alhamdulillah, we need to kind of transfer this inspiration to the ages that need it most. Kati nga abaana abakyasoma abali eno wansi naddala kutandikira ddala mu nassale oba abaana baffe babe nga bakitegeera nti nno asobola okufuuka ekintu. Nali ndowooza nti singa twali tufunayo obutabo obutono nga obutabo obutono ng'oli mwana agamba my oba my inspiration oba my idol oba my anything like that, nga tukuba obutabo butono nnyo nnyo ne bugenda mu masomero gaffe ag'ekisiraamu ng'oli asobola okujja nga followinga olwoba tuyinza okukubanga buli mwaka nga tukola 100 people that inspire me. Abaana aba primary ne bakasoma n'aba secondary nabo ne baba nga bakamanyi nga bamanyi details ez'abantu ng'abo ba Imam Kasozi, ba Haji Kyanjo, ba Dr. Kayira, kugamba tusobola okuba inspiringa mu ngeri eri necessary. Naye nga jazakallah khaira, I've been on and off, and alhamdulillah, I'm very grateful that you guys brought him on the Chronicles, because he's the perfect guest, and alhamdulillah, no kwebaza the connectors that are on now. Mwebale nnyo kubanga mubeerawo buli kaseera. That's it, alhamdulillah. Brother Abu Jamal, share like avuddeko ngenda mukubira ne simu quickly, naye obubaka njabumuwa akomyewo, luckily akomyewo kamulinde ayingire. Sheikh, I'm unmuting yourself. Okay, simanyi kibaddewo awo Allah abadde atugeredde line ne disconnecting, but it's back now for the story about that. Sheikh Kamlegya gwe naleseeko simanyi bwe yakomye. Yabadde
basically adda kwebaza na kuinviting for ennyama enjoche. Ennyama enjoche badde sinaba kulyako ku nnyama njoche ng'ennyama gye nalye Coventry wa Sheikh Amulegeya. Ennyama ye wa Sheikh Amulegeya yefaanana. Allahu Akbar, nja kudda sebo. Then brother Abu Jamal naye abadde kwebaza nga yebaza then nga ayina ideas about books. Engeri gyali ku Connect board ne Chronicles. I think we can discuss it further. The platform. So Kayira mugambe nti ennyama ya Kamulegeya ya mwana wa mukijjaji bagoba ekino ewaabwe mu mwaka gwa 1952. Ya hadisi najija kuma omugenzi Marwana Zito yagisome ewa Nakasero. Allah wallahi Sheikh Amulegeya ategeera ennyama enjoche jamaa Usama. Bw'oba togendanga yo weetaaga otuukeyo. Nagendayo mu East naye teyampa nnyama kamulope ate nga eva mu oven nga bagitandise ku 8 gwa kiro ogenda ogiryawo nga yenna eyita buyisi linnya lyo ng'omanya okulaba ennyama ng'eyita linnya neega nti Usama ndya. Subhanallah. Kamulegeya ndooza nja kujja ne oba engeri gye siri Sheikh ndooza kyava teya na kyalayo emirundi egiwerako naye nga tejjuba. Miti yana yali mu kusaba recipe anyaga ba recipe ng'ate kyamaki olwoba okyakyadde recipe tebagigaba. Waliwo brother owe Dubai yabuuziza omuntu omuwa amagezi ki okwezuula on what one can do best, and then tugenda kuleeta Abu Mariam. I think there is something about passion kubanga despite okubanti I ended up, for example, doing education as a teacher, although I said that's the best course kubanga ekuwa flexibility yokusobola okudiverging into other areas. I wanted to be a journalist. Okuviira ddala ebiraali ng'olredde tumaze okutandika okuwandiika. I used to write and I would put things on the board nga tulina facilities akusobola producing like a magazine. By the time we went to Mbale University, like I said, I produced the first newspaper there, the Comet. You decide your passion is very critical, because while I was a teacher, but my passion was in journalism and I followed that. But opportunity also matters. Kubanga olaba nti bwe nagenda okujja omulimu nanyumiza kiringa nkinywa mu bugenderevu ndaga omulimu gwange gye gwava. Qualifications, and again, I interviews where I could have qualified for a job. I didn't get the job. I end up getting a job through somebody. So, chiri absolutely critical. The passion, there is momentum, there is opportunity. Opportunity okubanti wejidde ogibuukira n'osobola okubanti ogitukiriza. That is really, really critical. Opportunity n'ogimanya nti wejidde ate n'osobola okugimaximizing, because sometimes tuluzinga nnyo opportunities. Opportunity nejja n'ekuyitako nga tosobodde kubanti ogikozesa. So it's about that ability. Ndaba Farouk Abuza covered stories of people who have switched careers. Yes, very many. I've seen people who have switched careers and they perfect them. Wherever they've gone, passion jaina. Just see, for example, how I transitioned into farming. It is not something, while I had it as a passion, it's not something I'd done. So you go in there, you make your mistakes along the way, huge mistakes, but you learn from the mistakes and you keep improving. And it's work in progress. You cannot say you have perfected. You just go in as work in progress and then you improve towards it. So a combination of passion, knowledge is very critical. Passion temara. You invest in something to be able to get the quality out of it. And that is very, very critical. Now, Brother Abu Mariam, unmute yourself, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bali manye eddoboozi teriwulirika. Barakallahu fikum sewo. Beyanza nnyo sewo Sheikh Kayira. Barakallahu fikum. Wallahi nze story yo enyumidde nnyo. You're my second person in interest. Asooka Haji Adam Swaleh ow'Embala ndowooza omumanyi w'Enyamitanga. Is my hero. Kati ate gozzeeko ate ompadde amaanyi mayitirivu. Era nze olina ebintu bingi bye nkwizeeko. Barakallahu fikum. Ne nzijukiramu ka story kaake Nairobi ng'oli ku border. Nange
same thing kantuukako kennyini ako nawe alina biscuit ani akopa munne nawe alina biscuit house of mangi nedda nze fe twali tugenze coveringa Ngong Hills Race Course ogimanyi Ngong Hills Race Course nga tugeze gicoveringa tukomawo tumaze ogicoveringa nsuula ekitambuliso kyange kiri temporary visa eyo ngisuula bwe malo gisuula abavubuka be nayina nga balalu ne baŋŋamba gwowedde tugenda kuleka ku boda naye natuka ku boda era nga bogaye nensoma zikaali nempanika emikono abasirikale tebandaba tumanyi gye nayita naye nempitawo nempitawo naye nfunyemu nnyo nti wali olina tawakkulu y'amaanyi nnyo Sheikh olina tawakkulu ate ng'olina husnu dhanni nti Allah mu mbeera yonna singa ffenna tuba ne husnu dhanni wallahi husnu dhanni billah ne tuba ne tawakkulu eyo nti bwe mpanika emikono Allah gyali ate engeri gye wali nti wali okyali muvubuka kubanga abavubuka emabegako eyo ddiini teyali nywevu nnyo naye engeri gye walina that kind of gundi tawakkulu nti nedda Allah ndaba muzeeyi najja n'omuguwa naye nowanika emikono nga nti Allah. That was a very close call. That was a very close call. Wallahi kimpadde amaanyi nti situation enyona gye tuba tutuseemu naddala ffe abavubuka tumanyenga nti whatever situation you're in manya nti Allah is in control era agenda gikutaasa ogiveemu bannabbi ba Allah basobola ogivaamu biddua abantu abazitoowa ennyo bannabbi bagivaamu biddua ate era ffe naffe tusobola ogivaamu ki biddua nolwekyo nze mbadde neebaza naye nfunyemu ebyokuyiga biyitirivu nnyo ne bannange abali yeeye mabega abatulaba oba abawuliriza nti bannange tawakkulu kigambo kya maanyi nnyo 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 era kyensinza okuyigamu mu bigambo byo byonna byonna nsinza okuyigamu tawakkulu nti wali olina tawakkulu nga weesigamira Mungu nti ensonga yonna nebezze Allah ajja kugijjawo nga ntaddeyo eddua addua ilahul mu'min eddua kye kitala ky'omukkiriza olwekyo barakallahu fikum era nange neegomba nnyo okuba nti ntambulira mu footsteps zo naye natuukayo ebidde obudde oyinza okuyita abalala naye n'oguka ssebo ate ssebo nange maye ennimi zange 7 ssebo Kayira tolabaawo n'osanga tuyinza otuula wansi ne tujja nedda kasitooba nti olina ennimi the sky is the limit. Sky is the limit kabisa. The sky is the limit. Barakallahu fikum. Banange muyige nnimi, Usama muyige nnimi, Zaidi muyige nnimi, nze nnimi zange nange zina gye zinzije ne zintwala. Era nafuna passport lwakwogera Lunyankole. Tulina ennimi ze tulina naye nga teruyina we kuyisa terusala nze nafuna lwakwogera Lunyankole. Olunyoli tolina osala boda nze sibakwogera Lunyankole Lunyankole ku return affairs nali sifuna passport. Omukyala amala kudaba mugamba ndi mukonjo nti atoyinza kuba mukonjo nga gwe erinnya lyo gwe Pendo obeera otyo mukonjo oli mu Tanzania nemugamba nedda nentegera nti alabika wambalala nenkuba Lunyankole namala oddukuba nampita mu kasonda hasyo lyowo wiitu jatureebe jatuganire nenga awo siwe nayitirawo uyo omulala wa passport ya corruption ngeri gwe eyange yali ya corruption jamaa it's fast track fast track ya 30 minutes ati order from the president's office order from above order from above yes era Kasim Kayira boli boyise kwa New Jersey inshallah jangu tunye kakopo ka chai boli boyise inshallah tanywa chai ali amere sawa ali yaja tajja kumba pirao aja tiye mu pirao nyo ojo tunye ka chai inshallah barakallahu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh brother Yahya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sega Kayira tuyanziza nnyo emboozi yetu nyumidde nnyo. Allahumma amin. Naye nze mbadde nkubuuzaamu nti nga totunnyonnyodde mu ngeri ki gye weegatta ku Bwakabaka bwa Bungereza. Paati eyo sigiwulidde ngeri ki gye watuukamu wano okufuuka omutuuze wa wano.
Your part that you say deliberately. Every bit private and personal. I know where you get the value of it. Yeah, no, I touched it. My life here in Rwanda, especially after that particular attack, it had become really, really untenable. Charity Mazok very clear. I think attack yaja off the back of the man who had called me na amponinga. Akati okubanti ebintu byagira mu sequence bwe ebintu nga bigoberaganye. This thing is in October, in December I'm attacked, you know. Byonna byatandika okulaga where the staff was going to embeera teyali nnungi. So in fact it was after yali recommendation okusinga ey'ambasada wa Bungereza mwennyini e Rwanda, Graham Lawton, kati yava mu foreign service yadda mu NGOs naye bano abantu bonna olabira nti bonna babeera ba MI6 na whatever, kubanga kati is in Sierra Leone ayina NGO gy'akolera, but he was the ambassador yajja okugulawo embassy ya Rwanda first time, kubanga Rwanda yali teyina embassy ya Bungereza nga balina kujja Kampala. It was the first time he came and opened up, and we became very good friends. In fact, ndengenda n'okulambula ne family ye, he came to visit me in Wales when I was at Cardiff University, and so twafuuka ba mukwana ab'omu, and he is the one who partly recommended n'agamba it's not tenable anymore okuba nti osigala mu mbeera eno. So I left in those circumstances, and it was very easy once I got here with the right qualifications. A bit personal, but still, I mean, it was just a straightforward thing. Mine was in gwali kutuuka na kuyingira. Era baakuyinamu omukono ennyo muganda wange Jamal Dean, walimu Sheikh Yusufu, walimu Sheikh Bukko. Those are the people abandeceiving nga ntuuse manyi bwoba wakatuuka nga tomanyi what is where. But I didn't have any issues with papers. I was all right. No. In fact, we get a Shebuko in a cannot get at them more chatting. I think he joined. Nakarabi actually Nabidoko acknowledging his message. Yes. Yeah, namogedeko yali cameraman waffe nga tuli babbadera akafaananyi abamu bw'olaba obufaananyi bwe twali tuli nga twenkana naye kati buli omu yayolekera wuwe mu size. He missed out some of my brother's biography, but I most like about him whenever we meet is his sense of humor and comedian style. Thank you for sharing your gem with me. And it is Sister Aida, before I bring back Sheikh Kamel again. Sister Aida N. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kwogera mpola kubanga ndi ku mulimu. Wow. Sheikh Kayira, barakallahu fiika. Story yo nagiwulidde kuva nga sinava na waka. Obwedda nseka busesi naye ng'abaana bangamba oseka ki? Ne mbagamba nina bye mpuliriza. Kagamba waliwo wayogedde ne mbeera touched. I have a similar story to yours. But my goodness me. Owekwata ku Allah buli kimu akumalira. That's the only thing I can say. Kubanga nawulidde story yo wala ekyasinze okunkwatako ng'oli Nairobi ku baasi. Biscuit wange mwagaza ki Usama ayogera kumukozesa ganguzi kati. Also manyi mujjukira. Ngalina omukyala amugulidde ebyokunywa omwana ali yekka. Nga baleese omugwa eyo story yankutteko nnyo. Nga muzeeyi yazze n'ogamba ya Rabbi ne kiragira ddala nti bwe weekwata ku Allah akumalira mu byonna. Allahumma amin. Yes. Ekyo kyokka kyenyinza okwogera kubanga ebimu bibeera private tosobola kubeera kubiteeka ku gundi kati nga gwe bw'oyogedde buli omu alina gye nvuddeewe. Naye wallahi Mungu akubarake. Allahumma amin. Ekyo kyokka kyenyinza okwogera. Allahumma amin. Amiina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsobola okwogera nze mpuliriza buwuliriza bigenda maaso. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasi mbadde njagala kudda kyempanisiza omukono mbadde nzira mwoyo Osama tankyalirangako ssebo. Tonkyalirangako wange. Gweyogera amazima. Tokyalangako wange. Wajjako ewange nga nfiiriddwa maama wange. That's the first day you come in my house. I've come twice or thrice, Sheikh. No, not in my house. Then oba tokyalidde. Oba tokyadde ssebo. Bakuba Kasim n'okyala. Inshallah, weesirikire kati Oluganda ndutegedde. Kubanga wama Kasim oyo takyalanga abadde nga bajja kubagiza yajja nga taata wa Uthmani afudde azzeemu okujja ewange nga maama wange akoze eki. Mwetaaga bwetaazi musibe safari eno covid esooke tuveemu ne zi lockdown ojje kwenyikaso okifunemu enjawulo. Abakyala abantu agala ne bw'oba obuuza abalumba eno. It will be very funny. Lockdown na Jaco Newcastle. Lockdown na Jaco Newcastle. Area jobera mteli bajita etanka ne over B. It's Batley. You see. You know eavesdrop things and whatever. Nekirala badde ngamba muganda wange Kasozi nti ekino kyamubeerera ki. Buli lwanjogerako n'agamba nti oyo mwana w'abakinjaaje Kigundu yagoba ekinwa awaka ng'agamba takubira kaamuje mibala. Kamulegeya Wangisewo kwekyo nyimbyemu ki? Tolimbye ekyanja mu family yammwe generally yonna etali nnyama sinva ne bafumba batya ennyama yali comparison mwe muginafuyiza ennaku zino naye bazeeyi bammwe bali bonna anti bo beemoola bano abaliwo beemoola mbuno simanye ennyama erwaza nga yayataba kitaabwe tafe yabuuzanga nti ennyama yali enzikidde ani oba Hamisi Kigundu oba Muhammad Kigundu oba mugenzi omulala gundi Mayanja Muvuunza oba Usmani Bisegerwa mwe mutunafuyiza tujja ebijanjalo sikyaza bagenyi waka ne mbaliisa bijanjalo kubanga zati ezo sinva kubanga fe waffe awaka eyo hadisi nkugambye Maulana Ziwa Kizito yagisomanga mu lwatu nga mu 1952 Muhammad Kigundu ekyanja yagamba nti ekino tekisembera waka wange era n'akigobawo okusaba afudde Usama se ugawulidde saba tulete Hamida yaba asembayo Sheikh Mukabe kuba kusawa atega short lingenda kuba Serengeta London. Subhanallah. Inshallah waga ngenda kubeera ku BBC encha inokola nja kuba encha inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika Sheikh. Story gyotubulidde ogenze noyogera nabisunsa ate noyogera Nalongo ate nabisunsa nengamba Allah. Anti Nalongo munnange ate nabisunsa munnange. Abenda bisunsa barumi abeewalala. Kitegeera. Abenda bisunsa tumanye okukola choice ennungi. Naye nga the main gundi empanisiza omukono. Sheikh olina ensonga gye wakonyeeko wali eri ng'ogamba nti wegamba mu luzungu kye bagamba nti behind every successful man there is a woman. Nzijukira lumu wajjako wano wali ogendere Uganda kati nga abasiraamu bakubuuza naye Seeko ogenda kikola otya Nalongo asigadde n'abaana n'obaddamu ekintu kyensaba
ba brothers baffe abaami baffe kwegamba abaami bonna bayige kye bayita communication wagamba nti tutudde ne Naalongo era Naalongo ne musaba kwegamba nakkiriza ekintu ekyo abasiraamu abasinga bavaayo nga tebakitegedde naye nga communication is very very important ate ne wano obwedde oyogera nga abantu bonna b'orifaringako okyabajjukira n'amannya ate omanyi newa gye bali nga kikulaga abantu bano kwegamba Allah kwegamba bakulisa mu bulamu bwo nga ba mugaso era wasigala in contact era mu kaseera kano tugamba nti oyo ali wano oli ali wali bannange tuleme kwerabira tufune emikwano emituufu ate tusigale in contact ng'era Sheikh Yusuf kyagambye bw'osanga mukwano gwo todda mugamba nti ate munnange ffe mukyatumanye kuva mwagenda e London we mwakoma luli we mba mutandikira kwegamba mukwano guno guvaliwinge mukuume emikwano gyammwe ate n'abaana bano tubalage ebintu bwe bityo nabo babiyige naye nga tusiima ennyo Oma Connected ne bamembers mwenna babaddeko barakallahu fiikum mwenna Sheikh tusaba Allah akusasulemu ekisinga obulungi ayongere okukyako obukuumi bwo okomewo neera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajusa ndabyeyo omukono gwa Zahara oguzze ku last minute simanyi Zahara ki naye ndabyeyo omukono mutuza mukono gumaze ne guvaayo Zahara ka muting waba akyalina kyabuuza Zahara waba tasobodde nja kuyita Imam Kassim akusiibulire bw'oba olinayo akatalekeka then when we are closing up tujja kusaba okkirize tulabe ku Rolex waliwo ne Shamsuddin agaye nti no Sheikh keke needs ka juice bambi then collecting a Hajjat Shamsuddin Naam Imam Kassim sebo wanji sebo badde nsaba gobo Sheikh Zahara yabuliddeyo sebo nange sebo neyanziza okumpa omukisa guno okusiibula mutabani wange okuba muyizi wange ate nga neje yawasa mukulu Ibrahim Mpiira yali mukwano gwange kale saidi eyo olaba ndi muzadde w'emirundi ebiri njagala okumwebaza olwa narrative gy'atuwadde ng'ebadde educative ng'ewa abantu courage nga ewa omuntu okufuna confidence ate n'okubeera true to yourself abantu bangi balina ebintu bye balina mu bulamu bwabwe nga birimu ebyokuyiga bingi naye ne babibuuka nkakasa nti abantu abasinga obungi sitole ey'okutoloka e Nairobi eyo yonna abasinga tebaali gyogeddeko abantu balabanga ebakkakkanya naye ate sitole ezo ze ziraga abantu nti Kayira bw'omulaba olwaleero ng'ali mu majolobero manya nti olugendo lwe lubadde luwanvu bubadde bugumiikiriza na commitment nnene okufuuka ekyo kyali naawe bw'onaateekamu amaanyi ojja kukifuuka twekkiririzeemu tumakinge ambition zaffe ne potentials zaffe Mungu bw'aba akuyambye ng'oli genius ne bwe baba bamaze okukuzuula tubeera misled kuba abantu bangi bagenda ne bafuna exaggerated view of themselves olw'abantu bye baboogerako eventually tubaluuzinga naye baba bantu baleke nga bwe bakulaba naye gwe manya kikyoli ne level yo ne bw'oba okimanyi oluusi nti awo osukkulumawo naye buli lw'okikuuma
abantu bakitwala, they pick your humbleness into it. Baga nti omusajja he has all this whatever around him, but tajijjaayo n'olwekyo teyeeraga, talinamu kibuli yonna mu ekyo Katonda ng'ayisizaamu naawe akukwatirako ofuuka ekyo ekinene. Naddala ng'abantu ffe abava ewala eyo abavudde naye mbadde waliwo bwe mbadde ngamba nabuuza abantu nti bameka abaawuliriza ebigambo by'Amanya Mushega byayogedde ku Bobi Wine. Okiwulidde? From the ghetto. Njagala mu ghetto. Mulaga nti omuntu n'ava mu ghetto n'asurviving ebyo ebiriyo n'agenda asoma n'amala ne yeesimbawo n'awangula. Gwe bw'otandika okugamba nti buyimbi waliwo ky'omiisinga mu bulamu. N'olwekyo it is very very important nti mu Kayira mulimu ebyokuyiga bingi. Ekyomukusa omulungi abitwegambidde, mwe abasigazzaga nti ebimu bye mujjukira bye mweshalinga naye privately nabyo ebyo bigatteko. Oba olaba nti waliwo by'omanyi nti by'amaanyi ate bigatta ku muntu tabyogedde olw'obudde nga bwe mulaba babufunda binyumiza abalala mu positive we. Bw'onaakola ekyo tujja kwengera ekisembayo omuntu yenna mu bulamu bw'oba oyagala ku achievinga those high heights. We also learn self-criticism. We wennyini weetunulemu. Oddemu hadisi y'omubaka egamba nti hasibu anfusakum kabla an tuhasiba. Owulidde? Bw'onaakola ekyo no editing yourself, abalala bajja kugenda okueditinga ng'ofuuse ow'omugaso. Allah subhanahu wa ta'ala akuweemu obulungi, akugaziyize, akwongere okukuza, akunyweze mu byokola, emikwano gyo gikuume, abazzukulu baffe bakuyigireko, n'abantu abalala bajjenga nga bakwebuuzaako buli abazze omuhandoling okusinziira mu situation mwajjidde. Ojja genda okukomekkereza inshallah taala ng'ogasizza community eno okusinga oba oli awo we bakusuubirira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tubu alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يؤسر ولا تؤسر، اللهم يؤسر ولا تؤسر. اللهم نجنا الظالمين ونجنا الحاسدين ونجنا الفاسقين ونجنا المشركين ونجنا الكافرين يا رب العالمين. وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikh Kassim, nze sina kye njogerako naye nga gwe head of Chronicles oyinza okuba olina ky'oyagala otugambayo ng'oggyeeko enkofiira ya guest wa leero mu ntebe ye ya Chronicles. Nedda bannaye beebaza nnyo olwaleero abasobodde okufissa akadde ne bajja bonna. Sometimes stories nyingi, sometimes you forget a few things here and there, but I hope that whoever listened in today ajja kuba alina kyajjeewo that they might pick a leaf out of basobole okuba nti basobola okwegasisa nabo, but customizing it to their own needs. Kubanga tojja kusanga applying to me might not apply to you, but you just see what would work for you and you make the best out of it. Chronicles, the intention here to bring people to share their experiences, not for anything else other than the fact that we would want to see Bach Korabatia and what lessons can we pick out from. There are mistakes that probably people made along the way. How can we avoid these particular mistakes? But very importantly, as a Muslim community, twetaaga okufuna eyo strength, tufune omukwano, tufune oluganda, tufune education. Kubanga erimu yokka ky'obola nti erimu etalimu kutegeera tegasa. Kyensonga lwaki muddu wanza ffe eva tulombeddwa ne tugamba nti rabbi zidni ilman
warzuqni fahman. Faham is very, very important. But you see, when it comes to the practical level, the way we know gantu na akozenga atasoma era yenjogera y'abantu baffe nga bamaze okulaba omuntu atasobodde kutuukako. So with Chronicles, remember people that would be inspirational, people that can, appear on the program. Please suggest the names, then to and then it would help, especially with getting in touch with people what they have been able to do. And like videos now here in a story like this. Yes, of course, I am a journalist and therefore my work is there, but there might be something else that someone has done that could be inspirational for people to sort of pick up lessons. It would be very important. We seem to have a lot of men, very few women that might be out there and they are really doing well, and we could pick up lessons from their experiences. Everyone has a story to tell. Whatever. Mchara ida yabadde agamba n'aga nti yawuliza yabadde Aisha Passionate, I think, who said n'aga nti yamaze okuwuliza ku story n'awulira nga ebyo bifuuse mandazi. Not necessarily. In your own perspective, that story carries weight. Weight, it is just seeing what can people learn from it. Buli muntu experiences abantu muyinza n'okugwa mu kizibu nga mukiguddemu mwembi naye buli omu nekimu affecting mu ngeri eyanjawulo. So because of all these different perceptions, we come to issues from a different point, from a different angle, and that alone in itself is wealth. So to maximizing, I think that is what we intended in this program, and I'm hoping, inshallah, that we will be able to get people that can and build up our community, to pulling up and to gemu information here. There are quite a number of people who are out there with very interesting stories that it would be nice to have them on Chronicles. Please suggest the names, and inshallah we shall be able to do that. Mbebaziza nnyo. I hope okusaba kwa bonna kujja kusuula wa Usama kubanga nze kunza ate kati now that would be a conflict of interest. I don't think I would really be the best to advise on that, but I don't mind as long as Allah chatwadde obulamu. I think we can come in here and there. But also very importantly, with Chronicles, actually that's where we need the interactivity between the presenter, between the guests. Interaction here is very, very crucial, where you interject, come in, and stuff can get interesting just the way the program is done. And that's why we wanted to have it differently. Programs that are under Ummah Connected, where, for example, we have an expert coming to talk to people, addressing people. This is having a chat. We are having a discussion, and therefore format here is different, and that hopefully should be what makes it. Usama sebo nkwebaza nawe kuba nti otudde mu ntebe n'ogiholding down until this late. Barakallahu fikum. Ndoza tuwunzikene Rolex nga bwabadde osabye abasiraamu tufune kwe tubateera abadde bakyatudde. Mbeebaza nnyo mwenna abafisiza akadde kamwe. I hope you can find some inspiration in some of this stuff. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Farida, inacha are we allowed to talk to some people we know who we feel could be inspirational? I think the answer is yes. Yes. And prepare them, then the names can be planned. And more women, because it's easy to get the men. We need to have the women. A platform here, it's balanced. By all means. Everybody who has joined us today, please join us tomorrow. For those who missed the sessions, it is live on Facebook, or typing just Ummah Connected, or Jakula all the videos, Neno Query. Immediately after this, it will be live. It is live right now. And immediately after this, Jakula available. If you missed anything, you can just, forward and, whatever. What the wawuliriza nengo yaga repeat yoga and get the chesijukira, you can always do that. So you can check this on Ummah Connected, Facebook, YouTube, Soul Cocktail, Facebook, and YouTube channels. Akataleke kake kano aka Rolex eyo anake explaining and alhamdulillah musule bulungi tuna kamala kano nga tunyiga left. Saa 11 wakati wa harakati za kurudi nyumbani, wakati pia wa biashara ya barabarani kuvuma, na ni chakula labda maarufu kwako, ila hapa kina umuhimu mpya. Na hakikisha kwamba unaposikia Rolex niko kinachokujia kichwani papo hapo ni aina ya saa hizi zenye thamani ya juu. Lakini Rolex nchini Uganda ina maana hii.
chapati iliyokunjwa na mayai na viungo tofauti kuongezwa. Rolex asili yake ilikuwa ni kutoka mashariki mwa Uganda kuelekea mpaka na Kenya. Jina hilo lilitokana na kile kitendo cha kukunja chapati, yani kuroll kwa Kiingereza. Unachokunjia ndani, yani kuroll, ndicho kinachoifanya kuwa Rolex, na mayai ni nguzo muhimu ya Rolex. Zilianzishwa hasa na kabila la Wasoga na kuingia mjini Kampala wakati mmoja na bodaboda. Hivyo hakuna hata miongo miwili tamaduni hiyo imeingia mji mkuu. Ilikuwa ni vigumu labda kuwaza miaka iliyopita kwamba nchini Uganda, ambapo hasa Waganda wanapenda kula matoke yao, kwamba chapati ambayo ina mayai ndani yake maarufu hapa kama Rolex ingegeuka chakula kama cha taifa. Lakini miaka michache tu baada ya hasa watu kutoka mashariki mwa nchi hii, chapati hii ya Rolex imeanza kupata umaarufu. Serikali imetambua umaarufu wa chapati hii na kuweka sherehe kubwa kabisa ambayo imeanzisha rasmi kukubali kwamba chakula hiki cha Rolex ni chakula kisicho cha kawaida. Na mimi nafikiri nimeingia katika mstari wa wale wanaojaribu kusikia Rolex na nini. Rolex ni tamu na ndani yake mayai, nyanya, vitunguu na kadhalika. Ni chanzo cha protini na virutubisho vingine nisivyojua. Kwa mila ya Waganda, kula umesimama au kulia barabarani kilikuwa kitu kama haramu. Rolex imebadilisha mtazamo huo. Hali ya maisha ya kimbia mjini imetoa ustaarabu wa kukaa na kula, na hivyo kufanana na chips vumbi kwingine, Rolex ni rahisi kunyanyua na kuendeleza kazi. Rolex ni nzito ukizingatia viungo vilivyomo. Mbali na mayai, watu wameanza kujiongezea viungo vingine ambavyo vinaifanya kuwa mlo kamili. Mboga, pilipili manga, vitunguu, hata sausage au nyama na kuku, vyote vikitumbukizwa ndani ya chapati yenye mayai. Wizara ya Utalii inataka Rolex ikubalike kama ubunifu wa Uganda na hivyo kuendelezwa. Televisheni ya CNN hivi majuzi ilitangaza Rolex kuwa mojawapo ya vyakula vya njiani vinavyokuwa kwa kasi hasa eneo hili. Na kwa walo na uvivu wa kupika na wananamna, ni ngumu kujiepusha. Chapati hii imenufaisha biashara nyingine zinazoiegemea. Wauza ngano, mayai, uto, makaa, nyanya na vitunguu, pilipili manga na maharagwe. Kabeji. It's so delicious. It's so delicious. Chapati hii sijui amatia nini, nimeona iko mzuri sana, iko tamu. Mimi nimekulanga zaidi nyingine chapati na hii ule chana anapika chapati mzuri bana. Kwa sasa wengi wanajipa Rolex. Athari zake kiafya labda zitajitokeza baadaye kutokana na kiwango kikubwa cha mafuta yanayotumiwa kuiandaa. Wapishi wenyewe wanakaa kando ya moto huu kwa masaa kadhaa. Hiyo nayo baadaye inaweza kuwa chanzo cha maradhi mengine. Lakini nisiharibu morali iliyopo kwa sasa. Hadi wakati huo,
Rolex time. Kassim Kayira, Azam News, Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Writing's not that, but Grammarly can help. This sentence. Tusaba Allah bakumi atakumi na mpera tusinkane ncha ku sawa msanvu ku History of Islam inshallah. Good night everybody.